Damn it. Where is game? Where is game? Hello. There's game. Wasn't muted. Game wasn't on screen. Oh, everything's going well today for good servo. All right. So I believe. Hello, Robo. How are you? Did you like my Sailor Moon poem of Symbolic Rudolph in the Discord? I tried really hard on it. I promise. Haven't seen it yet. Fair enough. Oh man, where is game? Hello, game. I believe we watched this because this was them going into the thing, and here's the dungeon. So KJH gave us, don't mind me, I was doing some farming. KJH gave us another 500 lunacy, which meant I could was it Sinclair? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, there's only 6 of them, so actually and so I spent it trying to get Ryoshu, and I did not get Ryoshu. So it's time for tears. All right, let's go. We got all our Kurokumos to relatively the correct level. There we go. I should have gotten enough tickets. Don't think about this too much, dude. You're not seeing anything. Don't just. Should have went back and rewatched that cutscene before we walked in here, and then I could have not had things like that in the background. Branch facility winter was not as well preserved as the ones we had visited in District 4. It seems N-Corp's Inquisitors have been using this place as their base for a while. Various torture devices and bits of flesh and machinery like those we saw in town came into my sight. 여자가 고통을 논하는군. 필시 거짓 아픔일 것이다. 신경 쓸 건 없다. 아니야, 정말 아파. 아프다고요. But how could one feel pain if they're not human, right? 스물을 몸에 붙일 때는 아프지 않았는가? 인간이기를 그만두는데 마음이 소리치진 않았는가? Thank you for something. I actually don't have a notification of what that was. I don't know if that was a follow or what, but thank you. Donation, maybe? Robo, did you donate? Is that what happened? Thank you, Robo, for the donation, if that's what it was. Do I have stream labels? Yes. Yes. It was a donation from Robo for... Thank you, Robo. Wait, why are the things not updating? For a 3-star Uma. Oh, I haven't used. I really gotta get back to playing Uma. I've been playing so much of this. I just realized the things on the screen are updating. I was gonna fix that and I forgot. 1 second, let me see if I can solve this. No. Easter / St. Patty's Day gift. Thank you. Maybe it's accessing the wrong thing.
possible. 1 second. I'm sorry. I'm trying to fix this. It's all. Ooh, Thank you for the head pats. You made it safely upstairs. See, come on, Travis. You're so close to saying the correct thing for the joke to work. No. You're close. You're getting closer every time. What's up? Nah, you're close. You're actually way closer now. Nope. Farther away now. Why is this not working, I wonder? I never noticed this just stopped working. Now I'm trying to fix it. Missed a donation. Travis did indeed miss a donation, but the donation's not showing up and it's annoying me. Thank you for letting my hair down. Ugh. Alright. What's you're so close. You're so close. It smells like up dog. So it is an up dog, so you're getting closer. Travis, it's your job to remind me after this stream to figure out why these things on the bottom do not update to show my most recent subscriber, donator, and follower. Because it should be pulling from the right folder, I think. It's just not working. Oh no, it's not pulling from the right folder. 1 second. Document. Yeah. Okay, and then. You're so close. There we go. Hey, we did it. It wasn't pulling from the right folder. It was pulling from. God, I hate Microsoft. It was pulling from the. No, you're so close. So it was pulling from a. I'm trying to figure out how to explain this to you. It was pulling from on my device rather than pulling from the documents folder on the device. It was trying to pull it from the documents folder on the OneDrive on there, even though I don't have OneDrive installed. It like redirected itself there for some reason. It's so annoying. I literally disabled and uninstalled and deleted the OneDrive folder, but for some reason it still it saves my screenshots and everything there still, even though technically it shouldn't. Like there is a screenshots folder in my thing. I don't know. Am I your OneDrive?
That's for vodka. I do love me some vodka. me lamenting the fact that vodka is no longer used in JP side of the game. Crying. 그만. 이자가 참여를 하기엔 이미 늦었다. 보아라. 눈물도 흘리지 않지 않는가. 거짓 고해라는 것이다. 아니야. 눈물 흘릴 수 있어. 그러니까 제발. Imagine being tortured because you have prosthetics. That's kind of messed up. 확인하지 않을 필요까지는 없지 않겠는가. Whom is up there? You were so close, Travis, to being correct. You said like you just need to combine what and then the location. Or the item you use to go up. No, nope, you are so close. You've gone too far now. You got to remove a word and then that's the gotcha. I'm stealing this from a brain rot short I saw earlier. Not brain rot, but it was a short I saw earlier. So. 물론 거짓 없는 울음은 인간성을 의미할 테니. 감사합니다. 정말 감사합니다. 자, 그대의 눈을 들추어 보겠다. 눈물샘마저도 추악한 불순물로 몸에 붙인다고 하니 직접 보지 않으면 신뢰할 수 없다. 그대의 눈을 뽑아 그 자리에 살이 들어차 있다면 내보내주도록 하지. 뭐? 안 돼. 안 돼. You've gone too far. You were going too far. 이단은 벌레와도 같군. 홀로 자리하지 않고 끊임없이 대업을 방해하는 것이 아주 흡사하도다. Who are you? Rodia shrugs when I looked back. 왜? 이번엔 나도 한번 나서보고 싶었어. Oh, Rodia. Rodia. I literally don't know what her name is. We do get to run a cool Kurokumo clan thing. And then, like, we'll probably end up using somebody else on top of it. Once we unlock the ability to use 6 sinners. 오늘도 즐거운 하루의 시작이네. 그렇지? 잠시만. 볼륨 좀 확인해 볼게. 대답 소리가 잘 들리지 않아서. So I'm using more announcers now. Right now we're using Malkuth, Chised, Gabora, and that's it. KJH is forsaking us, by the way, just so you know. 좀 더 잘 뵐 수 있을 것 같은데 배는 건 즐겁네요. 재밌네. 너희가 그렇게 무르진 않게 모르네. I want to say I overleveled, but I don't think I did. 아까의 공격으로 인해서 대상에게 많은 피해를 입혔어. 적들이 충분히 나약해졌다는 거지. 끝을 내도 될 것 같아. 갑니다. 배는 건 즐겁네요. 대체들의 체력이 많이 깎여나갔어. 웃겨놨지만 괴로워하는 게 느껴지지 않아? There is up there. No, again, too far. You're going too far. 뭐야? 그새 제법 싸우는 폼이 발전했는데요. A faint voice calls to us from the corner. Oh, Sold. Sold was resting against the wall, exhausted.
She was covered in bites and gnawings left by the peccatula. 괜찮으세요? 일어설 수 있으시겠어요? Saud could barely talk, let alone stand on her feet. She slowly began to speak, each word filled with pain. 에피는 어떻게 She is at peace. 살아? I don't. Bit quick run cap. Quick recap. What happened? We got to K Corp. We fought K Corp guards. We went to Sinclair's hometown where the N Corp Inquisitors are here, and they are murdering everyone, chopping them up, and sticking prosthesis in them to make them heretics, and killing anyone who has prosthesis, saying they're heretics. While we were outside, we ran into a guy named Guido the Eternal, and we ran into Sinclair's old friend question mark who killed his family. And while there, we met Effie, and he wasn't doing too well. And we ended his life for him. And we found Saud. Effie and Saud being two people who helped us during Rogia's chapter. And they made fun of us for being not the best at what we do. Everyone's hesitant to answer Saud's desperate question. How could any of us inform her of the morbid state Effie was in and how we had to put him out of his misery? 네, 살아있어요. Hung Lu answered quietly. No sinner came forward to elaborate. 잡담은 그만하지. 또 그 이상한 것들이 기어오는 듯하니. A swarm of Peccatula approached us. It was as though our guilt about lying to her had gained a physical form. Yay. Peccatula. Everyone's favorite enemy type in this game. Am I? No? Okay, well, I guess we are over-leveled since it's a level 23 area, but I think the final boss is level 30 in total. 어떤 조직 놈들인지 Man, I love Limbus Company. All glory to Limbus Company. 우리 부서의 직원 숫자가 월등히 적은 것에는 다 이유가 있지만 나가서 싸워. 탁월하다는 뜻도 된다는 점을 명심해 주면 좋겠어. 재밌네. Oh, I also put Angela up there too. 어설플 거라고 생각했다. 제압 계획의 규모가 너무 큰 거 아니야? 적당히 쉬엄쉬엄해도 괜찮을 텐데. I generally don't know how you're supposed to use Ishmael. 좀 더 잘 배는 건 즐겁네요. 개체들의 체력이 많이 깎여나갔어. I'm very confused by it. So Kurakumo Ishmael. 도시에는 내가 모르는 것들이 I'll start talking. All the ants talking over each other. 하나씩 알아가다 보면 언젠간 반드시 찾을 수 있겠지. So Kurakumo 세상의 Ishmael. 모든 것이 담긴 단 하나의 책을. So Kuroko Ishmael, she causes your her allies. A long, bulky lever is the center of a machine door with springs. That urge to pull it is growing stronger and stronger. What will you do? She gives your allies unbreakable coins. If they are next to her on the row, but I don't know how it works because sometimes it happens and other times it doesn't. I wonder if it's specifically if she uses her skill 3. And we're obviously going to pull a lever because putting a spontaneous thought into action is impulsive and uninhibited as a child reaching in for off-limits marshmallows. When you pull down the lever, a clack follows soon after. The springs begin to turn, some slow, some quick, some clockwise, others counterclockwise. Watch the machine's rumble grow wilder. You feel a little anxious. Pull the lever. The machine stopped at last. What's happening? The machine stayed. The room now began to tremble and crack. A moment later, the ceiling split open, giving way for thousands of nails diving downward. Outside, now. Damn it, I told you it was a bad idea to mess with it. You and the sinners quickly evacuated the room, but not without harm. Oh. Damage.
You see a large gate in the distance. There's something eerie about the pointed fence and the stone walls. It looks to be the only way through this area, but it's guarded by a large number of inquisitors. Is there anything we can do about them? Let's try distracting them because we have a lot of lust. Might be able to distract them by making some noise. The problem is how to go about it. Hear ye, for I have a plan. Might as well hear her out. You're not sure if it's the best idea exactly, but it might not hurt either. And, Ishmael made their move. Wait, is that? Hey, we should check it out. The Inquisitor guarding the gate left their post to investigate the source of the noise. Thank you for the head pat, Snaka. So doth the diversion return, 'tis exactly as I spake. A plan without flaw, from conception to conclusion. The mastermind proudly exclaims. Honestly didn't expect it to work this well. We'll be able to pass once we've dealt with the remaining Inquisitors. Enemy waves reduced by 2. Win the next battle to get us ego gift. A sign. How do you like the new facades? I haven't used them. I don't have. I'm not that rich in shards to be able to buy facades. How are you doing, by the way? 언제 봐도 믿기지 않아. 이렇게나 조용한 곳이 곧 아비규환으로 변할 거라는 사실이. There are 2 plus. Doesn't seem like there's anything specific to it. It's just if there's Kurokoma allies next to her, do things. 재미는 없겠지만 그렇게 할게요. Most of your supports the facades. Fair. So no one. Wait, I have a question. How does that work if they are facades? 조용하지? 언제 봐도 믿기지 않아. 이렇게나 조용한 곳이 곧 아비규환으로 변할 거란 사실이. 재미는 없겠지만 그렇게 할게요. 좀 더 잘 될 수 있을 것 같아요. 제약 계획의 규모가 너무 큰 거 아니야? Does it? Is it? Like I said, both the ID and facade, and you just enjoy the combo. Okay. But okay, but does the game tell me that it's an ID, that it's a facade and an ID, or no? 충분히 나약해졌다는 거지. 끝을 내도 될 것 같아. 배는 맛은 있는 편이 좋은데. 매뉴얼을 만들어두길 잘했네. Wait. 그렇게만 해. 신기해서 다 망가뜨린 줄 알았는데. So I'm trying to figure out right now. 장치가 남아 있었나 봐. Oh god. I'm so sorry. They're all talking over each other. Heard that familiar yet ominous sound of a nail being dragged across the floor from not too far away. 관리자님, 앞으로는 확인 사살을 기본 전투 계획에 넣는 것이 어떠신지 건의드립니다. Shut up, Otis. The thought of his return makes that what hair I have stand on end. Guido, please stay down. This is the 3rd time we fought you. How long have you been? Guido approaches at a slower gait than before, but his gaze is firmly fixed on me. I need to rewind the clock. Most of the sinners were either dead or gravely injured. There was no way an effectively non-combatant manager and someone barely holding on to her life could take him. 멈추세요. Just then, Saud pulled out a gun. Magical power gun. So why are we back in Kanto 3? Why wouldn't we be back in Kanto 3? We didn't finish Kanto 3 last time. I just got to the Phantoms, the dungeon at the end of it. We have this, then we have to do Hell's Chicken, and then we have to do just then Saud pulled out a gun.
And then we're hopefully gonna finish Canto 4 today. You that far back? No. Well, I've beaten the game. We're experiencing the story in order. Because that's what these streams are for, is experiencing the story. He pointed the barrel at me. 움직이지 마시길 바랍니다. 그 시계를 돌리는 순간 제 총이 그대로 머리를 꿰뚫어 버릴 거예요. Thanks, Soud. Soud? 그렇게 쳐다봐도 저한텐 안 들려요. 하지만 말해드릴게요. 당신을 없애는데 협조하면 에피는 살려서 보내준다고 했어요. Well, Effie's dead, so. 시간을 지나치게 오래 끌었다. Guido comes to me and grabs me by the neck. Then he grips my head tightly with his other hand as if to crush it. Creaks, cracks, and rattle ring inside my head. His fingers being inches away from my shattering my head terrifies me. Is this it? Is this how I die? Could this have turned out differently if I was a better manager? I remember Heathcliff menacingly asking if there was a way to open up my head so we could see what's inside. Tough luck, Heathcliff. You'll be missing out on a good show. I heard a sound. It was the sound of something breaking. Fortunately for me, didn't come from my head. This is such a weird... Like, I never think about him having eyeballs inside the mask. Guido staggers. A nail was lodged in his back, and Sinclair was gasping for air behind him. He was nearly unconscious, lying still until moments ago. It's a miracle that he managed to get up and do this. I could escape Guido's grasp thanks to him. But Guido stood firmly despite Sinclair's desperate attack. He collected his breath and slowly turned around. 그렇군. I see. 그대 또한 이단이라는 것이군. 너희들 다 미쳤어. 제정신이 아니야. We love you, Sinclair. 진행자께서 말씀하셨지. 그대도 또한 진행자일 수 있었다고. Does that mean that Sinclair could become the one who grips? Become another one who grips? I never really realized, is his N Corp ID a one who grips Sinclair, or is it just I always just assumed it was like one being gripped. 그러나 쉬는 방향이 잘못되었군. What does that mean? Sinclair, run away. I can't help you. 아니요. 이제 안 도망쳐요. Also, the really cool part about playing through a story like this is I'm getting to re-experience it and actually pay attention, because before, especially after this chapter, I spent the majority of my time doing the story and then leveling for 3 days straight. Leveling for like 3 days to a week straight because of like how slow the progress is. Roku Nana 6-7. And I spent, and because I spent so much time doing that, I never I lost some of the details of what was happening in the story. 좋은 대답이네요, 싱클레어 씨. Gunfire filled my ears, but the bullet struck Guido's head. 스스로 멸망에 이르는 자들이여, 망치는 계속해서. With those words, Guido fell to the floor, motionless. And in that hush, I heard her handgun drop to the floor. Soud? 에피는 역시 죽었죠. Yeah. 당신들은 허술해요. 거짓말을 하려면 좀 그럴듯한 표정이라도 짓던가요. This brings up a lot of questions. 소드씨, 얼른 나가자고. 지혈 좀 하고 그러면은 괜찮을 거야. 맞아요. 제가 지혈대를 챙겨. Guys, she's bleeding out of her mouth. We have to tourniquet her neck to stop the bleeding from her mouth. 무슨 말을 하는 거예요? 제대로 움직이기도 힘든데. 더군다나 저 신문관들은 계속 올 텐데요. 당신들은 계속 내려가야 하잖아요. Man, it's so messed up that Project Moon does this to us, by the way. It's like, here's a cool, interesting side character. They're dead. 제가 여길 맡을 겁니다. 먼저 가세요.
어떻게 그래요? 제대로 움직이기도 힘들다면서요. 그래서는 어떻게 뒤를 맡기겠어요? 네? 저기 이럴 땐 그냥 고개 끄덕이고 잽싸게 넘어가면 되는 거랍니다. Oh, Ishmael. 격 떨어지게 남은 사람 걱정을 왜 You can 하는 call me 거예요? Ishmael. 그치만 아, 이거 진짜 구질구질한 장면인 거 알아요? 기껏 멋있는 구도가 Oh, 잡혔잖아요. 파우스트, 얼른 이 멍청이들 데리고 가줘요. 베르길리우스 씨한테는 안부 전해드리죠. 안부는 무슨, 인사나 한번 와달라고 해주세요. 무슨 뜻인지 알죠? 네. We headed for the next area, leaving Sao to die. We all stayed silent for a long time. Oh, poor Saud. I never realized he had an eye in that image. It's very funny. Didn't they, I thought about bringing my one who grips Sinclair, but I'm pretty sure he'll just like one-shot Cromer because he's like level 50. I was tricky with something in the wall. Hung Lu let a triumph grunt. Huh? The door was opened. Apparently there was a protruding brick next to the door. Hung Lu explained that sliding it back into place got the door to open and then proceeded through. There was a hidden path behind the door. New path on the map. Yay, new path. This is actually important, by the way. This hidden path is actually really important. 잔테, If I remember correctly. 누굴 베어버리면 되는 거야? Oh, man. I love this game so much. So, like, what is this? Abnormality corrosion is what they're considered. I can't imagine like this being okay with them. I don't understand. Like I always call them hypocrites. It's because of stuff like this. This is why they're hypocrites. Also, this battle sucks. We should be fine, but I hate this battle. But you would think they would hate this simply because they are like hateful against almost every other thing in the game. No, Malkuth, I didn't read any manuals. Shut up. I don't have any blunt. We're all slash egos here. All slash IDs here, all right? What's he do again? Either skill one. I'll have skill that's out there, Mr. Training. All right. He hit the one side counter if people take damage against him. Actually, I should doing this right. And then she can go here. And then we can oppose and oppose. Oh, I forgot you also have to like trigger the trigger this as well, right? Like, so since it's all made from humans, they are fine with it. God, I hate them. I hate hypocrites more than anything. Like, if you're gonna be like only for the purity of humanity, then like you can't be like, oh well, it came from humans, therefore it's pure. All right. I'm hoping that the uptie 5s that we get
are like really help out some of these early stuff. All right, guys, this is what we're doing here. I always forget that like a lot of these things require res. 부위 하나가 파괴되었어. 이대로 똑같이만 한다면 모든 부위를 파괴시킬 수 있겠지? Like I said, I would love to do facade protection. The problem is that facade protection is really expensive when it comes to shards, and I want characters right now more than I want to make every character to make facades, basically. What I'm trying to say. Was that called Shadow? Oh, Shadow Cloud. Was that called Shadow Clone? She said, shut up. She said, shut up. 같은 그럴듯해 보이지만 하나도 재미없는 소리 말이야. Clearing things away, you found 3 particularly large crates buried beneath. These are all locked. Looks like a keyhole have the same shape. Elastic keys of soft constitution. It won't be feasible to use it again once it's been inserted into a lock. Sounds like you get one try. Which one should you open? All right, chat. Which one should we open? We're definitely opening the 3rd crate, by the way. But which one should we open? We do mostly bleed. We're a bleed-based team. First crate? First crate doesn't say bleed on it, though. You should really think about that. We have a bleed-heavy team. You should really think about it. I will do first crate, though. Crate contain a worn helm. Oh, 'tis a proper equipment of a knight, is it not? One sinner shyly rubs the helm clean. Not a bad haul, all things considered. We carried the helm, and our sinner, infatuated by it, and left the room. We got a top film. Defense skill, power +1. Oh, neat. 어떤 조직 놈들인지 면면 좀 받을까? You said that. Well, yeah, but like, you know, chat said it, so I had to do it. 곤란하네. 나는 어떤 사람과도 잘 지낼 자신이 있지만 관리자님은 예외다. 관리자님과 희희낙낙하면서 지내는 재미는 없겠지만 그렇게 할게요. Oh, okay. I was losing my mind there. I was like, why did she hit for? Why is she clashing for 25? And it's like, oh, it's because it's a 1 coiner that's +16. 나가서 싸워. 뒤는 내가 봐주지. Yo, rip this guy though. I have to say, they actually hit pretty well. Funnily enough, Kurokuma was actually not a bad team to run. When did I follow you or ever been here? Let's see. I can actually click on you. Let's see. You've been following me since June of last year. I may have been playing Lobotomy Corp at that time. I don't remember. 쟨 이번에도 잘해줬어. 유익한 책이 또 하나 늘었네. 도시에는 내가 모르는 것들이 많아. Hello, Ultrakill 53 though. 하나씩 알아가다 보면 언젠간 반드시 찾을 수 있겠지. Also, I think your forehead's huge. It's not that big. N-Corp's Inquisitors were busy torturing someone. Yeah! A filtered scream fills the cramped room. The victims are people with prosthetic bodies. Sinclair didn't utter a word, but his eyes full of wrath and fear were fixed on the torturers. He breathed heavily at irregular intervals, his body shaking. He looked like he might charge forth at any second. You can play Tetris on it? Do it, then. Do you stop him, or... Run a wrath check, then begin the combat encounter.
We may not be valiant knights, but yet even casting morals aside, we will have to fight them on. Do you really mean it? When you explained your plan to Sinclair, he looks back at you with surprise. I thought you would stop me. He spoke anxiously, but he seemed nevertheless happy with the decision. One of my friends did facades wrong. They put DB Corp on facades on Magical Corp. No, they did it right. Got it, I'll do it. Sinclair sprinted to where the Inquisitors were alongside the other sinners. The heretics have appeared. As the sinners approached, the Inquisitors cast their victims aside to charge at us. You bastards, Sinclair stood against them at the forefront, but that hammer might be too strong, too big for Sinclair's weapon to stop. After all, this is his fight first and foremost. Rah! Sinclair locked his halberd against the handle of the hammer and parried it to the side. With their leader attack thwarted, the Inquisitors were thrown into disarray. We'll be able to keep the flow of battle in our favor by taking the lead now. Sign attain. Comment. All enemies power 5 power down. Yay, more signs. I don't remember what having doesn't having 3 signs just make Sinclair better. We're not using Sinclair because he doesn't have a. It kind of sucks that Sinclair doesn't have a. 내가 말했지. 복직팀은 나름대로 바쁜 부서라고. It flows and cries. Kind of sucks that Sinclair doesn't have a. Doesn't have a Kurokumo ID. He ended up on the Blade lineage side, sadly. I know, but Kurokumo also won't be there. That's the problem. Because I don't think they will. Who knows? It'd be kind of funny, actually, if they were there. 적당히 쉬엄쉬엄해도 괜찮을 텐데. It was so funny watching watching KJH accidentally spoil the next one. I wonder if I do have a. You can't say that. You can't say that. Do I have a level 30 Sinclair? I mean, the one who shall grip Sinclair's only level 45. He probably won't out-level her too much. There's get trauma from the railway Bakgak. I had trauma doing railway 1 Bakgak. I'll excuse you. God, I am not looking forward to having to fight certain other things in railway. Like you're telling me. I mean, I assume this is just Fathoms of Ego, right? That's what this is. All this is right here. There certainly is the sound of something moving a bit around. Move along the floor. I don't know how much of this is Golden Bow and how much of this is abnormalities and LobCorp stuff. 자세히 봐요. 환상체가 아니에요. 인장이 박혀 있어요. Ishmael whispered softly to us. Upon closer inspection, I could spot the emblems she mentioned. They were the ones worn by the Inquisitors. 내고 침식 현상이군요. 그 기분 나쁜 상태를 말하는 건가? Yeah. 전투 중에 멘탈이 흔들릴 때 그랬던 것 같은데 마치 뭔가에 잡아먹히는 것 같다고 할까요? 우자구적 씹혀먹히는 것과는 괴가 다르지만 본질을 좀 먹어 들어간다는 것을 생각하면 괜찮은 표현이네요. Inquisitors just did some remodeling.
그리고 이 장소는 I just like 다르게 의체들을 고문만 하는 장소가 아닌 것 like the entire point is that the N Corp is a filled with hypocrisy, right? That's the whole point of this all, is that N Corp is like just a bunch of hypocrites. 스스로 침식을 강행시키는 장소라는 말이 타당하겠군요. Staring at those beings stumbling about, it evoked complex feelings that made me sigh. Is my artificial head really worth raging over? So much so that they would transform themselves into something far more hideous than having a clock for a head? Choosing to lose themselves as being possessed. What about when they claim the golden bow after going to these lengths? Will it even be used for their benefit? Then it occurred to me, am I really so different from those unsightly zealots? When I'm searching for the golden bows without even knowing what they'll be used for? 너희 보조사사들은 나와 다를 바 없을 거야. 그 사람의 계획에 한껏 이용당하고 결국 버려진 신세. I had to fight these things in Railway recently, and I was like, I don't remember this fight. 그러니 협력해줬으면 해. 단 하나의 책을 찾을 수 있도록. 묻혀주게! Like, I mean, like, it's a noble cause in some sense for them, because they want human experiences to be purely human, right? Which is like a noble idea in my head. Like I'm pretty sure N Corp also bans like the use of like cameras and stuff like that as well. 신계팀에서 다 망가뜨린 줄 알았는데 멀쩡한 장비가 남아 있었나 봐. Oh, great. The dreaded negative coin. Me and my homies hate negative coin IDs. Not ideas, but negative coin enemies. Ah, well. Oops. Ow. Not really in this faction's extremist group? Fair. I just swear I remember them saying that like they that you can't use cameras inside N Corp. Probably don't need both of them there. Cheers. I was almost late for stream today because I fell asleep and didn't plan on that. Woke up and I was like, I need to stream. I mean, the Kurokuma IDs are really interesting. 당신의 노고는 이곳을 좀 더 멋지게 바꾸는데 일조할 거예요. This is why I usually only use the Dante announcer, because the announcers just keep talking after the battle. They just talk and talk and talk. Fun rest? Nah, I'll be fine. Oh, just a little tired today, you know. I've been taking a lot of naps recently in general, so just a little eepy. 한 상체가 탈출했어.
죽지도 않으면서 고래 나가서 싸워. 뒤는 내가 봐주지. 너희들이 겁쟁이는 아니어야 할 거야. 이렇게 큰 어죽대? 머뭇거리다가 제압 자는 계획에 순간 그건 죽어버릴지 큰 거 아니야? 필요 없거든. 적당히 쉬엄쉬엄해도 괜찮을 텐데. 징계팀 직원이라면 장난한 판단이긴 해. 잘했다는 40. 칭찬은 생략하는 게 좋겠지. 먹지. And 이것 then 봐. 환상체를 제압하는 건 우리만으로 충분하잖아. bang. 되는 건 즐겁네요. 방금 공격이 좋았어. 이번엔 이대로만 멋지게 계속해보는 해냈네. They really need more 엔젤라님에게 lust 잔뜩 skills. 칭찬을 It seems like a lot of them only have like a level 3 lust 당신의 skill. 영혼은 이곳을 좀 더 멋지게 바꾸는 데 일조할 거예요. Maybe Ryoshu's is different. 보이지만 하나도 재미없는 소리 말이야. What's that odor? The sinners frown at the olfactory assault. Following their eyes, you find an inquisitor collapsed on the floor, definitely dead. The smell must be coming from the rotting corpse. While everyone was hesitant to approach, you see something sparkling. There seems to be something amidst the writhing mass. Mains, what will you do? Examine the dead inquisitor. Sinner enticed by the trinkets and baubles would be willing to dig through the morbid mess to take the item. On the other hand, someone uninterested in such things will not be happy to do this order. Gluttony advantage. Praise chat, praise. Actually, technically, I think this is the best choice we have here. Chat, I'm mad. 안 될 줄 알았는데. Chat, I'm mad. I'm angry. What do you mean? I rolled 2 heads on a 0. I can't roll 2 heads when I have 38. What do you mean? 단테, 이번에는 누굴 베어버리면 되는 거야? Isn't this the one where like there's like a secret rooms and stuff you can go into? 적기력을 약화시켰어. 이건 어쩔 수 없는 거야, 관리자님. 엔젤라님의 명령거든. 나는 나가서 그대로 그녀의 싸워. 심기를 거스르고 뒤는 싶지 않아. 내가 봐주지. 이 비었잖아. It's so funny watching, but it's really funny using the Kurakuya IDs because they just have no idea what they want them to do. Because like 왔나요? this ID inflicts bleed and has stuff related to bleed, but then you have like Rodian, who is a poise ID for some reason and inflicts a little bit of bleed, I guess, but like also has poise. And then like Gregor also, but Gregor also does bleed, but he also affects offensive levels. And it's like what are these guys? Then Ishmael has like bonuses to enemies who have more bleed on them. Like they really want them to be bleed IDs, but at the same time, like they don't do much for bleed by having bleed on them. 부위 하나가 파괴되었어. 이대로 똑같이만 한다면 모든 부위를 파괴시킬 수 있겠지? 호드가 말한 대로 방어적인 대응은 확실히 전면전보다 피해는 적군. 하지만 이래서야 환상체에게도 지나치게 친절한 대응 아닌가? Also, these guys are totally corrupted by nothing there, right? Because I mean, this thing's called everything there. This guy's called everything there, but like these are not. That's nothing there, right? The same ego that tried to corrode Gabora.
in her backstory in Runa. 먹지. 모두가 말한 대로 방어적인 대응은 확실히 정면전부터 필요했고. 이래서야 환상체에게 이번에도 멋지게 해냈네. Is the defense skill up thing meant to be like I use defense skills after that to block so Heathcliff gets a bunch of secondary hits on them? 같은 그럴 듯해 보이지만 하나도 재미없는 소리 말이야. Oh no wait, that's just the Blood Ray main doing it. We could do a bunch of defense skill stuff if we really wanted. The passage was red hot. Yeesh, they'd melt my shoes. The senators carefully approached the road, only to retreat from the overwhelming heat. Something was written in the sign in the passage. Prove your humanity, and through weakness and suppuration, sear a path with mobilization. Why are we rhyming? Took no time at all to figure out what that meant. What will you do? Aww. It won't work. There's too many inquisitors are guarding the other routes. We had a sinner scout the perimeter, and it looks like this is a path of least resistance. Someone with a burning will might be able to bear this pain. I need Wrath. I got him, but we have skincare, but go my beauty assault. All right, game. Earlier, couldn't roll a single. Rolled 2 heads on 0. Now, rolled none. 그 작업에 저는 적절치 않습니다. All right, game. That's what we're doing here. 자, 회장 끝. Oh yeah, no. Well, both Ish and Heathcliff have this battle ready when 3 or more die. 먹지. Joke's on you, it's unbreakable. 제압 계획의 규모가 너무 큰 거 아니야? 적당히 쉬엄쉬엄해도 괜찮을 텐데. 갑니다. 그렇게 무르진 않네. 이 정도로 나와 가는 말인데? Give them as endurance fighters. The opposite is blade lineage because they're very squishy. It's fair. Heathcliff does. Heathcliff, yeah, I was gonna say Heathcliff does give himself defense power up. 배는 맛은 있는 편이 좋은데. 뒤는 내가 봐주지. 왜 이렇게 큰 어적대? 이것 봐. 환상체를 제압하는 건 우리만. Oh, you messed up because now here comes. 나와 공을 맞대? Here comes Heathcliff with the steel chair. 컵을 마실 걸? 그렇게 무르진 않네. 역시 모르네. 재밌네. 난 너희가 좀 더 어설플 거라고 생각했거든. Yeah, that's what I'm saying. Like why does Rogia have poise? She has this weird like I have poise, but like for what purpose, Rogia? 나가서 그렇게 할게요. 뒤는 내가 봐주지. I still don't know what her name is. Is it Rodian? Is it Rodia? Is it both?
좀 더 잘 뵐 수 있을 것 같은데요. Anti-synergy? Does he? 활활 타는 마음도 왔나요, 오래가진 못할 거야. 단테님? 식기 전까진 열성적으로 해보는 것도 괜찮겠지. Oh yeah, what? If target has less bleed, if target has less bleed, use your skills again. And what? 방금 공격은 좋았어. Why would I want them to have less bleed? For what purpose? 이번에도 멋지게 I guess it's to stack more bleed, but then like he doesn't work. He works against himself in that respect, I guess. Yay, Chamber of Suppression, everyone. Let's go. I guess. I don't know. Just weird. 잘 됐네. Man, we lost every single one of those hits there. Oh, it's because there's nothing I hate more in this game than when it resets you back to 0 sanity. So frustrating. 개체들의 체력이 많이 깎여 나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가 보자. 이 정도로 나와 겁을 맞지? Because I like sometimes they reset you back to 0 sanity, and I'm like, why? For what purpose are we resetting me back to 0 sanity? Other than to make me angry. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. 재밌네. 난 너희가 이번에도 멋지게 좀 더 해냈네. 어설플 거라고 생각했거든. 엔젤라님에게 잔뜩 칭찬을 들었겠어? 당신의 노고는 이곳을 좀 더 멋지게 바꾸는데 일조할 거예요. 같은 그럴듯해 보이지만 하나도 재미없는 소리 말이야. Not only does it mean that your sinners have gotten time to calm down. Well, I want them angry or crazy. One of the two, most of the time. Tends to help with a lot of this. I remember hating this battle. Don't mind me, just don't mind me, just Arc Knightsing it up over here, chat. Did nothing. The AoE, it does nothing. Nothing. Mandatory breaks. They do get a mandatory break at the end of the day, which we will learn more about soon. 도시에서는 누구도 자유롭지 못해. 저 손님이라고 예외는 아니겠지. Death march until the job is done. I mean, that's basically the early tactics, right? It was just like send the sinners against the enemy just non-stop. Also, the ego gift I got is actually hurting us so bad. This one, when using a practical, lose 5 SP, but it's boosted damage by 5%, is actually killing us because we have so many pride skills that are just going off and we're dying because of it.
I always wondered what is the extent that Dante can heal? Cause like he can heal some crazy stuff. He can bring you back from the dead pretty good. 징계팀 직원이라면 당연한 판단이긴 해. 잘했다는 칭찬은 생략하는 게 좋겠지. 우리 쪽에 유리한 환경이 Alright, chat. 잘 됐다. Alright, chat. Now we play the fun game of manually targeting things as to not spam all attacks on one enemy. Damn you, focus battles in your silly way of targeting enemies. 그렇게 무르진 않네. 약점을 공략해서 제압하는 건 다들 능숙하네. Hey, look at that. We have 4 lust. That's cool. Who has the most amount of bleed? You do technically, but like I don't really want like how much bleed do you have? What if I mean this will probably just kill you outright, which is nice. 나가서 싸워. 뒤는 내가 봐주지. 40. 먹지. 이 정도로 나와 공을 맞아. Pretty good. 난 너희가 좀 더 어설플 거라고 생각했거든. Well, yeah, exactly. I was gonna say distortion. I don't know if you've read Leviathan. It doesn't seem like distortion is really like a problem. It's more like because like I don't know. I guess it depends on like what you consider turning back the clock is actually doing, right? 재미는 없겠지만 그렇게 할게요. 꿀을 턱을 마실걸? 목이 피한 턱을 마실걸? 개체들의 체력이 많이 깎여 나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가 보자. We can have more discussions of distortions on later stories. we are trying to stay in the range of things that we can currently see. 무기를 휘두르는 걸 멈추지 마. 이번에도 잘해줬어. 이제 시작일 뿐이잖아. 유익한 책이 또 하나 늘었네. 도시에는 내가 모르는 것들이 많아. Yep, Angela. 이렇게 Yep. 하나씩 알아가다 보면 언젠간 반드시 찾을 수 있겠지. 세상의 모든 것이 담긴 단 하나의 책을. Do I have a high gloom center? Oh, he has gloom, and he's at 45. All right, cool. 오호, 이거 됐네. 상품 없냐? Pure factory. 잘 됐네. Good thing Greggy has a gloom skill. Thumbs up. 한 상체가 탈출했어. 죽지도 않으면서 오래 고통을 느끼는 괴물 새끼들. 너희들이 겁쟁이는 아니어야 할 거야. 머뭇거리다가 아차하는 순간 죽어버릴 직원은 필요 없거든. There's a lot of stuff just happened there. I could not tell exactly what was happening. Oh, Rhodia also has a gloom skill, doesn't she? Yeah, she does.
Man, a lot of these early IDs kind of just have like single coins, right? Huh? It's like here's a single coin. Go fuck yourself. 재미는 없겠지만 나가서 그렇게 싸워. 할게요. 뒤는 내가 봐주지. 이 비었잖아. 놈 나와. 제 앞 계획의 규모가 너무 큰 거 아니야? 그걸 적당히 마실걸? 쉬엄쉬엄 놈들의 잘 체력이 될 많이 것 깎여 같은데요? 나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 그렇게 이 기세로 계속 나아가 보자. 40. 먹지. 매뉴얼을 만들어두길 잘했네. 그렇게만 해. 코드가 말한 대로 And dead. 전면적으로 시행하고 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 Good job, everybody. 있는 힘껏 찔러놓고 으깨놨지만 Do not mind the yapping. 저것들은 언젠가 다시 재생하겠지. I really gotta turn off my. I really gotta change my announcers, don't I? 다시 교체되는 것처럼. The passage written above the large gate. 완벽한 She's still 지옥은 talking. 나만의 지옥인가? Shut up, Gabora. Holy shit, is that the red mist? Those who repent may find motion. The or in yourself atone through the flagellation. That one didn't even rhyme. Looks like it wants us to impale ourselves on spikes. What will you do? Is it a wrath one again? Let's go. 이런 일은 실패해본 적이 All lust 없지. skills gain bonuses. Woohoo. 제가 원하는 대로 베어버려도 되나요? It's really funny that we're just playing along with the Inquisitor game 배는 맛은 있는 편이 좋은데. to gain ego gifts. So I guess it makes us know better than them, huh? Right? But I guess we're not letting it corrode us, huh? 40. 먹지. 왜 이렇게 흐느적대? 이것 봐. 환상체를 제압하는 건 우리만으로 충분하잖아. I have questions on how ethical it is to use ego, considering what abnormalities are. Are all abnormalities the same thing, or is that just like LobCorp abnos? 계속 나아가 보자. 적당히 쉬엄쉬엄 A lot of words just happen at the same time. If you didn't understand me, I get it. 배는 맛은 있는 편이 좋은데. That's something I never really understood from LobCorp. Are all abnormalities created through the well, 배는 맛은 있는 or is it just the specific ones we extract there? 그렇게 무르진 않네. Basically, are all abnormalities people? Is the question, I guess. 팀 직원이라면 당연한 판단이긴 해. Cheers, Travis. 칭찬은 생략하는 게 좋겠지? 매뉴얼을 만들어두길 잘했네. 그걸 마실걸? 그렇게만 해. 놈 방금 공격은 좋았어. Another wave? Really? How annoying. 배는 맛은 있는 나가서 편이 싸워. 좋은데. 뒤는 내가 봐주지. 우리 식구를 건드렸겠다. 놈 나와. 재밌네. 난 너희가 좀 더 어설플 거라고 생각했거든. Oh, somehow Ishmael ended up. Oh, she's bind 5. That's how she ended up there. 이런 제압은 회사에겐 효율적일지는 몰라도 직원들의 희생이 항상 뒤따르는 못 법. 쳐지게! 그 희생을 통장 대가로 여기는 게 아니라면 현상체 제압에 너무 집착하지는 마.
이곳의 목적이 그런 Kind of sucks because like you don't really want Ishmael to be your lowest ring person, 혹시 obviously, but like you kind of want her in the center. You kind of want Ishmael like sitting like this is a perfect place for Ishmael, like here or here, rather than being like here or here. Puttered 4 damage on. 멀쩡한 장비가 남아 있었나 또 봐. 하나 늘었네. 도시에는 내가 모르는 것들이 많아. 이렇게 하나씩 알아가다 보면 언젠간 반드시 찾을 수 있겠지. 세상의 모든 것이 담긴 단 하나의 책을. Healing might be good. Uh-huh. I said that, but then I took the tongue. I know. Shut up. The judging block. If you usually transform Inquisitors to guard at the gate, you move to attack, but they don't appear to be hostile in incapacity. Only exceptional ones are allowed in this place. To pass, you will prove yourself worthy. You aren't exactly sure what they mean by proving yourself, but what should you do? I have never gotten Innocence. You well-spoken one, your words are very persuasive. After a while of parlance, the Inquisitors opened the gate for us. Where is Innocence? There's Penance. There's Tears. I guess if you don't take anything here, you get Innocence. I've never gotten it, so I keep asking. Or am I just missing something? This seems to be all of it. Oh, great. The snake guy. I hated this guy. I hate this guy so much. 제가 원하는 대로 베어버려도 되나요? We hate snakes in this chat. Actually, I don't mind snakes. Snakes are pretty cool. But I hate this guy. 적은 것에는 다 이유가 있지만 뭐 그만큼 탁월하다는 뜻도 된다는 점을 명심해주면 좋겠어. And of course, they make you fight this guy after. 재미는 없겠지만 After resetting you back to 0 sanity, of course. Because why else? When else would they make you fight him, huh? Okay. I'm trying to figure out what I'm doing here because I really want to activate the lust thing where it gives unbreakable coins and all that. It's just really useful, I think.
Also, Heathcliff's if taking an opposed attack, do attack. If taking an attack, do attack. Is also really good to use. 사람의 계획에 한껏 이용당하고 결국 버려진 신세잖아. 나는 살고 싶어. 너희도 마찬가지일 테고. 그러니 협력해줬으면 해. 단 하나의 책을 찾을 수 있도록. Yeah, that works. 나가서 싸워. 뒤는 내가 봐주지. I'm afraid he heals. That's frustrating. There we go. One arm down. 그렇게 무르진 않네. 약점을 공략해서 제압하는 건 다들 능숙하네. And I think he's dead here. 배는 맛은 있는 나가서 게 싸워. 좋은데. 뒤는 내가 봐주지. Oh no, wait. No, he stopped us from fighting. That doesn't. 이제 시작이 It's cheating. You can't just stop us from fighting. 배는 맛은 있는 She should be able to, in my opinion. 40. 먹지. This fight's so much easier than the first time I fought it. It's so funny. It's almost like if you have a team that actually works together and they have different effects that bounce off each other, you actually can play the game pretty well. Who would have ever guessed that, honestly? 같은 그럴듯해 보이지만 하나도 재미없는 소리 말이야. 제가 원하는 대로 베어버려도 되나요? I hope we're not missing the story by me just doing the battles. No, we're not. Okay. I see endless mounds of dead bodies. Now, this is Fathoms of Ego, right? I just, like... Again, I don't know where it begins and where it ends. Like there's just piles upon piles of dead bodies. Like, are these real or are these fake? The Inquisitors were raising their arms in unison as if to worship something. And there, Cromer stood at the highest peak. She held out her hands in a prayer-like gesture toward the golden bow atop an altar. 이미 자아심도가 열렸어요. 우리보다 먼저. Okay, so it's Fathoms. 대체 뭘 하고 있는 거야? 뭘 향해서 손을 뻗고 있는 건데? 기도. 이건 무슨 소리죠? 어디서 많이 들어본 소리인데 왜인지 머리가 간지럽고 기분 나쁜. I do have to say, this is probably, even though I really like Sinclair as a character, I do have to say his dungeon definitely has one of the worst symptoms of this, which is shoving all the information at you at the very last second of the dungeon. 학교 종소리잖아. 어지간히도 학교가 싫었나 보군. The playful conversation seemed to lighten the mood of the sinners, save for one. The one who should have been the owner of the Fathom still showed unease. 아니야, 보여주고 싶지 않아요. 제 기억은. Unfortunately, his plea held no power over the realm. 자, 모두 잘 들어. 주는 자께서 말하신다. 주는 자께서 말하신다. 이단들이 우리의 신성한 의식을 방해하는 것도 모자라 봉헌에 마땅할 재물에 눈독을 들이고 있다. Oh, Cromer. 불쾌하고도 불순하도다. 불쾌하고도 불순하도다. Why do you sound normal, but he sounds like a robot? Is he secretly a robot? 가서 죽어라. 그걸 두려워하지 마라. 황금의 재물만 있다면 너희는 무한히 살아날 테니까.
주는 자께서 함께 하시니 두려움 없도다. 주는 자께서 함께하시니 두려움 없도다. Secret prosthesis wearer underneath that mask. 그리고 싱클레어, Yes, Cromer. 이리 와. 어서 내 손에 쥐어야지. 주는 자께 부려지는 것은 생애의 으뜸 기쁨일지니. 주는 자께 부려지는 것은 생애의 으뜸 기쁨일지니. 나는 싱클롱, 저는 가져왔지. 또래들이 모여있는 쉬는 시간은 늘 떠들썩하다. 어른들은 때때로 그런 우리를 멀찍이서 바라보며 흐뭇해하고는 했다. 하지만 어른들은 모를 것이다. 조금만 가까이서 보면 떠들썩한 시간이 시샘과 과시, 우월감과 간교 등으로 뒤섞여 있다는 걸. Hey, interesting. Thinking emoji. Fun fact: Sinclair's symbol is an egg breaking open. 그만큼 아이들은 교묘하다는 걸. 옆반의 라훌은 아버지가 직접 양팔 시술을 해주신대. 심지어 아직 제대로 공개한 적도 없는 So 최신 cool. 기술이래지. 잡지에 나온 이 배우 알지? 우리 어머니한테 안구 시술 받기로 했다는 거 내가 말했나? 대기자가 너무 많아서 매니저랑 직접 와서 빌었어. All right, but eye transplants. Okay, I get like the idea is that like no prosthesis at all, but you're trying to tell me like it drives me crazy. Like this is the part that drives me crazy. Like you're telling me like nothing, not even like to save your life. Is this like one of those things where it's like, you know, whatever god they believe in? Do they even believe in a god? I don't even remember what N-Corp believes in or what these people believe in. 한두 마디씩 They believe in the one that grips. That's it. 나는 초조해진다. 너는 뭐 없어? 라면서 쳐다보는 눈동자들은 금방이라도 비웃음과 멸시로 바뀔 것 같았다. 이건 비밀인데 침이 꼴딱 넘어간다. 어쩌면 뭐 없냐는 말은 나를 향한 것이 아닐지도 몰랐다. I love you, Sinclair. You silly boy who's so worried about fitting in with everybody. 하지만 나는 그들의 야릇한 시선에서 그 순간 내팽개쳐질 것을 뻔하게 알고 있었으니까. 우리 아빠는 피사와 협약을 맺었어. 지금 개발 중인 기술들을 보더니 전폭적으로 지원해주기로 했대. 맙소사, 나는 대체 무슨 생각으로 그 사실을 털어놓았을까? 그들의 눈밖에 나지 않으려던 공포에 섣불리 튀어나온 말이 화를 혹은 순간의 치기 어린 허세, 또래들 사이에서 잘 보이고 싶은 저열함이 뒤섞인 기업 간의 비밀 협약이니 다른 사람들에게는 절대 말해서는 안 된다고 신신당부했던 아버지의 얼굴이 떠올랐다. Oh, kids. 와, 그게 진짜냐, 싱클레어? 피사면 그 날개 말하는 거야? 와, 완전 부럽다. 대화의 중심은 순식간에 나로 바뀌었다. 주위에서 흥미롭게 쳐다보는 아이들의 시선도 느껴진다. 우쭐함. 그건 꽤 달콤한 맛이었다. 아마도 나는 저열한 허세에 휩싸여서 행동했던 것 같다. Aren't we all? 그러고 보니 싱클레어, 너도 곧 받겠네, 의체 시술? 당연하지. 제일 최신형으로 해주신다고 했는걸. 저들이 만약 조금이라도 내 표정을 유심히 보았다면 마뜩자나하는 내 얼굴을 분명 눈치챘을 것이다. 하지만 다행히도 그런 것 따위 알아채는 이들은 없었다. 쉬는 시간이 끝나고 주위에 아무도 남아있지 않았을 때에야 비로소 자책감이 엄습해왔다. And then, 비밀을 지키라고 했는데 아버지가 아시면 어떡하지? I'm sure you'll be fine, Sinclair. 손톱에서는 어느새 피가 새어나오고 있었다. 불안할 때마다 손톱을 뜯던 버릇이 기어이 화를 불러일으켰던 것이다. 나는 그 버릇을 고치기 위해 손톱도 최대한 짧게 잘랐었지만 But 대신에 살점을 물어뜯게 될 줄은 모르고 있었던 것 같다. 책상에 떨어지는 핏방울을 보면서 그런 졸업을 하면 의체 시술을 받게 된다.
그러면 영영 상처날 일도 피를 보게 되는 일도 하지만 그게 정말 너 피가 나네. Thank you for the headbands, Travis. 경쾌한 휘파람 소리와 함께 Oh God, 책상 위로 the whistle. 조그만 그늘이 진다. 말을 거니는 There she 이런 is. 정도만 겨우 기억할 정도로 교류가 없던 동급생. 나는 당황스러움에 우스꽝스러운 말투로 더듬으며 대답했다. 뭐라고? 있잖아. 네가 아까 한 말 진짜야? Sinclair, she's crazy. Don't talk to her. Don't talk to the crazy girl. Who don't like when they have eyes like that, just walk away. 진짜야. 그렇구나. 니네 아버지 진짜로 대단하신가 보다. Excuse me. 뭐 그렇지. 예상치 못한 찬사에 나는 부끄러워진다. 아버지의 훌륭함이 꼭 내 미덕이라도 된 것처럼. 그런데 넌 왜 그런 표정을 지었어? Oh no. 뭘? 너 말이야. 속으로 그렇게 생각했잖아. Yeah, it's a German word for bird. Fun fact, Rodian's axe has the Russian word for split on it because that's what axes do. 그러더니 고개를 숙이고선 내게만 들리듯 조용히 속삭인다. Mersault's gloves have the French word for sunburn, I think, or something like on it, because The Stranger is an interesting book. 더럽다고. 눈동자가 커진다. 속마음을 들켰다는 당황스러움도 있었지만. Well, Sinclair's a chick magnet, if anything. My man gets attention from all the girls in everywhere. You ever think about that? Like, Sinclair's like the only character who like all the female sinners like don't like pay attention to a lot. Like Heathcliff and Ishmael have a thing going on, Faust and Yisong, but then Sinclair has Don Quixote, Ryoshu, and Rodian all like teasing or messing around with him at all times. 애써 숨겼다고 생각한 의중을 어떻게 이런 낯선이가 눈치를 챘는지는 도통 알 길이 없었다. 어떻게 알았어? 뻔뻔하게 부정하면 될 일을 나는 바보같이 허를 찔렀다는 표정으로 되물어왔다. 왜냐하면 나도 너랑 같은 생각이거든. 나랑? 통하는 사람끼리 많은 게 보이는 법이지. So, fun fact, in the original book, Damien, The Life of Emile Sinclair, Cromer is, I believe, male. He's a male bully that picks on Sinclair. 반가워. 난 크로머야. 그 이후로 Ever since then, 나는 크로머와 종종 friends. 이야기를 나누는 사이가 되었다. Yeah, friends. Oh, Sinclair, what have you gotten yourself into? But like I said, Sun. That's what it is. It's Sun. Ooh, this is a fun first turn right now. Rest in peace, these Inquisitors. 40. 먹지. 제압 계획의 규모가 너무 큰 거 아니야? 적당히 쉬엄쉬엄해도 괜찮을 거야. 이것 봐. 좀 더 잘 될 수 있을 것 같은데요? 우리만으로 충분하잖아. Is Rules of the Backstreet one of his attacks? No, it's this.
Oh, I didn't even realize I could proc him like that, huh? I mean, it doesn't matter because this fight's what it is, but I didn't even think about wow. I thought it was like 3 people there. Oh, Cromer. You can't say that. Sorry, but like I said, this does indeed have the problem of it just throws all of Sinclair's trauma at you at the very end, and it's like, okay, if this was like, I mean, I think like all of the early ones do, like the pacing of like Rodian's chapter is a little bit better, I feel. And then Ryoshu has Japanese written on hers. 온 가족이 식탁에 둘러앉아 이야기를 공유하고 격려나 농담이 오가는 따뜻한 시간. Honestly, this right here is actually terrifying. 나는 그 시간이 좋았다. 그리고 그 규칙은 내게 한없이 부드럽고 내게는 너무 당연한 바뀔 리가 없는 나의 세계. 그 세계가 슬쩍 위화감을 가지기 시작한 건 나의 누나까지 의체 시술을 받고 식탁에 자리했던 그날부터였다. This is the terrifying part for me. Because like imagine being the only person with a human body still. And everyone around you is a robot, and they don't eat because they don't have food to eat. They just plug themselves in, and you just get to just look at them as they are charging while you eat. 아버지의 머리가 양철과 각종 전선, 회로로 이뤄진 낯선 것으로 바뀌었을 때부터 가족들 간의 식사는 더 이상 따뜻하고 밝은 세계가 아니었다. 그거 나는 의체로부터 태생적인 불결함을 느끼기 시작한 것이다. 더러워. 신체를 뼈와 살이 아닌 다른 무언가로 대체해야 한다는 것이 도통 마음으로 받아들여지지가 않았다. 왜 우리는 의체를 사용하는 걸까? 조심스럽게 이유를 물어보니 돌아오는 대답은 간결했다. 인간의 몸은 고리타분하다는 것이었다. I do question, does Sinclair still hate prosthesis even now? I know he hates Cromer, but I don't remember him during this entire chapter ever saying like he found prosthesis to be ugly. 먹지 않으면 배고파하고 자지 않으면 피곤하고 Mersault says it. 회복을 기다려야 하고. But Mersault just drop lore sometimes. Like Mersault will just say stuff. And you're like, what? What are you talking about? Mersault, what'd you just say? And he's just like, he will not reply. Like Mersault just like straight up saying like, oh yeah, I used to work for N Corp, and also like, you know, I'm not exactly a big fan of prosthesis. And it's like, what? Huh? What? And then he just doesn't elaborate. 이 모든 것들은 한없이 비효율적이다. 그러니 시간이 지날수록 의체를 사용하는 이들의 비율은 늘어갈 것이며 결과적으로 의체의 Felt off about them. That's what it says. 필연이라고 했다. 나는 속으로 그럴 거라면 차라리 도태되어 버리는 게 낫지 않을까? 논리 정연하게 그 말에 반박을 할 수는 없었지만. 싱클레어, 의체 시술 받는 거. It's so weird seeing Cromer in like normal people clothes and not like her weird uniform. 나는 조용히 끄덕였다. 하지만 부모님한테 솔직하게 말했다간 그들이 속상해하실 테고 아무것도 할 수 없는 게 원망스럽지? 다시 한번 고개를 끄덕인다. 내가 도와줄까? 그런 것 따위 받지 않고 자유롭게 살아가도록. Reminder that the one who grips Faust laughs at this Cromer for being so incompetent that she couldn't transform Sinclair into Sinclair.
어떻게? 그건 다음에 말해줄게. 그 대신 내가 너의 원망을 해소해주듯이 너도 나의 원망을 이뤄줘야 할 거야. Please tell me you all can't hear my stomach. It's growling very loudly right now. 곤란하네. 나는 어떤 사람과도 잘 지낼 자신이 있지만 관리자님은 예외거든. 관리자님과 희희낙낙하면서 지내는 건 내게도 버겁다고. Yeah, she got her parents stuff banned from Discord. Can't hear, but you know what I'm gonna say? I did eat. I promise I ate today. 좀 더 어설플 거라고 생각했거든. 그래, 그렇게 가라앉지 않을 분노를 담는 거야. 오늘은 쓸데없이 말을 내릴 필요 없겠어. 이것 봐, 환상체를 제압하는 건 우리만으로 충분하잖아. 12 hours ago doesn't count. Shut up. It wasn't 12 hours ago. It was. 많은 피해를 입혔어. 적들이 충분히 나약해졌다는 거지. 끝을 내도 될 것 같아. 6 hours ago. 개인적으로 이 정도로 나와 공유한데? 있는 힘껏 찔러놓고 으껴놨지만 저것들은 언젠가 다시 재생하겠지. So 부서지고 파괴되어도 다시 교체되는 것처럼. 이게 얼마나 완벽하게 그지없는 회전 끝. 나만의 지옥인가. Gregor. 옆반에 데미안이라는 이름의 전학생이 왔다. Hey, it's Damien, everyone's favorite character. 전학생 주위는 언제나 사람들로 둘러싸여 있었지만 사실 그는 그 누구도 좋아하지 않는 것만 같다는 생각이 들었다. 내 눈에는 데미안이 그저 공기에 부유하듯 떠 있는 것 같아 보였다. Floating in the air, you say? 마찬가지로 그 또한 내게 별다른 관심이 없어 보였다. 처음에는 그랬다. 그날은 지루하기 짝이 없는 공학 수업 시간이었다. 칠판에서 자꾸 시선이 어긋나 결국 나의 눈은 어느새 창문 밖을 향하고 있었다. 그 창문 너머에는 산책을 즐기고 있는 그가 보였다. 그는 언제나 그랬던 것처럼 친구들에게 둘러싸이면서 옅은 No, 웃음을 짓고 mine's deleted. 그 웃음마저도 또래들 Huh, that's weird. 성숙하면서도 We'll get there. We'll get there. 낯선 웃음이었다. Again, we'll get there when we get there. Everyone, calm down. Don't jump ahead so much. 그러다가 그가 햇빛을 받으며 조용히 머리 순간 그의 이마에 무언가 I never realized that 붉은 것이 반짝이는 것 같았다. what he was talking about here. 잘못 보았던 걸까? 순간적으로 햇빛이 너무 강렬하게 비쳤던 탓인지도 몰랐다. Oh, Sinclair. 그러다가 그와 눈이 마주친 것만 같다는 기분이 들었다. 여전히 창밖에서 아이들의 대화 소리가 들려왔고. You thought the guy on the you thought this was Yi Song? I mean, this art style is really pretty. Oh, the right. Wait, the right. That's not Damien though. Oh, this guy. This guy. 나는 그의 시선을 느끼자마자 황급히 책상 아래로 눈을 내리깔았다. 그 기묘한 사건 Me when Yi Song. Why is Yi Song? I'm pretty sure Yi Song is like 3 years older than he is, at least. 신기하게도 데미안이 내게 오는 날이면 크로머는 아는 척을 해오지 않았다. I literally barely understand what's going on in this bit. 기회가 있을 때마다 내게 다가와서 약속에 대해 잊지 않았는지 재차 확인을 하곤 했다. 난 종종 꿈을 꿔, 싱클레어. Yeah, Damien? 그 꿈속에서 나는 아주 기다란 사다리를 타고 올라가지. 그러면
땅 전체가 한눈에 들어와. 둥지와 뒷골목, 외곽까지. Damien looks like he doesn't sleep. 그런 다음에 내려다보면 이번엔 온 도시에 불이 꺼져 있어. 모든 것의 종말이 다가온 듯 말이야. 어떤 움직임도 보이지 않는 고요한 죽음. 맞아. 그건 죽음 그 자체인 거야. 데미안, 넌 외곽에 가본 적이 있는 거야? 나는 두려움에 속삭여 물었다. 외곽은 누구도 가선 안 되는 곳이고 갈 수도 없는 장소였으니까. 싱클레어, 세상은 사람들이 정한 것처럼 가야 할 곳과 가지 말아야 할 곳으로 나눠지는 것이 아니야. 너는 이 둥지에 자유와 사랑이 존재한다고 생각하니? 외곽은 오히려 이것보다 풍요로워. Hey, Damien, don't talk like that. Last time someone talked like this, he's such a prince, not gonna lie. He'd be stanced up like that, though. 나는 오래전부터 생각해오던 것이 있었고 어쩌면 외곽에서 그 답을 찾을 수 있을지 모른다고 생각했거든. 데미안과 이야기할 때면 나는 내 영혼이 조금 더 성숙해지는 것이 느껴졌다. 하지만 의치 시술에 대한 나의 두려움이라던가 크로모와의 기묘한 관계라던가 하는 건 대화의 소재로. Everybody in the outskirts dies immediately. What's so weird because like fucking the head's gonna show up. Shh, don't talk about it. Shut up. 그는 나에게 이것저것을 궁금해하긴 했지만 나는 불어 말하지 않았다. 내 안에 은밀한 두려움까지 끄집어내기에는. No, I won't draw you a sheep, Damien. Shut up. 그리고 마침내 크로모와의 약속의 날이 다가왔다. I see a lot of people say, like, in the book, Damien, The Life of Emile Sinclair, Sinclair is into Damien's mom in that book because she reminds him of Damien. 싱클레어, 너희 집에 있는 지하실 말이야. 구경시켜줄 수 있어? 그녀의 말은 너무나도 갑작스레. 그리고도 깃털마치 I'd say, 가볍게 들려와서. is Cromer? I have a question. Is Cromer like Sinclair's age here, or is she like meant to be older? 떨어진 지우개를 주워달라고 하는 것만큼 당연한 부탁을 하는 것만 같아. 나도 모르게 긍정하려는 것을 간신히 막아야만 했다. 우리 집 지하실은 왜? 내가 우연히 들은 이야기가 맞다면 그곳은 엄청난 곳과 연결되어 있거든. 꼭 확인해봐야 할 게 있어. 하지만 부모님이 좋아하지 않으실 텐데. 그런 말들은 나조차 말해놓고 부끄러워지기에 차마. 내가 확인만 제대로 할 수 있다면 싱클레어, 저번에 했던 약속 확실하게 지킬 수 있다고 보증할게. In another book, the person Damien is based on keeps asking for a drawing of a sheep. They could be the same since they're probably the same grade. Yeah. So like, I always thought like Sinclair was like 16. Apparently he's like 22. This is crazy to me. He's old. He's older than I thought he was. 지하실 열쇠를 몰래 가져와주면 길 안내는 내가 할 수 있으니까. Again, don't trust those eyes. 그녀의 말에 숨어 있는 Cromer has them grippy sock eyes. 나는 천천히 고개를 끄덕였고 그렇게 악의 세계가 우리 집 한가운데에서. Not until I heard the voice. Again, well, Cromer is male in the book. Cromer's a bully that picks on Sinclair in the book, and Damien teaches Sinclair things. Yeah, but I mean, knowing what we know now of Cromer, do you think she would get such body modifications for herself? 좀더 어설플 거라고 생각했거든. Shut up, Angela. Same like Tanya. Tanya evil?
I hate abnormality battles. I hate abnormality. Me and my homies all hate abnormality battles. From Library of Verona, Tanya. Oh, Tanya was the wolf-headed girl. Normally they horse non-biological modifications. I'm so confused. So yeah. The dog girl who the dog girl, I believe she used to be she was part of the middle, wasn't she, originally? Tanya, she was part of the middle, and then she distorted or whatever the hell happened to her that made her into a dog person. 내가 모르는 것들이 많아. 이렇게 하나씩 알아가다 보면 언젠간 Iori? 반드시 찾을 수 있겠지. 세상의 모든 것이 담긴 단 하나의 책을. Iori from she's part of the middle of the role and murdered her gang that she escaped. I never read her book. I opened it for the achievement, but I never read it. The only ones I read Red Mist, which was interesting. 지하실 열쇠를 몰래 훔친 후 나는 약속했던 대로 크로모와 만나 지하실로 내려갔다. That reminds me, Emerald, if you're here, have you been keeping an eye on Heathcliff? Oh, the name of the purple tear. When you said Iori, I was thinking like I was thinking from like Final Fight. I was like, I mean, yeah, what's Iori have to do here? The purple tear. 크로모가 안내한 곳은 지하실 속 좁은 환풍구였다. 환풍구를 한참 기어가자 어둡고 매캐한 냄새가 가까워지고 쥐들이 돌아다니는 것 같은 소리가 났다. So did this take place before? Did this take place before or after the fall of Lobotomy Corp? Is my question. 옷은 점점 더러워지고 있었고 목은 말라오며 집에 돌아가고 싶다는 생각이 간절해져만 갔다. 그때 여태까지와는 다른 냄새가 주변을 감싸고 있다는 사실을 눈치챘다. 너도 느껴지지? 크로머가 속삭이는 소리가 들려왔다. 앞에 뭔가 있는 거야. 만약 돌아가야 할 마지막 기회가 남아있다면 지금일지도 몰랐다. Before, okay. 지금이라도 그녀를 만류하고 온갖 달콤한 회유를 끼얹으며 다음을 기약하는 게 나았을지도 몰랐다. 그녀에게 그따위 사탕발림이 통하지 않을 거라는 것을 알면서도. 하지만 나는 갑자기 사악한 호기심이 들기 시작했다. 처음으로 악당들과 같은 세계 속으로 걸어가고 있다는 느낌이 들었다. A world of darkness, as one may say. 왜였을까? 나는 돌아가는 것을 포기했다. 그게 마지막 기회라는 것을 어렴풋하지만 확실하게. 그 광경은 정말이지 두 번 다시는 보기 힘들 정도로 끔찍한 장면이었다. 이걸 단순히 괴물이라고 표현할 수 있을까? I wonder what's meant to be over there. Is that censored? Maybe? 그러기에는 지성이 있는 것처럼 보였고 인간이라고 하기에는 어딘가 단단히 잘못된 듯이 보였다. I mean, it could be mimicry. Yeah, well, I'm trying to figure out which Abno it is. 두려움에 몸부림치며 나는 이 세계에 발을 들인 것을 후회하기 시작했다. 왜 기회를 걷어차고 나서야 다시금 기회가 올 수 없을지 기원하는 꼴불견 같은 짓을 하는 걸까? 그런 후회와 함께 Could be Mountain Smiling Bodies, maybe, as well. 죽을 때까지 Nah, 잊을 수 it 없는 would be black 장면이 if it was 될 Mountain 거라는 Smiling Bodies. 뇌리를 파고 들어왔다. 크로머, 나는 돌아가야 하지만 크로머는 달랐다. Yeah. 그녀는 아주 황홀한 일생에 대단한 무언가를 마주한 사람처럼 하염없이 그 풍경을 보며 취해 있었다. Hello. 어떤
어떤 말도 들리지 않는 것처럼 보이는 크로머를 두고 나 왜 우리 집 근처에 그런 끔찍한 곳이 연결되어 있는 걸까? Because plot. That's why, Sinclair. 왜 크로머는 이 사실을 알고 있는 걸까? Well, we'll get to that. 왜 크로머는 두려워하지 않는 걸까? 뒤에서 바람을 타고 크로머의 오싹한 휘파람 소리가 들리는 것만 같았다. 다음날 크로머는 아무렇지 않게 싱클레어, 내게 귀중한 것을 보여줘서 정말 고마워. Yeah. I saw that everything there. I saw that was in their name. So I guess it might just be like a version of nothing there called everything there. I don't know how abnormalities work. Considering that in Leviathan, Virgilius fights Schadenfreude. 이건 그러더니 그녀는 정체모를 동전 2개를 내 손에 쥐어주었다. 항상 가지고 있도록 해. 알았지? 고개를 끄덕이지 않을 수는 없었다. 그 후 매일 밤 환풍구 너머의 그 풍경은 악몽처럼 나를 괴롭혀댔고 나는 자연스레 크로머를 피하게 되었다. 그녀를 바라보는 것만으로도 두려움과 기시감에 절여져 떨어들 내가 그려졌다. 그러나 아직 크로머에게는 바다의 씨앗일 열쇠. 만약 부모님이 우연이라도 열쇠 정리를 하는 날엔 금방 들통이 날지도 모르는 일이었다. Who sorts keys? 나는 따뜻한 세계에 계시는 부모님을 처음으로 배신했고 더 이상 그들의 세계와는 같은 곳에 있지 않다는 것을 확정당하는 것이 싫어. 크로머, 이제 돌려주지 않을래? 뭘 말이야? 지하실 열쇠. 용기를 쥐어짜낸 어느 날 크로머는 예상치 못한 말을 들었다는 웃음을 터뜨게 됐고 This should not be this, by the way. 겁에 질린 나는 뒤로 천천히 물러섰다. It's kind of from the non-noun con and wonder lab, but it's still relevant. They come from the same core idea, but they differ, giving them different abilities and different strengths. Ah. 무슨 말을 하려고 그렇게 Don't laugh at me like that, please, Cromer. 좋아, 돌려줄게. 싱클레어, 열쇠는 이제 우리한테 필요 없거든. We. 그리고 말이야, 네 원망은 틀림없이 이루어질 거야, 싱클레어. 의치 시술을 받지 않고 싶다는 거 말이야. 약속 기억하지? 너는 내 원망을 이뤄줬거든. 그 보답이야. Fulfilled your grudge? How? I have questions, Cromer. 열쇠를 받았다는 안도감에 사로잡혀 크로머가 무슨 이야기를 하는지 정확히 알아차리지 못했던 내 무지함을 저주. 크로머가 말하는 우리가 누구였는지. Does it? Oh, I guess it does. 왜 이제는 필요 없다고 한 건지, 내 원망을 어떤 식으로 이뤄주겠다는 소리인지 단 한마디도 묻지 않았던 후회하고 저주한다. This is a very poetic sentence, and I love it. One, the fairy gentleman and the fat fairy. Dude, the fairy gentleman actually one of the worst abnos I've ever fought in my life. 우리 부서의 직원 숫자가 월등히 적은 것에는 다 이유가 재미는 있지만 없겠지만 그렇게 할게요. 그만큼 탁월하다는 뜻도 된다는 점을 명심해주면 좋겠어. 제약 계획의 규모가 너무 큰 거. Didn't they disable one of the ego gifts that was inside? That was in here. Is it the one I chose? Didn't they disable it for a while because it caused like infinite clashes? I remember getting some lunacy for it. 40. 먹지. 이 정도로 나와 공을 맞대? 왜 이렇게 흥해? 거참 재미없게. 우리 식구를 건드렸겠다. You remember? 징계팀에서 다른 놈들인 줄 알았는데 멀쩡한 장비가 남아 이번에도 있었나 봐. 잘해줬어. 유익한 책이 또 하나 늘었네.
도시에는 내가 모르는 것들이 Can't wait for 많아. next year for us to get 이렇게 Angela 하나씩 late 알아가다 years. That'll be 언젠간 fun. 반드시 찾을 수 있겠지. 세상의 모든 것이 담긴 단 하나의 책을. I was trying to see, like, I was trying to see the fastest people have cleared this. Turn 2, apparently. 단테, 이번에는 누굴 베어버리면 되는 거야? 결국 크로마한테 열쇠를 넘겼었구나. Alright, Damien. 어떻게 알았어? 데미안은 말을 하지 않은 것까지도 모두 알아채는 능력이 있었다. 언젠가 그에 관해 물어보았더니 사람을 자세히 관찰해보면 알게 될 일이라고만 말했을 뿐. Damien is 더 이상 an enigma. 자세히는 말해. 싱클레어, 앞으로 더욱 힘들고 괴로운 일들이 널 연달아서 덮쳐올지도 몰라. 하지만 포기해선 안 돼. 그 고통이 널 더욱 아름답게 성장시켜줄 거니까. 제 아무리 어려운 말도 데미안의 입을 거치면 모두 그럴듯해지고 마는. 그에게는 그런 신비한 힘이 있었다. 그의 말을 들으면 나는 꼭 성장할 수 있을 것 같았다. 그럴 가치가 있는 존재가 될 수 있을 것 같았다. 하지만 잘은 이해가 안 돼. 네가 알아내. 그런 다음에 나에게 답을 말해줘. 말투는 부드러웠고 눈은 웃고 있었음에도 어째서인지 그래야만 할 것 같다는 생각이 들었다. 그 눈동자에는 분명 특별한 힘이 있는 게 분명했다. Well, no, it's the thing that's right here that we can't see. 눈만 마주치면 힘이 풀리고 무력해지는 특별한 힘. 하지만 그렇다면 왜 일말의 언급조차 해주지 않았는지. It's because it's what the kids these days call like canon event Sinclair. 나는 지금까지도 궁금해지곤 한다. I'm pretty sure that's what the kids call it these days, right? A canon event. What's about to happen? 조용하지? 언제 봐도 믿기지 않아. 이렇게나 조용한 곳이 곧 아비규환으로 변할 거란 사실이. Hydrate. Cheers. 나가서 싸워. 뒤는 내가 봐주지. I didn't even think about using his defense skill to activate the lust if I needed it to. That all makes so much sense. 잘 됐다. Well, yeah, but he's also just like a nerd. Nerd. We're definitely gonna replace Hong Lu. He's 나가서 싸워. 뒤는 내가 봐주지. 놈 나와. I don't know why he just did so much damage with his power counter, but I'm not gonna complain about it. Like he just like 이번에도 잘해줬어. 유익한 책이 또 하나 늘었네. Is there an option to stop them from talking over each other? 내가 모르는 것들이 많아. 이렇게 하나씩 알아가다 보면 언젠간 반드시 찾을 수 있겠지. Just let him die for the bonus. 단 하나의 책. Well, because I want to use Sinclair for the final battle here. For the thing. 자, 회전 끝. 그날은 크리스마스 이브로 온 마을에. Hello, Playful. How are you? Welcome back. We are learning about Sinclair and his past. 성야의 가호 아래에 나는 돌아가서 가족들에게 나름의 고해를 해볼 생각이었다. 지하실 열쇠를 훔친 바보 같은 실수를 저질렀지만 나는 다시 모범적인 아들로 돌아갈 것이라고. Sinclair. 그 시간 동안 나는 너무도 괴롭고 끔찍했다고.
내가 속한 세계가 얼마나 평화롭고 만족스러웠는지 절실히 깨달았다고. Funnily enough, this is actually kind of also how the book goes. It's a very interesting interpretation of the book, apparently, because once Sinclair meets Damien, he ends up going into a world that's away from his parents, and that causes him strife. 그러면 가족들은 처음엔 잠깐 놀라겠지만 이내 날 그 낙원의 공간으로 받아들여 줄 것이다. 분명 그랬을 것이다. Should have been. 하지만 However, 원래 같았다면 정문 앞에 설 때부터 나를 반겨줄 로봇 강아지의 소리가 들렸어야 했지만 뒤이어 내가 마주한 건 멸망에 뒤집혀버린 낙원이었다. 싱클레어 도망쳐. 누군가가 아버지의 머리를 내리친다. 녹슨 은색의 갑주를 입고 있는 괴상한 인물이다. 인간되지 아니한 것들이 인간성을 흠모하여 거짓 감정을 남발하다니. false emotion. Yeah, they totally don't love their son or nothing like that. 내버려둬 기도. 불순물들 특유의 생존 본능이야. 아니, 전기가 끊기는 것을 두려워할 뿐이라고 하는 게 맞나? 기계 파편과 피, 살점들이 공중에 튀었다가 다시 바닥으로 떨어진다. I was gonna say they still have their brain in there, right? Because they're like it's like they're now they replaced their brain. 싱클레어, 너 왔구나. 피와 살점이 묻은 망치를 든 채로 크로머가 다가온다. That thigh gap though. 아, 이거 말이야? 난 옛날부터 저런 더러운 놈들이랑 조금만 엮여도 왜냐하면 나는 사람을 사랑하는 That's not what the word humanitarian means, I'm pretty sure. 그런데 Someone define humanitarian for me in chat, please. 까지 하면 내가 널 어떻게 해야 할까, 싱클레어? 나의 다리는 힘이 풀린 지 오래다. 입도 마찬가지다. 온몸의 모든 요소가 자기 멋대로 움직이는 것만. So right now we're running Kurokumo. That's the plan, to run Kurokumo. I don't know what I'm going to do for the 7th center when we get there, but right now we're running Kurokumo. 눈앞에 크로머의 발이 보였다. 차마 고개를 들 수도 없었다. 그렇게 가까워져서야 두려운지 눈이 질끈 감겼다. 아버지와 어머니와 누나를 으깬 살점이 남아있는 저 망치가 나를 향해 다가올 거란 생각을 하니 견딜 수 없을 정도로 두려웠다. Adjective, adjective, concerned with or seeking to promote human welfare. A person who seeks to promote human welfare. Yeah, I don't know. I don't know if being a humanitarian means you destroy people who have like prosthetics. Care about all things human. I guess if you define human as somebody without prosthetics, I guess. I don't know. Seems kind of. 하지만 아무런 기척도 없다. That's why I call them N-Corp. Racist. 의아해진 나는 조심스럽게 눈을 떠서 Brackets. 고개를 들었다. 크로머는 나를 바라보고 있었다. 언젠가 내가 책상에 앉아있을 때 자신의 이름을 알려주며 말을 걸어왔을 때처럼 완벽한 미소를 지으며. 하지만 너는 내 영웅이야, 싱클레어. Cromer did not look at me like that. It's very disturbing. 그러더니 내 교복 셔츠 주머니에 손을 넣어 동전 하나를 꺼내간다. 나에게 쥐어준 두 잎의 동전이다. 앞으로 무엇이든 의심하고 불안해하고 끊임없이 나를 떠올리면서 겁에 질린 채 살아. So what was Cromer's idea here? What I don't understand. 그러다가 때가 되면 내가 널 부를 거야. 어이, 이 아이를 안전한 곳으로 옮겨. 누구라도 손대면
내가 가만두지 않겠어. Was it that like she would terrify Sinclair so hard that he would like become hers? But like, I mean, have you met Sinclair? That's not happening. 구둣발 소리 그리고 어지러움 속에서 나는 그대로 기절했다. I generally don't understand what Sinclair or what Cromer's plan was here, because apparently it didn't work, whatever it was. 너희 보조 사서들은 Because, you know, 나와 다를 바 없을 we have 거야. our Sinclair. 그 사람의 계획에 한껏 이용당하고 결국 버려진 신세잖아. So I see. She was going for like. 단 하나의 책을 I'm trying to think about this. 개체들의 체력이 많이 뛰어나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? The Stockholm syndrome, I guess, is what she was going for. 40 먹지. Like pray Stockholm syndrome works. 우리 쪽에 유리한 It's 환경이 되었네. kind of messed up to think that like I'm pretty sure it would what Cromer did would work on some guys that I know. Some guys would be like, damn, it's so hot that she's crazy like that. 환상체를 제압하는 건 우리만으로 충분하잖아. 못 쳐주게! 재밌네. 난 너희가 좀 더 어설플 거라고 생각했거든. 매뉴얼을 만들어두길 잘했네. 그렇게만 해. 못 쳐주게! 참 재미없게. 내가 봐주지. I know a manager had someone in chat that was down bad for Cromer. I was saying I can fix her. I mean, my favorite I can fix her is actually, nah, she can make me worse. That's always funny to hear. Lenticular rend. What does lenticular mean? I have questions. That checks out. 있는 힘껏 찔러놓고 으껴놨지만 저것들은 언젠가 다시 재생하겠지. 내가 부서지고 파괴돼도 I might once we finish this dungeon, I might go grab a bowl of food or go grab something to snack on real quick, because I am getting rather hungry. I'm getting rather hungry, and I would like to continue streaming. 빛으로 잔뜩 달궈져 뜨거워진 한낮의 골목길 한가운데였다. 난 그곳에서 멍하니 누워 있었다. Let me finish the dungeon first. I can't like deprive you of all of a well-paced story. 길가 곳곳에 아지랑이가 피어오르는 것이 보였다. It is really funny to me though how quickly this game is like how nice this game plays when you have a team that actually works together and benefits from each other, rather than just like all the good things you've pulled thrown together. 싱클레어, 네 세계에 금이 갔구나. 내가 데미안을 봤을 때 종종 느꼈던 위화감의 정체를 어째서 그 아이는 항상 발걸음 소리가 나지 않았다. Because he doesn't walk, he floats around, Sinclair. He's a ghost. Or something. I don't know what he is. 어디에도 속하지 않은 듯 고요하게 다가오는 걸까? 가족의 죽음도 악의 세계도 그리고 두렵니, 싱클레어? 그는 내게 말했다. 모든 것을 관통하여 보고 있다는 듯이, 그리고 그 모든 것이 예정된 수순에 지나지 않는다는 듯이, 심지어 그는 알고 있는 듯이 대답을 기다리지 않고 말했다. 언젠가 전부 깨버린 채 박차가 오를 날이 오겠지. 나는 전부 끄집어내진 널 보고 싶어. Damien, why are you hitting on me? 입 밖으로 꺼내지 못하고 있던 나의 속대답이 어떨 것이라는 걸. 그러나 그의 말은
온기가 가득한 듯하면서도 제대로 익지 않은 칠면조에 차가운 내부를 씹는 것만 같은 서늘한 기분이 들어. You should not be eating half-cooked turkey. Chat, if you take away anything away from the stream, do not eat half-cooked turkey. 나는 다시 한번 정신을 잃을 수밖에 없었다. 세피라 중 최고의 전투 부서. And they're gonna say I wasn't playing on it, but I don't trust some of you. No, I'm saying cook your poultry completely through, please and thank you. 이것 봐. 환상체를 제압하는 건 우리만으로 충분하잖아. I can't, like, cause I'm not over leveled, right? Because these things are level like 30. 좀 더 어설플 거라고 생각했거든. Well, there goes my plans. Right? What level are you? 29. Yeah. I don't know. I'm winning these clashes like insane, like for like an insane amount. I don't know why. 나가서 싸우네. 뒤는 내가 봐주지. 우리 식구를 건드렸겠다. Let's go. 매뉴얼을 만들어두길 잘했네. 그렇게만 해. 갑니다. 약점을 공략해서 제압하는 건 능숙하네. 28 bleed is a nice amount of bleed, I think. 엔젤라님에게 잔뜩 칭찬을 들었겠어? 당신의 노고는 이곳을 좀 더 멋지게 바꾸는데 일조할 거예요. 같은 그럴듯해 보이지만 하나도 재미없는. Oh, right, this thing again. Woohoo! 어떤 조직 놈들인지 좀 받을까? Right, this is the fight I remember hating because there's 3 of them here for some reason. We decided we need 3 of these guys here, right? That's what I'm trying to say. Any amount of bleed is good if the enemies have red coins. You're not wrong. Well, unless you're fighting specific enemies from later on. 재밌네. 난 너희가 좀 더 어설플 거라고 생각했거든. 그래, 그렇게 가라앉지 않을 분노를 담는 거야. 오늘은 쓸데없이 말을 내릴 필요 없겠어. 왜 이렇게 그럴듯해? 뒤는 내가 봐주지. Rules to the back streets. 개체의 부위를 파괴했어. 저것 때문에 어제만 해도 8명의 복직중 직원이 사망했다는 거 알아? 이리저리 해체되어서 끔찍한 모습이었지. 뭐 쳐주게! 개체들의 체력이 많이 깎여 나갔어. Excuse me. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 제약 나아가 계획의 보자. 규모가 너무 큰 거 아니야? 적당히 쉬엄쉬엄 해도 괜찮을 텐데. 안칼이! Boop, bump, boop, bump. It is kind of nice being able to get just free unbreakables, though.
in my opinion. Oop, you messed up. Take this offside attack. This unopposed attack for free. 여기까지 와서 망설일 생각은 하지 않았으면 좋겠어. 사람을 죽이고 싶지 That should be enough to kill him, really. 너도 세피라들도 처음부터 거래를 하지 말았어야지. Oh yeah, he's just gonna die to bleed anyways. 신개팀에서 다 망가뜨린 줄 알았는데 Just auto attack. 멀쩡한 장비가 남아 있었나 봐. Hey chat, when will I stop win rating every battle, huh? When's that gonna happen? 잘해줬어. 유익한 책이 또 하나 늘었네. Never. The answer is never. You will win rate until you die. 이렇게 하나씩 알아가다 보면 언젠간 반드시 찾을 수 When the 있겠지. battles are actually hard. 세상의 모든 것이 담긴 단 하나의 책을. Cromer. Level 30. Alright. Honglu, you're being replaced with Sinclair. 어떤 조직 놈들인지 When you eat. 면면 좀 받을까? 어땠어, Yo. 싱클레어? 네 마음속에 나 있는 길에서 Why was 6 afraid of 정답을 7? 찾을 수 있었니? 그럼 눈 그렇게 뜨지 마. 아직 때가 되지도 않았는데 널 죽여보고 싶잖아. 아니야 참아야지. 당장의 재미보다는 What does she know that we 중요한 게 don't? 있으니까. Why was 6 afraid of 7? 싱클레어. Or, yeah, that works. 운명하기 시작한 황금가지를 회수하려면 알아요. 황금가지가 아니었어도 저 개새끼는 제가 찢어 마실 거예요. We love you, Sinclair. 싱클레어, 언제부터 그런 말을 배운 거야? 너 같지 않아 보여서 우습잖아. 그래도 뭐 친구들도 많이 생긴 것 같고. Those eyes, though. 않을 거지? Because 7, 8. That's why. Let's go! One of the best songs. 정신교육의 효과가 보이는군. 보다시피 직원들의 증오심은 환상체를 쳐죽이는 원동력이다. 당장이라도 갈아 마시려는 저 눈빛 마음에 들어. 지금은 바빠요. 지금은 바빠요. Also, so Cromer has a passive that if you are using this Sinclair, she specifically staggers. So I just wanted to show that off because I think it's really neat. Is it worth wasting the Kurokuma bonus for it? Yes. Because a free turn of unopposed attacks is just nice. Especially when you're trying to inflict as much bleed on as you possibly can. We could be now. If only we could be where. Oh man, I love this song, honestly.
Do it, Sinclair. Beat her to death because you are way high. You're 15 levels over her. Now we should lose all count on her. Shut up. We don't talk about that, all right? We don't talk about how how 20 bleed 1 count is stupid. All right. Man, I haven't used N-Corp Sinclair in forever. We are just basically skipping her mechanic though. She has a mechanic where she does an attack that hits somebody with the grippening. You know what? We can do that actually. It should be fine. And when she does that, when she gazes at somebody, actually, and when she does that, she stuns them usually. We're skipping that because we have just enough damage. Don't worry, she's just nailing us. It's funny because we're actually not even that high level compared to the actual fight. Like we're like 15 levels ahead of it, sure, but like it doesn't actually matter that much. All right. Don't think about how that the sinners are definitely not fatigued and damaged. As opposed to us, Cromer still stands triumphantly. She reaches for inside of Sinclair's coat in what seems like a declaration of fate. 자, 때가 됐어, 싱클레어. 두 번째 동전. 마지막 기회를 가져갈게. 나한테 Oh. 왜 그러는 거야? Pat. 왜? 하필? 싱클레어, 내가 왜 지하실 열쇠를 순순히 돌려줬는지 알아? 그건 말이지. 이미 이곳을 발견했기 때문도 열쇠를 복사했기 때문도 아니야. 네가 나의 열쇠였기 때문이야. You can't say that. Cromer. I know your N-Corp bracket's racist, but you can't say it. 나는 말이지. 벌어질 수많은 미래를 들여다보는 방법을 알고 있어. Do you? Mirror? 그 중에 너와 내가 함께 온 둥지를 돌아다니면서 곳곳에 퍼져 있는 모든 이단을 That's not you though. That's Faust. This is Faust, by the way. 역겨운 이단의 신체 슬하에서 성장한 너지만 그들이 역겹다고 느낄 수 있는 너였으니까 말이야. 재밌지? 너는 그 할버드로 이단들의 머리를 꿰뚫고 거짓말하지 마. I don't remember this. This is why I'm loving replaying the story because I don't remember any of this. 나는 망치로 머리통을 신나게 박살내고 하지 마. 그 세계의 너는 정말이지 누구보다 자유롭고 초월한 듯 보였어. 아니야. 거짓말이야. 거짓말인지 아닌지는 She's not actually. Cromer suddenly cracked a wry laugh and stopped moving. The golden bow on the altar resonated with her cackle and began to glow brighter. Then, 시작됐어. 드디어 나의 최종적인 원망이 이루어지는 시간이야. the mass of flesh engulfed her lower half. From the hideous organic growth, bundles of ambiguous appendages stretch outward in countless numbers, as if desire and madness were made manifest. 싱클레어, 나를 찢어 마셔봐. 할 수 있다면. 너희 보조 사서들은 나와 다를 바 없을 거야. So, anyways, 한껏 이용당하고 결국 버려진 신세잖아. 너는 살고 싶어. 너희도 마찬가지일 테고. humanity, everybody. Look at it. It's the most human thing you've ever seen, right? 찾을 수 있도록. God, do I hate them.
Probably, I love this song. 나가서 싸워. 뒤는 내가 봐주지. Rules of the backstreet, boys and girls. 40. 먹지. We are just destroying it. I don't know, why am I doing so well? I don't remember this fight being this easy back in the day. I remember losing. I lost. I think I'm pretty sure someone died when I did this fight back in the day. Is it just because are the Kurokumo Iga or units just that good or what? Because it's not because we have Sinclair or anything like that. He doesn't do that much extra. Pass into a crack. Probably because you're just gonna get high clash numbers, I guess. We're doing insanely better than I remember doing, though. I love this song so much. Turn her into the red mist. Holy shit, is that the red mist? Slamen. 징계팀 직원이라면 당연한 판단이긴 해. 잘했다는 칭찬은 생략하는 게 좋겠지? Let's lament. Let's lament. So the first time I did this, I had N-Corp Sinclair. I'm trying to think of who else. I wish I may carry Yielder Flesh. We don't talk about yielding our flesh. I know I had N-Corp Sinclair. I'm trying to remember who else I used. I could probably figure it out if I look at who I have leveled. I definitely used Middle Dawn. I definitely had Middle Dawn at the time. 매뉴얼을 만들어두길 잘했네. 그렇게만 해. 좋아. Cromer is breathing heavily. Perhaps it's a side effect of the transformation. Put her into a Book of Vengeance. No, the Book of Vengeance isn't good enough for putting her in Death Note. Her posture is unstable and her eyes are looking elsewhere. With her focus disrupted, we might be able to land a critical strike. Wrath advantage. We're obviously going to choose Sinclair to do it. Sinclair circled around Cromer's fleshy mass to disorient her. It's good enough, she let her guard down. Sinclair didn't miss the chance to deliver a devastating blow. That seemed pretty effective. A deep, indelible wound was left on Cromer's body. Could this be it? Cromer the Dreamer got staggered. 이걸로 직원들의 목숨이 조금이나마 더 연장되었을 거야. 여기서 만족해도 아무도 관리자님을 탓하지 않을 거란 소리지. 배는 맛은 있는 나가서 싸워. 뒤는 내가 봐주지. And she's dead, everyone. 40. 먹지. 이 정도로 나와 겁을 맞대? Good job, Ishmael. 멀쩡한 장비가 남아 있었나 봐. The fleshy hill exuded potent acid, melting Sinclair's legs, and all the other sinners were being dissolved by the caustic secretion too. Forced L? I mean, that's basically Limbus Company, Forced L. He trips and hits the ground. No, perhaps I should say he was thrown off his feet. In spite of that, he still crawls towards Cromer. 그거야. 고통스럽지, 증오스럽지. 전부 받아들여. 남기지 말고 모조리. Skincare? Yes, it's skincare. It's our favorite character, skincare. 나를 봐. 가장 순수한 인간에 가까운 이 모습을. 이 육체와 살기를. 너희들 누구 하나도 보지 못해. 순수함을, 강력함을. I just don't. How can she? Thank you for that, Pats. How can she really believe that she is she's closer to the purest form of humanity? I just don't understand. Cheers, gender change potion.
싱클레어, 너 지금 너무 인간답다. 너도 나처럼 될 수 있는 거야. 내가 너를 싱클레어, 사실은 무서웠지. 가족도 잃고 모르는 사람들이랑 버스를 타고 돌아다니면서 하고 싶지 않은 일을 억지로 하고. 사실 네가 있을 곳은 여기가 아니라는 마음이 들었지. 도망치고 싶었지. 다 그만두고 싶었지. 그렇지. 반드시 함께하자. 싱클레어, 피하지 말고 받아들여. 나의 원망을 완성시켜줘. I mean, we should cancel 4. I'll be all right. Enjoy yourself, though. So, thank you for showing up. The arm Sinclair was using to hold his weapon was growing limp by the second. He nevertheless continued in Cromer's direction. 고통을 받아들여야 해. 우린 고통마저도 초월한 순간에야 다시 태어날 수 있어. 살점을 채우고 피를 쏟고 가장 인간다운 것을 매 순간 늘려가면서 만인의 도시에 존재하는 불순물이 걸러진 가장 순수한 세상이라. Is this Yi Song? Is this supposed to be Yi Song? I think this is Yi Song. I think that's Hong Lu over there. 엄마, 아빠, 누나. Good luck on Kanto 3.5. Why? What's wrong with Hell's Chicken? Sinclair vacantly mutters, looking at the faces of his now dead fellow sinners. I couldn't leave him like this. Sinclair, listen to me. I'm embarrassed that it took me so long to take action, but it was better than late than never. Act like the manager I am. I know you think a lot. I know there's a lot going on in your head that you can't share with others. That's how he was. Worried that he might be a burden, he constantly put his mind through doubts and ruminations, most of which he never let on about. He's chewed up many a thought in the form of guilt. 가족들은 나 때문에 죽었어. 말해서는 안 되는 것을 말해. 그래, 모두 네 잘못이야. 그러니까 받아들여. 그래야 완전하게 거듭날 수 있어. God, I hate you. 나를 따라와. 내 손에 쥐어지는 거야. Hey, do people still want to fix this version of Cromer? I don't think you can fix this version of Cromer. She's a monster, literally. Don't listen to her. You have to see, look at her, observe her carefully. Alas, my voice didn't seem to reach him. Go my Don Claire, kill Cromer. Yes, please. Sinclair's weapon leaves his hand and lands on the ground. His advance for Cromer has stopped. Yep, looks like this is the end for us. I can feel my bones melting into the mound. I knew I'd die trying to play the proper manager sooner or later. But, Sinclair, I have to tell him more. I have to tell him that Cromer's spewing a heap of lies, threats, hypocrisy, and exaggeration. Every nerve in my body is screaming that I shouldn't give up on him. I can feel the burning pain of my melting body. Look closely, Sinclair. Not with your eyes, but with your heart. I screech at Sinclair. Only then will you see what matters most. 그래야만 가장 중요한 것이 보일 테니까. In that moment, someone quietly appeared. 가장 중요한 것을 볼 수 있다면 얕은 겁박이나 속임수로 네 자신을 죽이지 않아도 될 거야. 그렇지, 싱클레어? Unique thing, by the way. He moved with a grace and airiness as though he floated in the air. Forehead. He seemed lighter than anyone else, unbound by anything. Contrary to his impression of a freedom from all worldly longings, an oppressive air seemed to accompany every step he took. And with just a wave of his right arm... By the way, count the rings. It's important. Count those rings. Remember this. This is important. Write that one down, chat. And with just a wave of his right arm, Cromer's upper body vanished in a clean cut. Still.
Yay. 데미안. 네가 스스로 운명을 바꾸었구나, 싱클레어. 너는 아직 겁쟁이도 아니고 영웅도 아니야. 두려움 역시 완전히 놓진 못한 것 같네. 그때도 말했지? 누군가를 두려워하는 건 그 누군가에게 자신을 지배할 힘을 내주었기 때문이라고. I don't know if that works outside of like philosophy. The idea that if you fear someone, it's because you gave them power. 맞아. 그리고 나는 다른 사람이 너를 길들이는 게 싫어. 그래서 저 크로머를 사라지게 했어. The man referred to as Damien then started to walk. He took airy steps as though he were embarking on a light trip. 세상은 곧 새로운 탄생을 향해 갈 거야. 그리고 그곳에는 아주 소수의 사람만이 갈 수 있어. You read Travis and gender change potion. I'm just gonna call you Potion. 싱클레어, 너도 그중 하나야. Or GCP. Sinclair fainted before he could answer. Damien slowly made his way over to me. 크로머는 옛날 옛적에 사람들이 믿었다던 신님이 되려고 했어. 싱클레어는 그 걸음이 될 뻔했고. Yeah, you can't handle my strongest potion. 하지만 알은 혼자서 깨야 하는 거야. In the end, one has to break an egg on their own. 크로머는 꽤 노력했어. 싱클레어가 첫 번째 동전을 잃을 때와 똑같은 상황을 만들려고 이런저런 수도 쓰고 말야. 크리스마스까지는 시간이 많이 남았는데 결국 자기들이 그렇게 싫어하던 가짜를 꾸미고 있었다는 건. Thank you, Damien. Thank you. What are you talking about? Who are you? 반가워, 단테. Hi, Damien. 당신이 잠깐 동안 싱클레어를 길들여줄 어른이구나. What does that mean? 내가 누구인지 그리고 무슨 말을 하고 있었는지는 때가 되면 알 수 있을 거야. Huh? 싱클레어가 마음의 힘을 굳게 믿고 날아올라서. I love my Sinclair's my boy. 아름다운 별과 하나가 될 날이 올 때, 그때 나는 다시 돌아올 거야. 그날까지 싱클레어를 잘 부탁해, 단테. Dante. You can hear me? 나는 모든 지적임을 들을 수 있어, 단테. 당연히 당신의 목소리도 들릴 수밖에. 언제나 가장 중요한 건 눈에 보이지도 귀에 들리지도 않으니까 말이야. The boy with the blue scarf vanished without notice. After that, the mounds began to melt away. They dissolved into mixtures of flesh and mud. With them gone, a single golden bow appeared before me, spreading its warm light. Sinclair's world was gradually melting with the hills. I excruciatingly dragged what's left of my upper body across the floor to reach Sinclair. You know, I never understood, how did Dante come back from this? The sinners make sense because Dante brought them back. But how did Dante come back from this? He's melting right now. He was still breathing. And so was I. I figured I should still be able to turn the clock. Thus, that means I'm still their manager. I should act like one. Plus, as I learned in my dying moments, I have to strive to become a more sensible manager. With all that I need to tell him. It might have been your fault, Sinclair. But that's okay. Really. It's one small mistake. One anyone can make. Don't beat yourself up so much about it. I pat him on the back with my half-melted right arm. Sinclair doesn't reply. To be truthful, trying to identify someone to blame all of this on would be a never-ending endeavor. From each of us is going and carrying our sins onto the bus. To my loss of my head and memory, accompanied by an involuntary appointment as the executive manager. At the root of all this, I might find no one but myself to blame. Staying bound by the fact, though, will only keep us from taking our next steps. I can hear multiple footsteps approaching our horribly incapacitated team. Virgilius must have figured we'd got into a mess and called the after team to scoop us up off the ground. 이자인 것 같습니다. 지금 주입합니까? 다른 자들은 이자만 생존해 있다면 I see. I always forget about this part. A-Corp ampules.
I felt a jab in my shoulder, and then a strange sensation enveloped the parts of my body that had melted off. 그분이 지원해주신 HP 앰플은 3개입니다. 전부 주입합니까? 재생 경과를 지켜보다 필요하다고 생각되면 사용하도록. 버스 녀석들. 하여간 특색 하나 잘 만나서 호강을 누리네. 케이스에 인맥이 있고 말이야. 을 확인했습니다. The voices are around me start to fade. Sinclair's bawling lamentations dimly rings through the emptiness. Our third mission marked its sober end in dismal defeat. Excuse you! We were beating her ass! Also, we won! What are you talking about? Even though we recovered the golden bow, we lost. On the other hand, the bus was more vibrant than usual, possibly out of everyone's attempts to disregard the depressing outcome. 닭꼬치 개수는 인원수에 딱 맞게 사왔으니까 모자란다는 소리가 들리면 범인 색출은 알아서. The Force tells, I don't care what the game says, we won. We beat her up. 우와, 신기하게 생겼네요. 왜 닭을 꼬치에 꽂는 건가요? Thanks, Hanglo. 내가 살던 곳에서도 이런 음식을 본 것 같소. Is that a spelling mistake? Dailies were set in 10 minutes. Twinklu. 달콤한 냄새. 메피가 좋아하는 냄새. Stimulated, Chiron revved the engine. Chiron was humming another familiar tune. I could recognize the song this time. 카론, 아직 크리스마스는 한참 멀었다고. 카론의 흥을 깨지 마, 벌레 양반. Bug guy? 카론이 크리스마스 같이 느꼈다면 그런 거야. 벌레? 아니, 귀껏 카론이라고 불렀더니. 뭐 그러면 그렉도 기사 양반이라고 부르든가. 왜 당하고만 살고 그래? Virgilius was watching the scene unfold, leaving his food to cool, and hardly taking a bite even though he was the one who bought it all. Perhaps he's gone quiet because of Chiron's song. It does come to mind that he said she was going through a tunnel. And then I turned my gaze to Sinclair, who was awkwardly laughing amongst the other sinners. If we're going through a long tunnel, then what we do is wait for the morning to arrive, right? 뭐라는 거야, 단테? 이상한 소리 나고. I don't have a mouth. 단테도 다. Rodian, how am I supposed to eat? I don't have a mouth. 관리자께서는 입이 없다. Thank you, Marcel. 관리자님은 말 한마디 없이도 우리를 휘어잡을 놀라운 인재시니까 없는 것이다. Otis, quit. Otis, I don't need you bouncing on it. 아니, 그렇게 덮어놓고 딸랑거리면 안 지쳐요, 오티스? 야, 이거 더 없냐? 멋있네. It's peak. Tastefully fried. It's peak. 이봐, 벌양, 라이터 줘. Bug guy, give me a light. 말하면 내가 모를 것 같았어. Otis, shoot your teammates. Marcel, get all the golden bows for us. By the way, Twitch still annoys me with this. So because you're a returning chatter, GCP, every time you talk, it has a little overlay around you, and I have to go over here and manually move the thing down to see what you said because it doesn't scroll the chat box all the way down correctly. It's so annoying. Twitch, why have you not fixed this? It's been going on for like a year and a half now. Thought about giving a speech to listeners about how this fruitful yet unsuccessful mission changed my mindset, but I soon shelved the idea. I told the Sinclair to not let a failure of the moment bind him, after all. Instead, I resolved to make up for this less than ideal outcome on our next mission. Twitch pauses randomly for me sometimes. Me too. 아니, 베르길리우스님. 본인은 주의받은 대로 행동했다고 생각하네만. 그러니 저 닭꼬치 하나 먹어도 되겠는가? Poor Don Quixote. 그러던지. As Don Quixote excited jubilations adds a layer of vigor to the already lively bus. The message I couldn't speak, but one I'm sure has been conveyed in one way or another, spreads between us. And so the morning came. Alright, while Pass On plays, I'm gonna go grab some food. I already have all the lunacy. I already have all the lunacy.
I couldn't pull the new Ryoshu. I'm like 2 draws off pulling the new Ryoshu. I have all the lunacy from every story except for nocturnal sweeping. That one. Look at them all be happy, by the way. Marshall putting sauce on his. Otis being all ooh-woo. Mori. Rodian trying to feed us. Charon eating while driving. Vergilius being Vergilius. What is this supposed to be? Mori. 야야, 적당히 해. 곧 손가락 걸기. And thus, skincare's chapter is done. 이쯤하고 철수하자고. And thus we are done with that one. This how much lunacy I have left. Like it's so depressing right now. All right. Hell's Chicken. Chicken attack. All right. I'm trying to think. So we should definitely level up to what, level 35? Is that what Yi Song's chapter is? 35? Oh, I used to use Edgar Family Butler. I know I used R-Corp. You just have a weird team. All right, Hell's Chicken time though. All right,
the first the first of the intervalos. 다들 내리시죠. 여기서 다음 임무를 위한 의뢰인을 만나기로 했습니다. 못 봐주겠고. 이젠 하다하다 심부름꾼 마냥 의뢰까지 받는 거야? 어? 저기 뭐 하는 곳이지? 유난히 줄 서 있는 사람들이 많네. 이 짜릿한 향기를 모르겠어? 치킨이잖아. 그래, 그것도 비싼 오일로 바삭하게 튀긴. K사에서 요새 대유행 중인 보살 치킨을 모르다니 아직 K사는 헛돌아다니신 모양이군요. Hi, hello, you person. Man with a fastidious impression suddenly cut in on the center's conversation as if he belonged to our group. 보살 치킨. 그게 무엇인가요? Why'd you say it like you knew what it was, Honglu? 답변 드립니다. 보살 치킨이란 다리 6개, 날개가 8개 달린 맛도 양도 보살이라고 명성이 자자한 치킨 가게죠. Six-legged, eight-winged poultry. Can you imagine? Can you imagine a chicken with 6 legs and 8 wings? 심지어 그대의 취향이 무엇이든 맞춰드립니다. 육질이 좋은 육감 치킨, 살이 유독 많은 퉁퉁 치킨, 살이 쫄깃한 질겅 치킨. 자, 뭘 원하십니까? 언젠가 들어본 적 있는 것 같소. You may have heard of Yisong. 웬일이래? 요즘 소식엔 누구보다도 둔할 것 같은 우리 이생 씨가. Oh, Yisong. 그래서 넌 뭔데? 함부로 남 이야기에 끼어드는 꼬라지를 보니까 우리가 누구인지 제대로 모르는 모양이네. 우리가 그래서 누군데요? Can you, Heathcliff? 저런 가게 앞을 돌아다니고 있는 적은 무엇일까요? 썩 정상으로 보이진 않는데 말이죠. Turning around, I spotted a rather strange-looking people with just a strange behavior. Isn't that K-Corp staff? What are they doing? 얼굴에 알 수 없는 가면을 뒤집어 쓰고 있는 자들이 보인다. 마스코트 뭐 그런 거 아닐까요? 자세히 보면 꽤 귀엽게 생겼을 것 같기도 해요. 그 마스코트를 보고 손님들이 소리를 지르면서 도망가는데요. Oh no, everyone. 좀 미심쩍지만 그냥 가만히 있자고. 우리한테 딱히 다가오는 것 같지도 않고 쓸데없는 소란에 휩싸이는 사양을. 그렇네요. 딱히 다가오지는 않는군요. Uh-huh. 그 길가에 있는 돌멩이는 갑자기 왜 줍는 거지? 정치불명의 양반? I love Gregor. What in the world did you do? Hit by the rock, it started looking around. Then it began to slowly shamble in our direction. Gigi. 어이쿠, 실수였습니다. 이걸 어쩌죠? Shut up. 뻔뻔하네. 정확히 머리를 후려버렸잖아. 우와, 자세도 상당히 안정적이었어요. Thanks, Honglu. 감사합니다. 과거의 도시 야구 선수가 꿈이었거든요. Oh, really? 그럼 그대로 대가리째 홈런을 쳐주지. 기다려. 다가오는 속도가 빨라지고 있습니다. 제 머리를 홈런시키기 전에 저것부터 해결해야 할 것 같은데요. As Yoshi furiously reached for her sheath, those things came right for us. Thank you, Faust. We couldn't tell. 달기네. Excuse me. 그것도 생달기네요. 하늘 품은 달기 지옥에서부터 기어나온 것 같은 모습이구만. 그 뭐냐? 그 지난번에 싱클레어가 뼈 바르기 힘들다고 닭날개를 남겨서 그런 게 아닐까? 아무리 생각해도 그거밖에 안 떠오르거든. Blame Sinclair for it, sure. 이젠 그런 거에 안 놀라요. 그리고 결국 그것마저 로자 씨가 가져가서 남김없이 드셨어요. 이렇게 된 거 싸우는 수밖에 별다른 수가 없겠군요. Ow, you're the one who attacked them. So why is this guy taking cover behind me then? Before I could complain further, the chicken-headed crowd attacked us. Always blame the traumatized child. Yeah, it's always Sinclair's fault. All right. 자,
bowl of food finished. 본론으로 들어가자고. I've eaten. Be happy. 안경 양반. Right now that. 말로랍니다. 그 호칭은 같은 안경 동지로서 섭섭하군요. 아하, 그런 건가? 미안하게 됐수다. Come on, Gregor. What? 신원 같은 기본적인 인적 사항은 사망 신고를 할 때도 쉽게 파악이 가능하다. Marshall just casually threatening him. 제 소개를 미처 드리지 못했군요. 명함 받으시죠? 삼조라고 합니다. Hi, Samjo. Disregarding the growing hostility surrounding him, the man handed us his card straight away. K사 식량 자원 계량부의 연구소 소속. 하! 그럴 듯한 단어만 잔뜩 써주면 넘어갈 줄 알았냐? I love he lives sometimes. 물론이죠. 설명은 제 전문입니다. 그러니 진정하고 잘 들으세요. 아까의 전투에서 당신들의 모습을 매우 인상 깊게 보았습니다. 특히 눈앞에서 동료가 죽어가는 광경에도 아랑곳하지 않고 적들을 후드려 패던 모습 말입니다. 심지어 몇몇 동료분은 손가락질을 하며 비웃기도 하더군요. I like the idea that like we could that in battle we could like win every clash and not lose a single sinner, but apparently canon wise like 4 of the sinners just died during that fight and I had to revive them. Otis replied to his remark with a look of full pride, even though it didn't sound close to a compliment at all. 여러분들도 보시다시피 이 가게 앞을 점령 중인 정체불명의 닭들로 인해 Excuse me. 피해가 이만저만이 아닙니다. 근데 사장님도 몸져 누워 계시다가 방금 막 일어나셨죠. Another man with a haggard face tottered to us, making it somewhat apparent that Samjo wasn't lying about the restaurant's owner falling ill with worry. 말씀하시면 됩니다. 그러니까 우리 치킨집은 몇 달 전 은봉이네 호프집이라는 닭집에 맞은편에 오픈하였습니다. 저희 체인점의 우수한 혈통의 닭을 사용한 맛과 푸짐한 양으로 인해 은봉이네 호프집의 손님들까지 모두 저희 가게로 넘어온 건 당연한 수순이었죠. 그런데 은봉이네 호프집의 주인이 그 사실에 충격을 먹었던 건지 다 같이 망해보자는 마음인지 돌연 기행을 일삼는 것이 아니겠습니까? I agree. 아니 그 경쟁업소에서 견제 좀 할 수도 있는 거 아니겠어? As if to attest to the restaurant's owner's woes, screams echoed from the other side of the street. 저게 뭐야? The supposed owner of Oinbong swung his arms while muttering something. Chickens responded in unison. The raw chickens jumped at people. 뭐죠? 닭을 지휘하는 건가요? 보통 기행이 아니었군. 얼마나 앙심을 품면 사람이 저렇게 되지? 생체 개조라도 한 것 같은 생각들이 가게에 무단 침입을 하면서 기물을 파손하지 않나. 보신 것처럼 이젠 닭들을 뒤집어 쓴 사람들까지 생겨나고 있어요. 이대로 가다가는 I love the chickens. They're so cute. 생길 겁니다. 이상 눈물 나는 이야기였습니다. 여러분이 나서서 이 사건을 해결해 주실 수 있겠습니까? Wait, did he just say? 이상 He said Yisong. 눈물 나는 이야기였습니다. And so he said Yisong, so Yisong said what? It's a stupid joke. That ruffled your feathers, huh, Yisong? 아무리 그래도 우린 치킨집 의뢰 같은 건 안 받는데. Cheers. 평생 이용권. 의뢰를 해결해 드리면 이 매장을 평생 이용할 수 있는 파격적인 혜택을 드리도록 하죠. 평생 이용권이요? 우리 체인점에 그런 게 있는지. Do you want the chicken situation solved or not, Mr. Manager? 시식용 치킨도 몇 개 준비해 왔습니다. 예? Samjo personally distributed pieces of fried chicken that he suddenly had on his hands on. 자, 질서 있게 한 줄로 서서 받으세요. 닭의 유명 혈통별로도 종류가 있으니 취향껏 골라보시고요. 혈통마다 자랑하는 부위의 맛이 다르고 향도 풍부하다고 하죠. What's your fried chicken of choice? Are you wing, leg, breast, thigh? 한 가지만 골라야 하는 것이요? 다 맛있어 보이는데. 다른 맛은 미래를 위한 기대감으로 남겨두는 것은 어떻습니까? 평생 이용권이 있다면 Soul probably. 고민일 텐데요. Fair. 오, 그거 참 반박할 수 없는 말이군.
It seems Samjo has won the hearts of most of the sinners with his compelling words and fine poultry samples. 어쩌시겠습니까? Beak? Alright, Rose is crazy. This might be the first time I've seen Heathcliff go quiet at someone's words. You're a breast or thigh guy? You would be, Travis. 그거 나쁘지 않은 의뢰군. 저기요, 우리는 황금 닭다리가 아니라 황금 가지를 찾는 게 목적 아니었어요? 못 들었어? 바삭한 닭을 평생 먹게 해준다잖아. 개수 제한은 없는 거지? 그냥 끝없이 주는 거지? 어? 포장도 되는 거고? Herodian. 이러고 있으니까 옛날 생각난다. 알 사람 있으려나 모르겠네. 햄햄팡팡에서 파는 Ham Pong Pong mentioned. 진짜 맛있었는데. I want to go to Ham Pong Pong at some point in my life. If you ever see a drow in Ham Pong Pong, it's me. Just don't bother me, please. I'm eating whatever they have on hand. 난 알아. 어쩌다 돈이 생기는 날엔 조직원들이랑 외식하러 가기도 했지. 파우스트 씨, 빨리 말해주세요. 무슨 사칙이나 조항 같은 거 있을 거 아니에요. Faust was deep in thought by her lonesome. 그러죠. 의뢰를 수락하겠어요. 예? This might also be the first time I've seen Ishmael taken aback to this extent. 아니 파우스트 씨, 혹시 정신이 잠깐 나가시는 거예요? Something like that. 이스마일. 아무리 그래도 말은 가렸어 좀. 글쎄요. 파우스트는 대체로 정신이 나가 있는 편이니까. 오랜만에 다 같이 마음이 좀 통하네. 어? Faust, are you serious? They're taking our quest over free chicken? 정확히 말하자면 뒤틀림 현상의 해결이죠, 단테. The distortion phenomenon. Distortion phenomenon? 뒤틀림이라 그게 뭔가요? 명확히 모르는 이들이 많을 겁니다. 도시 곳곳에서 발생하고 있지만 대중적으로 공표된 적은 없으니까요. 통상적으로 인간이라 부를 수 없는 형태로 변하는 형상이라고 알고 있다. 원인은 불명, 형태도 제각각이야. Mersal, how do you know that? Mersal, why do you know about distortions? 설명만 들어서는 모르겠네요. 환상제 같은 건가? Kind of. 아니, 그들은 환상체랑은 다르게 알로 변하지 않는다. 완전히 숨이 끊어지기도 하지. 전에 몇 번 본 적도 있었다. Why wouldn't he? Mersal is one of the most confusing people. Nothing about him makes sense. He just knows things. 회사 내부에는 뒤틀림 현상 자문 해결사가 속해 있는 부서인 LCD가 존재해요. 작은 규모의 부서이긴 하지만 그만큼 눈여겨보고 있는 현상이라는 뜻이죠. 맞아요. 사람이 단순히 미쳐버린 것만으로는 생각들을 갑자기 진두지휘할 수는 없으니까요. I too am in this canto. 역시 그렇죠? 파우스트 씨가 잠깐 뒷바닥 하신 줄 알고 제가 직접 나서서 정신을 차리게 해야 하나 싶었잖아요. Ishmael is so silly. 왜 방금까지 메이스를 꽉 쥐고 있었던 거지, 이스마일? 옳소! 사상자가 생기기 전에 우리가 나서야지 않겠어? What is nyam nyam? Is that the Korean onomatopoeia for chewing or something? 입에 소스 묻었다 꼬맹이. I watched his Rodia wipe Don Quixote's mouth clean. 그럼 의뢰를 수락한 걸로 알고 연락을 기다리고 있겠습니다. Yay, Samjo. We love Samjo. Samjo's a great guy. No story here. How many actual story chapters are there? There's actually not that many story chapters here. After fighting some chickens, what are we supposed to do to resolve a distortion? 간단해요. Faust seemed to have a habit of prefacing her expeditions with a disclaimer about their simplicity. 뒤틀림이 생긴 이의 마음을 열게 하면 될 겁니다. 경계를 풀고
스스로 마음을 내보일 수 있도록 말이죠. 그렇군. 견갑골을 꺼내야 하나? 아니면 복장뼈? Not that way, Ryoshu. 속을 직접 내보이는 방법이라 그 방식도 흥미롭군요. First off, we probably should visit that Oimong's place and figure something out. 생닭들이 돌아다니고 있어요. Sinclair, come on. 좋지 않을 텐데. They look like the things that were on those people's heads earlier. I don't know what they are, but we shouldn't get too close to. Unfortunately, I had forgotten that 80% of the sinners valued my suggestions less than the cooing of a random pigeon on the roadside. 그래서 이 닭들을 족치면 그 집에서 치킨을 평생 먹을 수 있다는 거지? 귀엽군. 모서리다. Let's STAB. I get it. That one's was slice them all bare. 끄덕. Provoked, the raw chickens leapt into the air. 히스클리프 씨! Heathcliff's face was then devoured by one of them. Heathcliff! Heathcliff stood in silence with the raw chicken adorning his head. It was quite the sight, much to my terror. 전 지금 히스클리프 씨 쪽이 더 괜찮은 것 같은데요. 지성적으로 보이잖아요. 어떻게 단테? 빨리 시계 돌려. But then nothing would stop me from rewinding here. But the problem is, what if my head turns into a chicken while the clock's working? 그게 그거라뇨. Same difference. 기계 대가리나 닭 대가리나 무슨 차이가 있다고 유난인지 모르겠군. It looked like Sinclair was the only one who actually worried about Heathcliff. 히스클리프 씨, 괜찮으세요? 있지. 분리가 안 되면 이대로 우리 마스코트로 써먹어 보는 건 어때? What's the deal with you and mascots anyway? 우와! 저걸 보시오! 히스클리프 씨가 다른 닭들과 대화를 나누고 있어! 수다쟁이가 되었네요, 히스클리프 씨. It's so stupid. By the way, Limbus Company is a serious game with serious themes and motives about abuse and like family and stuff like that, and like, you know, be overcoming your fears. 히스클리프 씨가 대화를 한다기보단 얼굴에 씌워져 있는 저 닭이 히스클리프 씨의 몸을 빌려서 말하는 것 같군요. 나는 실수. 히스클리프 씨와 나중에 타오르는 석양의 해결사들 코스프레를 같이 하고 싶었단 말이오. 생닭머리를 해가지고선 그 코스튬을 해봤자 저대로는 비웃음만 당할 것이오. I love Hell's Chicken is such a good canto or intervallo. To avoid the gathering crowd, we shoved Heathcliff into the interior of Oibong's bar and friars and followed behind him. 이 닭대가리 도저히 못 봐주겠군. 정신이 바짝 돌아오도록 만들어주지. I'll just grab the raw chicken on Heathcliff's head with one hand, began to slap it ruthlessly with her spear. Furiously. 타격 소리가 적군의 포로를 심문할 때의 세계와 유사했다. 정신 차릴 기색이 보이지 않는다. 어쩔 수 없겠어. 닭머리를 통째로 뽑아내겠다. 그렇게 막 무 뽑듯이 뽑아도 되는 거야? 그러다가 얼굴 가죽이라도 벗겨지면 어떡해? I mean, we have to get him back in one way or another, guys. 답답하군. 설사 얼굴 가죽이 벗겨져도 관리자님이 계시니까 괜찮은 거다. You are right, Otis. No, seriously, it's really not fine for me, Otis, and I can't just. Despite her opposition, Otis began jostling the chicken with all her might. I heard something tear. It didn't actually come off, did it? 정신이 드나? 이번에 왜 이상한 국물이? 히스, 계속 이상한 말들을 중얼거리면서 닭들이랑 진지하게 대화를 나눴어. 그러고 보니 뭔가 대화가 머릿속에 들어왔던 것 같기도 한데. What was it? 뭐라더라? 무슨 레시피를 잃어버렸다고 했는데. Lost recipe, huh? 손님을 모이게 하는 비장의 요리법이었는데 그게 없어진 이후론 손님이 발길을 뚝 끊어서 그 후론 주인님이 갑자기 이상해지더니 우리들을 감염시키고. 지금 닭들이랑 우리라고 한 거예요? 젠장. 아직까지도 닭도리들의 영향이.
소란스럽군. 쟤네 이름이 닭돌이었나요? The distortion happened because he lost his recipe. Then maybe we can somehow recreate it for him. 얼추 근접한 답안에 도달해낸 것 같군요. 뒤틀림에 대해 밝혀진 건 많이 없지만 선악, 아니 마음이 산산이 허물어졌을 때 발생한다고 알려져 있죠. Sounds like you just pivoted away from good and evil because the version would be get too long for you to bother. 가령 홍루 씨가 도시를 살아가면서 절대 변하지 않을 거라고 확신했던 믿음이 있었을 거예요. 혹은 삶을 지탱하고 있던 희망이라 불리는 무언가가 있었을 수도 있겠죠. 그게 한순간에 무너졌다면, 나를 놓아버리게 될 정도로 커다란 충격을 받는다면 마음이 허물어지겠죠. 뭐 그럴 수도 있겠네요. 뭐 잘난 도련님 인생에서 일어난 대단한 충격이라 봤자 용돈 뺏기는 거 아니겠어? 용돈은 받은 적도 없었던 걸요. 원할 때마다 쓸 수 있었는데 굳이 받을 필요는 없잖아요. Honglu, what are you talking about? 뭐야? 그럼 뭐였는데? 알고 있다고 생각했는데 지금은 떠오르지 않네요. Don't worry. 즉, 정리를 해드리자면 Faust. 뒤틀림은 발생자만 알 수 있는 원인모를 심리적 충격으로 인해 벌어진 현상. Indeed it is. 단단히 마음의 벽을 쌓아올린 상태라고 말할 수 있죠. 이 벽을 뒤틀림이 원하는 방식을 통해서 허물어야 합니다. 여기서 뒤틀림이 원하는 방식이라 한다면? To recreate the recipe. 당뇨리겠군 그래. Gregor took a confident step forward after saying that. 전쟁통에서 남은 음식을 모아 전우들에게 풍족을 위한 요리를 해준 적이 많지. 트라우마에 시달리던 군인들도 전부 감동의 눈물을 흘리며 다 같이 퍼먹었어. 방금 누가 콧김 소리를 냈던 것 같은데 내가 잘못 들은 거겠지? 웃기는군. 벌털 주제에 어디서 요리를 운운하는 CF. 니놈. CF. 햄버거 패티나 굽는 편이 낫겠군. 와, 그레고르 씨가 가게를 차린다면 집게 사장이 되는 거네요. Big, meaty claws. Gregor, but he's Mr. Krabs. 료슈, 그거 벌레 털보란 뜻이었지. 그래도 뭔가 집게 사장이라는 호칭은 마음에 드는군. 갑자기 머리가. 요리는 말이지. 혀. 그리고 거미시키는 대로. Okay, that's actually a really good use of the emote, Travis, with the glasses on it. It actually looks really nice. 전쟁통에서 마구잡이로 해먹은 음식을 진정 요리라고 부를 가치가 있는가? This music's actually really nice too. 오, 방금 명대사 나왔어. 심지어 료슈 씨가 줄여 말하지도 않았어요. 있어 보이는 말이긴 하지만 저자한테서 들으니까 기분이 거시기하군. 그런데 요리는 해본 적이 있나, 료슈? 당연. 시답지 않은 이놈이 상상조차 할 수 없는 경지의 요리를 해봤지. 이거 점점 열받네. By the way, neither cigarettes are actually in their mouth. 그럼 나는 료슈 편. 갑자기 편을 나누는 이유는 뭐지? 재밌잖아. 그리고 자연스럽게 료슈 편에 선 이유는? 그래, 우린 그동안 너무 가까웠어. 오늘만큼은 벽을 좀 떠보자고. They're breaking up? Heathcliff, having shaken off dizziness, walked to Gregor's side. 그러니까 저 자식을 박살내면 이긴다. 아니 박살내는 게 아니라. 설마 부하들에게 통조림을 먹였다는 말인가? 군인의 수치고. What's the difference? Otis, actually, what's the difference? 그냥 입맛이 다른 것 뿐이잖아. 유치하네요 정말. 이런 걸로 편가르기나 하고 싶어요? 그래서 이수는 어느 쪽이야? 만약에 수감자 음식 담당자를 쓰레기나 류슈 Please tell what's the difference between canned foods and instant foods? Aren't like they're both the same thing in my head. 수작 부리지 마. 이스마엘 저 친구는 초반부터 나랑 생각이 좀 통했던 사이라고. Well, but Gregor. In spite of Gregor's confidence, Ishmael's face posture betrays a sense of awkwardness. 이스마엘? 그레고르 씨의 통조림 음식은 소시적에 배 위에서 지긋지긋하게 많이 먹어서요. 왜 눈을 못 마주치는 거야, 이스마엘?
Ishmael took a few sluggish steps backward to stand next to Ryoshu. Her eyes never looked up to meet Gregor. Even though there wasn't much rapport to begin with, I could hear what little trusting bond existed between the two fall apart. Don Quixote glued herself to Gregor's back before I noticed her face was off color. 사실 이전에 버스에서 닭꼬치를 먹을 때 나 보고 말았어. 저자가 무슨 짓을 했는지. 닭꼬치 뭘 했는데? Yeah, what did she do? 그거는 참아 입에 담을 수조차 없어. 아 이런 그걸 보고만 건가? 닭꼬치의 궁극적인 맛을 내기 위한 나만의 비법이었지. Don Quixote shuddered violently. Soon enough, Hung Lu went to Gregor's side with a sparkle in his eye. 살면서 애완동물 사료 같은 음식들도 한 번쯤은 먹어봐야 하지 않겠어요? 전 그레고르 씨를 응원할게요. 그래. 그거 참 고마워. 홍루. Hung Lu just out here throwing strays. Hung stood behind Gregor, wearing a kind smile on his face. 파우스트, 당신이야말로 누구보다 합리적인 선택을 할 수 있겠지? 글쎄요. 파우스트는 종종 모험을 즐기기도 하죠. With that profound remark, Faust took her place behind Ryoshu. 이해가 안 돼요. 왜 이렇게 저희끼리 편을 나누는 거예요? 어이, 그태 말 늦이다. 살아남을 길을 고르든가. Chick. 아니면 I get it, chick, because he's an egg. He hatched from an egg. Tripping isn't cool, kiddo. 늦었다는 건가요? I love how Sinclair's the only one who understands her anagrams. Sinclair, you might be linked to Ryoshu on a spiritual level at this point. Ryoshu's ruthless remark made Sinclair trudge to her side. 협박으로 데려가는 게 어디 있어? 반칙이잖아. 나는 선택하지 않겠어. 저건 필요 없어. 가져. Oh, Yisung. Yisung was placed in Gregor's team without him moving a muscle. Lastly, Mersault quietly stood behind Gregor. 메르소? But I'm pretty sure it's just to even the teams up, right? 사실 좀 감동받았어. 비록 우리가 평소에 많은 대화를 나누지 못했지만 이렇게 먼저 다가와줘서 난 그저 적은 인원수가 있는 곳으로 가는 편이 올바른 균형이라고 생각했다. Some will proclaim that they saw tears well up in Gregor's eyes at that moment. With that team decided, we entered the kitchen of Oing Bong's looking for a suitable place to cook. Had been become a long-neglected mess with traces of foul rampage. Get it? Foul rampage? F-O-W-L. Not but the pun, because foul, F-O-U-L, is another is a way to make something bad. However, Ryoshu and Gregor kicked stray plates and utensils out of their way like it was none of their business and took their spots. Hang on, are we allowed to do all this in someone else's restaurant? 어망직식 따위. 알게 뭐야? It's a raft, so why care? 어차피 망하기 직전의 식당이라고요? 그래. 우리는 뒤틀림을 해결하는 게 목표라며. Me too. Me too, raw chicken. Blah, 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 bok. Me too. An angered flock of chickens started to intimidate the sudden intruders, but much to their dismay, you guys look more in sync now. And then you fight the chickens, and then you see the second chapter. Post battle. Ryoshu and Gregor radiated a burning viciousness. Is this murderous aura supposed to be part of their culinary experience? 그딴 레시피 따위. 어차피 깡통 요리 중 하나 아닌가? 생존 요리를 이길 레시피는 없지. 어이 노랭이, 닭 가져와. 네? 네. Champagne hair. 이상 씨, Never heard a blonde person be called champagne hair before. Have you? Son. 그리하겠어. The sight and sounds filling the kitchen seem to at least somewhat proper. I can hear knives hitting the cutting board, broth boiling up in pots, and fire sizzling on cigarettes. Huh? Why do I hear smoking in the kitchen? The two remained silent. Of course, I suspected the sound of cigarette being snuffed out only came from Gregor's side. I mean, what's a few layers of ash and dust sitting inside your soup or your food, huh?
I stared at Gregor's dish for a while. What is this, Gregor? 밀리터리 서바이벌 음식. 이럴. When did you get a hat? I don't remember him putting a hat on. Oh, do they really eat this in the military? 관리자 양반. 아이 기억 잃었다고 하지 않았어? 언제부터 음식에 대해 이렇게 섬세하게 평가했나? Gregor lost his usual calm demeanor and suddenly snapped at me. I looked at Ryoshu serving next. It felt like it was looking at a brand new work of art. As in, I had no idea what it was supposed to be. Ryoshu, just to make sure, you didn't mistaken our objective with assassinating the distorted restaurant owner, did you? 닥쳐. 시계라네요. Heathcliff and Mersault had caught the owner of Oibong's and put him in a seat with him meantime. We started by feeding him Ryoshu's cooking. 뒤틀림의 언어는 해석하기 어렵군요. 반복되는 패턴과 음료를 기반으로 연구해 본다면 70. 네? 그때 동안 여기서 치킨을 튀길 수는 없어요. Wait, I think I can hear his voice in my head. How convenient. 흥미롭군요. 지금까지 모은 황금 가지와 단테 씨 머리와의 공명으로 인한 영향일 수도 있겠어요. I think I just heard a staggering statement, but the owner's cries are too distracting. 저자가 뭐라고 하는 거지? A funeral procession in my mouth. Is your cooking theme poultry apocalypse? He asks. 오늘이야말로 그 시계를 몸통과 분리해주겠어. Whoa, don't kill the messenger. I was just relaying his review. 그래, 둘이 사이좋게 보내주마. 자만했군 요슈. 자신감 넘치는 그 태도는 좋았지만 이 숙련된 경험을 따라잡지는 못하지. 자자, 내 차례군. 이번에야말로 마음을 열리는 건가? Gregor. He's wondering if it was sludge up from the food waste dumpster outside. Looks like both your dishes failed. The owner and his chicken came at us with growls, as if to express their master's anger in full. The idea of like feeding a giant chicken man chicken recipes so that he can open up his heart to us is very funny to me. 이 숫자는 뭐야? 다섯의 기회 중 둘을 소비하였다. 이런 뜻이 아닐까 하오만. I guess each team can prepare another dish then. How's that sound? And just like that, thus began Limbus Company's petite cooking competition. 역할군을 한 명씩 정해보지. 어차피 다 실패할 거죠. 홍루 씨는 혹시 뭐 부엌에 들어가 본 적은 있나? 제 방엔 부엌이라는 게 따로 없었어요. 어렸을 땐 간식 얻어 먹으려고 집 2층에 있던 대식당에 몰래 간 적은 있긴 했죠. Don Quixote's voice actor. 며칠 전에 다 같이 유통기한 지난 우유 먹고 혼자만 얼굴 멀쩡했던 놈 아냐? This is disgusting. Imagine drinking spoiled milk and saying it was a sensual experience permeating your pulmonary depths. 돈키호테. 아까부터 목 상태가 안 좋은 거야? 내게 맡겨보는 것은 어떻소? She did this with a bashful expression, her hands behind her back. 돈키호테, 이거 꼬맹이들 장난할 시간 아니야. 꼬맹이 아니요. 그리고 저쪽 팀에서는 싱클레어 군한테도 요리 시켜주는데 왜 여기는 안 시켜주는 것이오? 달기 너무 들쑥날쑥하게 잘렸다. 반듯하게 잘라야지. 허리는 다 펴고. 네. 꼬맹이, 이건 너무 삼삼한 거 아니야? 난 좀 더 달짝지근하게 했으면 좋겠어. 달게요? 설탕이. Actually, honey would be better. 파우스트가 보았을 땐 불세기를 더 강하게 해야 한다는 판단이 드는군요. 저건 안 돼. 칼 쓰는 솜씨부터가 글러먹었어. 다들 그러지 말고 직접 거들지 그래요. 확실히 싱클리어 정도면 믿을만할 것 같네. 도련님 입맛이 적당히 까다로울 거고. 잠깐, 왜 나한텐 아무도 요리해보란 말을 안 하냐? 잘 봐, 내가 계란 정도는.
안돼! 에이 젠장! 프라이팬이 왜 달궈져 있는 거야? 뜨거워서. Everyone watches the pan Heathcliff threw hit a wall and broke into pieces. 이 식당 최소 140여일은 청소하지 않은 것 같은 곰팡이 냄새와 140 days, huh? 차라리 밖에서 요리를 하는 게 위생상 더 안전할 수도 있다. 나도 시켜주시오. 요리. How dare you mess up our kitchen? You'll reckon it with our wrath for your foul deed. It just felt like that's what it was saying. Poor Gregor. Poor Gregor. He just wanted to cook chicken, man. He just wants to cook chicken. That's all. 3 out of 5. 5의 기회 중 2를 소비하였다. Oh wait. Pardon me. Just I didn't realize we'd already watched the second one there. Can anyone tell me what this food is meant to be? 단순하오. 관리자나리 초콜릿이라는 거 참 맛있지 않소? 그래서 넣었지. 그리고 난 감자가 싫기 때문에 비슷해 보이는 오렌지를 대신 넣었어. Why did you say orange? Why? 뭐? 누구 마음대로 감자를 빼냐? 이거 어이없는 새끼네. Okay, but why is chicken so brutally torn to bits? 우리 동네에서는 손으로 닭을 쭉쭉 찢어 먹곤 하였지. 참 별미가 아닐 수 없어. And what's this black thing? Why is a lump of coal in the pan? 이거 가만 보니까 입도 없는 놈이 트심만 잡네. 너 이거 먹어볼 줄이나 아니야? I'm pretty sure it's supposed to be blood pudding. Chickens rushed at us under the restaurant owner's short yet decisive order. It was not good. Chocolate chicken. Okay, so chocolate chicken with oranges on the side and blood sausage. 아니, 이게 어떻게 된 일이오? 먹지도 않았는데 숫자가 깎여버리지 않았어. He says it's not even worth evaluating since what you said of it scared him away his appetite. 주인이 뱉었던 음절수에 비해 너무 해석이 길지 않나? 물소, 철회해 주시오. Hold it. Let me ask you guys this first. Have any of you even tasted this thing? You can't just feed other things. You can't just feed others things you haven't tried yourselves. We're trying to please someone here. 시계 자식, 오랜만에 맞는 소리를 하는군. The tension was thicker than when we were preparing for battle. 나를 그런 눈으로 보지 마시오. 이 한 몸 희생해서 세상의 빛을림을 돌려놓을 수만 있다면. Don Quixote shut her eyes tight. 젠장 답답하네. 아무나 좀 먹어보란 말이야. Heathcliff grabbed a lump of the serving and shoved it into the nearest person's mouth. Marcel stood completely still at an unexpected taste test. Did that kill him on the spot? 이번에 본인은 정말 아무 짓도 하지 않았어. 뉴스나리가 혹여나 책임을 묻는다면. Marcel turned to Heathcliff very slowly. 뭐? 전반적으로 간이 잘못되었다. 닭고기를 적절하게 익히지 못하여 비린내와 잡내를 잡는 것에 실패했고 소스는 지나치게 걸쭉해서 깊은 맛이 나지 않는다. 닭고기를 너무 들쭉날쭉히 토막냄으로써 사용자의 입맛을 돋구지 못한다. 뭐? 이거 미쳤어? 말 다 했냐? 아니. None. 끝이 아니다. I have not finished. 간조합이 너무나 엉망진창. 그걸 먹은 내 입도 진창. 당신은 설탕이 부족하다고 버터 2스푼 반을 잘라 담고 허나 내 입 못 버텨. 미안하오. 이상. 당신은 이름값을 하는 건지 이상한 음식을 이상하게 만드는 건 내 일을 상하게 할 이상인가? 내 이야기는 여기까지. 이상.
I must ask if you aim to throng my teeth and prong my tongue by cooking wrong, seeing as this plate's a headstrong lends to ding-dong notions of what food is to you all along. Why did you rhyme? 변명의 여지가 없군. 잠깐, 쟤 모이씨인 거 아니야? 보통의 사람들은 자세히 이야기할수록 핵심을 받아들이지 못하더군. 그러니 지금까진 구태여 길게 이야기하지 않으려 한 것이다. 그리고 그럼 이번에는 메르소 씨가 요리를 하시면 되겠네요. Hanglu swiftly made a suggestion with a shower of claps to break the frigid tension before his turn to be condemned came around. 저희가 물심양면으로 도와드릴게요. 나는 조수를 두는 걸 선호하는 편이다. 걱정 마시오. 실망시키지 않겠어. Then Kaji bravely exclaimed, rolling up her sleeves. 요리는 내 전문 분야가 아니지만 뜻이 그렇다면 기꺼이 해보겠다. Let's have a look at Ryoshi's team then. While there was a spectacle occurring on Gregor's team, the air had grown tense around among Ryoshi's crew. 대체 짜면서도 싱거워야 하고 너무 달진 않아야 하지만 달콤해야 하고 너무 익혀서는 안 되지만 적당히 탄 음식은 대체 어떻게 만들어야 하는 건데요? Sinclair yelled, throwing the apron he had been wearing to the floor. 못 해먹겠어요. 차라리 이스마엘 씨가 말한 것처럼 히스클리프 씨와 팔씨름에서 이기는 게 더 쉬울지도 모르겠네요. 그건 그냥 농담으로. 확률적으로 계산한다면 그건 싱클레어 씨 키가 일주일 안에 5cm 이상이 자랄 수 있다는 것만큼 터무니없는 말. 조용히 해요. 다 똑같으니까. Just Faust just calling Sinclair short. 고작 그 정도의 충고에도 징징거리는 꼴이라니. 나약하고 한심하고. 그렇게 자신 있으시면 오티스 씨가 직접 해보는 게 어떠세요? As Courage raised his head, his rebuttal was, his eyes were shut tight. 어쩔 수 없고. 비켜서라 패잔병들. 결국 이 몸이 나서야 하는 것인가? She put the little hat on. In the series of turbulent events I didn't fully catch, Mersault took up Gregor's culinary antenna in toque blanche. The kitchen grew busy as Gregor's sinners moved according to Mersault's orders. 메르소군! 이것 보시오! 귀엽게 달 모양으로 깎아봐! 감자는 정사각형으로 반드시 잘라야 한다. 골고루 익혀야 하기 때문이다. 거짓말! 정사각형 5cm. Mersault looked more charismatic than ever with the mantle of head chef upon his shoulders. 이게 뭐야? 닭 요리가 거기서 거기겠지. 그 잃어버린 레시피라는 것도 알고 보면 뭐 정성 한 스푼, 노력 3스푼 반 이런 거 아니었을까? 아, 감자는 이렇게 요리하는 것이었군요. 설마 바삭하게 구워진 채로 수확되는 거라고 생각했냐? 아, 저를 바보 취급하시는군요. Sometimes. 때가 되면 무르익은 감자 열매가 나무에서 떨어지는 것 정도는 알고 있어요. That's not Hanglu. That's not how potatoes. 농담이에요, 히스클리프 씨. Okay. 어? 왜 갑자기 다지기용 방망이를 들고? 감자에 말갛게 꽃이 피었어. 아, 이런 척박한 환경에도 결국 봉우리는 튀어. Oh, you sang. He's got poetry. 독이 있다는 신호이니 당장 분질러 버려야 한다. 돈키호테, 압수하도록. 알겠네! 아니래요. 탄 것은 탄 것대로 의미가 있어. 사실 탔다는 것은 인간들이 정의하는 허구의 개념일 뿐. Hello, Adele Foila. 지도 모르. Or Folia, excuse me. 고온에 장시간 노출이 되어 겉표면이 일정색 이상 변질되었고 Dawn Tantrum Girl? 냄새가 나는 걸 타는 것이라고 한다. Dawn be doing. Don't worry about Dawn. She's doing all right. Pat. She's doing her best. 그리고 이것은 안까지 탔군. 장기적인 섭취를 할 경우 몸에 부정 반응을 일으킬 수 있으므로 버려야 옳다. Can it? Can long-term consumption of burnt foods actually cause you to get sick? 섭섭하오. Marcel became a ruthless chef while Yi-sang remained mostly unhelpful. Heathcliff was peeling ingredients at a surprisingly brisk pace. 말 걸지 마. 집중력 깨지니까. 칼 따위는 사치야. 진정한 가난뱅이는 쇠숟가락 하나만으로도 모든 감자를 벗겨낼 수 있는 법이니까. 합격이다. 비스듬한 방향으로 깎은 것에 노련미가 보인다는 점에서 Let's go. 가산점을 주겠다. 아싸! 똑바로 보도록. 재료는 골고루 넣어야 한다.
편식이나 해대니까 키가 안 자라는 거다. 전 아직 성장기란 말이에요. Sinclair, you're like 23. You're not getting taller. 아마도요. You cannot. 그리고 영양을 불균형하게 섭취하니까 머리가 그렇게 하얗게 새는 거지. 파우스트는 본래 손이 그렇게 거칠어지게 된 것도 다 편식 때문에 그런 거다. 네? 이건 오랜 뱃일 때문에 그런 거예요. It's okay, Ishmael. 오티스 씨, 나는 어때? 정신없게 소리 지르지 마라. 경박스럽다. I love Hell's Chicken is probably one of the best. Like it's just a joke side story, but it's hilarious all the same. And then next is the dungeon, but I'm not spending a module to do it. So we will instead go to theater and go to main story and go to no, not main story. It's be Detour Tales. Excuse me. Hell's Chicken. I believe this is the right one. You know, we only have 2 chances left, right, team? How about we start with Mersault's, made by following the formula to a T. Prepared with pinpoint precision, Mersault's dish looks like a picture in a cookbook come to life. Right, we have something that looks like an actual serving, so that's a good start. After having tasted Mersault's work, the restaurant owners quietly savored it, contemplating for a while. I had to ruminate on this dish for a long time. It was an excellent serving in all tangible ways. The smell, the taste, the presentation. Yet I feel that I was still missing something I couldn't quite describe with words. And that was professionalism as a cook, an ironic smidgen of a blemish within perfection. That is why this dish cannot get a pass, unfortunately. 갑자기 품격 있는 심사위원장이 된 것 같네요. 누가 저 새끼 가면 벗겨봐. 뒤틀렸다는 게 떨어진 정신머리를 뜻하는 걸 수도 있잖아. The idea that the crazy chicken chef just suddenly is like, sorry, this is like a perfect serving, but you have made a small mistake, so therefore I cannot give it a pass, is really, really just chef's kiss on top of everything. 인정한다. J. Marie Van Chu. I can't speak French, all right? The French deserve nothing. 그래도 후회 없는 승부였다고 생각한다. At least the chickens aren't bum rushing us this time. With only one chance left, Otis brought her dish to the table. Looks neat, nothing too fancy, but still simple and clean. No one posts the lyrics in chat. What are these couple of needles on the dish for, Otis? They look like a clock's hand. 관리자님을 존경하는 마음을 담아 소박하게나마 장식을 해보았습니다. Otis, stop. Oh, I'd get bonus points if I could. The comment that followed from the owner was too sensational for me to put into words. 우리 이게 뭐니? 왜 머리에 해괴망측한 가면이나 쓰고 있는 거야? 엄마 때는 말이야. 별별 일 다 겪어도 어떻게든 사라졌어. 고작 그런 거 가지고 낙담하면 이 험한 세상을 어떻게 살아갈래 정말? My mother was always like that. Rather than kind and caring words, she would scold me with her nitpicky lectures. She was so particular about chicken, too, rarely touching a piece that anybody else would take in a heartbeat. Running this restaurant, I had forgotten something important. 어머니. Now's our chance. The sorcery or whatever on him is weakening. 이것 보세요. 사장님 앞에 어디론가 향하는 문 같은 것이 생겨났어요. 이 안으로 들어가야 하는 걸까요? 대체 OT 요리는 뭐가 달랐던 거야? 진입하지 제군들. 끝장을 보러 간다. And there we go. It is kind of nice because we don't have to do all the fights. Nothing really interesting that happens in here. Honestly, it's just like fight the chickens over and over again, and probably some Pekatula. I'm having visions I've never seen before. These must be his memories. 충격을 받아서 부분적으로 기억을 잃어버렸던 장면일 수도 있겠군요. 후, 찾아내기 힘들었어. 특급 비밀 레시피라고 해서 매우 철저하게 숨겨져 있을 줄 알았는데 라면 받침대로 쓰이고 있었을 줄이야. 그건 우리 식당 레시피? 스파이를 발견했다.
최저 시급으로도 1시간 일찍 나와서 오픈 준비를 해줄 아르바이트생이 진짜로 존재할 거라고 생각했나? 왜 이런 짓을? Oh, look at him. He's so sad. 어쩔 수 없어. 본사에서 제시한 만큼의 실적을 못 낸다면 우리 가게는 문을 닫을 수밖에 없다고. 그래도 레시피는 전부 내 머릿속에 있어. 설탕 2스푼, 간장 1스푼 반에 다진 마늘. 소용없어. 개념 소각기에 넣을 생각이거든. 머릿속 기억까지 영영 사라지게 하지. Concept incinerators are probably one of the weirdest things they introduced into this game. 안 돼! 설탕 2스푼, 간장 1스푼 반에. 그러니까 내가 경고했을 때 일찌감치 가게를 접었어야지. Excuse me. 설탕... 아니, 설탕이 맞았나? 아무것도 기억이 안 나. 그 자식 첫인상부터 마음에 들지 않았어. No service. 금포 붙였을 때부터 알아보았지. No service of persons? 개념 소각기에 넣었다면 레시피는 영영 되찾을 수 없다고 봐야겠네요. 개념 소각기가 뭐? 아니야. 이스마의 표정을 보니까 그다지 묻고 싶지 않아졌어. 네? 개념 소각기라 한다면 기술을 영구 소멸할 수 있는 대표적인 기술이요. 이를테면 파우스트 양이 메피스토펠레스를 발명하기 전의 상태로 돌아가는 것이지. 시간이 되돌아가는 건가요? 아니요. 그저 머릿속에서 없던 일이 되어버려. That's interesting, right? The idea that you could like literally delete anything you wanted, like anything at all, like like you could delete the concept of like as long as you had as long as you had I guess a good enough concept incinerator, you could delete the concept of literally. I'm trying to think like of music. It'd probably be impossible, but you could. 기술과 관련되어 있는 모든 문서, 사진, 아주 작고 작은 부품 조각, 파우스트 양의 기억까지 뭉개지거나 사라지는 것이요. 해당 특이점 소각기 제품의 비용에 따라 효과와 범위가 다르지만요. 매운 양념이었는지 간장 양념이었는지 설탕이 주재료였는지 아니면 소금이었는지 아무것도 남지 않아. 심지어 가게를 찾아왔던 수많은 손님들조차도. This line right here is actually also really interesting. None of my customers could remember how it tasted. That would be insane. 이제 노력해봤자 아무 소용없어. 마음부터 물러터졌군. 은봉? 그딴 촌스러운 이름이나 걸고 하니까 장사가 안 되는 거다. Distortion? Yes, he is a distortion. 은봉은 우리 어머니 이름인데. 말 너무 심. That was harsh. 본래 촌스러울수록 정감이 있는 법이지. 문제는 네 마음. Rare Otis face. He's seeing Carmen. We're all seeing Carmen, really. Why are you so eager to start fights? 자, 그 글러먹은 태도를 고쳐주지. And then, next but not least, the final. Look at the little chicken. 치킨을 튀기면서 어느샌가 중요한 사실들을 잊고 있었다. 그래, 내가 궁극적으로 만들고 싶었던 치킨은 어머니조차 맛있게 드실 수 있는 그런 치킨이었다. 그 한없이 까다로웠던 입맛까지도 만족시킬 수 있는. 아니, 사실 알고 있었다. 엄마가 치킨을 드시지 않는 건 넉넉지 못했던 우리 집의 사정 때문이었음을. Yep, that's the reason she wouldn't eat chickens. So. 그래서 우리 집에는 항상 어머니는 그걸 모으고 또 모아서 10 of them could be exchanged for a free chicken. 당신은 입에도 되지 않을 고작 치킨 한 마리를 먹이기 위해. The heartbreaking story about how his mom truly didn't want to waste, truly just was not eating just so he could have chicken. 피자 쿠폰이었네. Pizza coupons? 엄마는 치킨보단
피자파야. She liked pizza better. 정신이. He's gone back to normal. 좋은 작전이었다. 당근과 채찍. 군사 작전에서 종종 써먹기도 하는 효과적인 전술 방식이지. 그게 작전이에요? 그냥 평소처럼 호되게 막말하고 선제 공격을 한 거랑 무슨 차... 나와 예송 소년만이 눈치챈 기류지. 잘 따라와줬다. 감사합니다, 오티스님. You almost called him a rookie, didn't you? 감사합니다. 덕분에 새 출발을 할 수 있을 것 같아요. You're making pizza now, right? Oibong? 중요한 건 레시피가 아니었어요. 누군가를 위하는 마음. 설사 그 형태가 피자일지라도 정성만 담겨 있다면 손님들은 좋아해 줄 거예요. 어이, 저 치킨집에서 무제한 이용권을 준다고 했단 말이야. 나 지금쯤이면 닭다리를 종류별로 뜯고 있을 줄 알았어. I mean, we did solve the distortion phenomenon. 큰 건 아니지만 이걸 받아주세요. The owner of Oibongs gave us a wrapped up box. 가게에 단 하나밖에 없는 귀한 보물입니다. 하나밖에 없는 걸 우리가 받아도 되겠는가? 여러분이 아니었다면 식당을 다시 열지도 못했을 테니까 보답이라고 생각해 주세요. 그렇게 해서 Thus, we resolved the search and claimed our 이 spoils. 보물을 얻게 된 것이요. 어떻소? 깊은 감명에 말을 잇지 못하는 중이요. Don Quixote. 우리들은 은봉이네로 향했다네부터. Good job, Virgilius. 아예 처음부터 듣지 않은 거였어. 어차피 파우스트가 보고서를 올릴 텐데 못하러 니들의 수다 따위를. I don't know. Don Quixote would probably be a fun storyteller. 그쪽은 신경 끄고 동키. 우린 빨리 상자를 풀어봐야지. 뭐가 들어있을까나? Surrounded by sinners full of anticipation, the lid was lifted. 단 하나밖에 없는 마스코트 인형 봉이입니다. 쓸 일이 있지 않을까 하여 만들었는데 이렇게 드리게 되어 기쁘네요. 웃음. He somehow embellished a emoticon in his will. It's bonky, everyone. 아니야. 이럴 리 없어. 인형 배를 갈라보면 뭐라도 들어있지 않을까? He didn't seem like the kind of person to do that. 처치 곤란해서 우리한테 그냥 처분한 거 아닐까? 그 소각기인가 뭔가에 버리자. A hand gently tugged at the doll Heathcliff had gripped with ferocious rage. 하루는 이승객 맘에 들어. 대체 어디가 마음에 든다는? 눈 말고는 아무것도 갖고 있지 않잖아. 그게 좋아. 그래. 그럼 된 거지. Cheers, Travis. 버리지 마. 눈 말고 아무것도 없다기에는 팔다리랑 몸통도 있다. It was like that chicken's plushie we got instead of a free food for life earned its seat on the bus. 네, 동랑소장. 뒤틀림은 무사히 해결되었습니다. 직접 처음엔 조금 믿업지 못해 보였는데 이야기를 나누셔도 좋을 것 같습니다. 네, 이제 저들을 데려오겠습니다. 이제 어떡하죠? 전 주어가 빠진 문장을 싫어합니다. What does that mean? 저 식당이 문을 다시 열면 우리 가게에 손님이 빠져나갈 겁니다. 그럼 할당량을 못 채우게 될 거고. 훔친 레시피를 개념 소각기에 넣었을 때부터 살아남을 궁리를 해두셨어야죠. 도둑질을 하려거든 집주인도 못 알아채게 해라. 이 속담도 모르십니까? What? 그런 건 모르는데 네, 제가 방금 만들어낸 말이거든요. 다음부턴 기억하세요. Good job, Sanjo. That was a good one, but I don't... What? 그럼 이만 손님들 맞을 준비를 해야 해서요. And before long, we were dragged into a mess of unprecedented scale. Woohoo! That is Hell's Chicken done. We still have a few mini stories to look at. Nothing crazy, but we have Dante's Records, Bus's Back Door, and Beyond the Bus's Corridor. Dante. Mephistopheles doesn't roar and grumble ahead all along.
ahead all day long. Mephisto is an engine that needs rest from time to time, much like Charon is still a human who needs regular breaks. Are you still awake, Miss Faust? 점검할 게 조금 남아서요. 거칠게 써온 만큼 엔진을 쉬게 해주고 있을 때 정비가 필요하답니다. To substantiate her words, Faust carried light tools and a small mechanical device in place of her usual Zweihander. You're working hard. 이 정도는 고생의 축에도 들지 않는답니다. 오히려 파우스트의 역작에 돌봐줄 시간도 없이 혹사당하는 걸 바라만 보는 편이 더 고생이죠. She said this after making a light smile. 이번 업데이트는 마음에 드시나요? Faust looked down at me using a handheld device. Oh, this thing? 네. 평소에는 그렇게 만지작거리시지는 않았던 것 같아서요. It's nothing much. I was just making the most of this new feature I've added. Whenever Faust requests a break for routine maintenance, my LCP PDA also receives updates. The updates occasionally come with additional functions, and this time... 이 기능이 아직도 없었던 건가요? It didn't, surprisingly enough. You didn't know that? I thought you were omniscient, Faust. 파우스트는 파우스트가 아는 모든 것을 알 뿐이죠. 어디 실례 좀 할게요. She took a peek at my screen on my tablet. 단테, 백과 사전이라도 만들려는 건가요? I believe this is where Dante's notes start. I mean, you keep using words I don't know, stuff like fixers or whatever wings are. It might be common vocabulary for you all, but not me. 그렇군요. 도시에 관한 기억을 전부 잃었을 테니. Yep, so I want to write down most stuff here and copy down things I've been scribbling on paper while I'm at it. This clock on my shoulders could be replaced with yet another head at any moment. There's no guarantee the memories I have right now will stay with me. That's why I must prepare a backup plan for like this, so I don't forget twice. Which, I mean, is nice. It explains Dante's notes and why Dante and some other things that happen. 뭐야? Without warning, the bus ground to a sudden halt in the back streets. 오늘은 여기서 멈출 거야. 카론, 예전보다 조금 모자란 위치인 것 같은데요. 목표의 15% 정도 모자란 위치다. 이후 일정을 위해서는 적어도 3% 이상의 전진이 이상적이다. 카론, 졸려. 훌륭한 버스 기사는 졸음운전 안 해. Karen, how do you know how to drive a bus? 알아먹겠으니까 갑자기 급브레이크 밟지 말란 말이야. 지금 몇 번째인 줄 알아? 히스클리프 씨가 코를 앞좌석에 박은 게 벌써 4번째이니 이 일도 벌써 4번째일 것이오. 졸리기 시작하자마자 운전대를 벗어나야 합니다. 라디오가 그랬어. Radio. 맞는 말이긴 하지만 조금 융통성 있게 받아들일 필요도 있는 거 아닌가요? 말하는 사람에 따라서 평범한 말도 이렇게 재치가 있어지는군요. 도련님도 나랑 같은 생각인가 보네. 제일 융통성 없는 사람이 그런 말을 하면 웃기다는 거. 말 다 했어요? 그렇게 따지면 저기 아직도 자기가 전쟁통 장교인 줄 아는 꼰대. She pointed to Otis, whose veins were beginning to stick out on her veteran and placid face. This is a prime example of the terror of learned fear. It's happened enough to be familiar, but it's still rather intimidating to hear Virgilius send the bus into chilling silence with a single gesture or utterance. 뭐지? 잘들 조잘거렸잖아. 계속 주둥이들 놀리지 그래. Fear. 오히려 당신이 깽판 치려고 한숨 쉰 거 아니었나? 개지게 핀 거다. 몸이 찌뿌둥해서 말이야. 하는 짓들이 제법 우습군. 종소리만 들으면 침을 흘려대는 개의 꼴이라니. 벌만 있으면 항상 그랬듯 뒷한 내 사무실로 오도록 면담할 시간을 만들어줄 테니. 파우스터 씨.
나머지 정리를 부탁하지. Virgilia's basically saying, hey, if you want to complain, you can come talk to me. I'll kill you multiple times and have Dante revive you, but it's all right. 네. Virgilius nonchalantly walked past the sinners in the piercing stairs with Chiron on his side, and both stood at the back of the bus. 열려라. 카론, 참깨다. 카론도 알아. 어차피 그런 주문으로 여는 거 아니잖아. 그렇지. While they exchanged corny jokes, the door, large enough to fill the back side, slowly opened. 벌써 몇 달은 됐는데도 저건 볼 때마다 기분이 묘하단 말이야. 밖에서 보던 것보다 안이 더 넓잖아요. 그쵸? As the back door opened, a splendid, narrow, deep, spacious hallway revealed itself. An endless corridor that looked to go on forever. Far into this hallway, classy poles demarcate the end of the area we're allowed to traverse, standing in front of the unending lines of red lights. Though the place seems comfy, something about it makes eerie feelings creep up. 생각해보니 저것도 날개의 특이점이. I always thought that Gregor calls her Frau Faust. I never realized the doors have numbers on them. So this is for Sinner 4, 5, 6. This is for Sinner 7, 8, 9. 10, 11, 12 going here. 물론 알죠. 하지만 대부분 자세히 말할 수 없다는 것도 알지 않나요, 그레고르 씨? 살갑게도 말할 수 있다고 생각하는데. 여긴 복도다. 맞아요. 복도죠. Excuse me. 아 그래 길게 쭉 이어져 있고 방들이 다닥다닥 붙어 있으니. That's not what a corridor is, Gregor. 뭐라는 건지. 아휴 그만두자. 나도 피곤하니까. 아 단테 씨. Gregor's words snapped me out of idly staring down the edge of the passage. Oh yeah, right. 단테, 항상 하는 일이라 필요성을 느끼지는 못하겠지만 그래도 관리자의 승인은 중요한 절차입니다. I do wonder why. No need to put it like that, Miss Faust. With that answer, I got up from my seat and stood at the front of the bus looking at the crew. I hereby confirm today's close of business for the sinners. 감사합니다. 지금부터 변동 가능성을 가진 최대 12시간의 수면비 휴식을 시작합니다. As soon as Faust finished speaking, the sinners walked along with groans and sighs. 아이고, 아우 피곤하다. 싱클레어군! 오늘도 체스를 두지 않겠는가? 싫어요. 큐테 씨 질 것 같을 때마다 이성 씨한테 훈수해 달라고 하잖아요. 사실과 다르오 싱클레어군. 그건 내가 악수를 쳐다만 볼 수 없어. These songs like, no, she doesn't come to me. I go to her because she's playing so poorly. 더 나쁘잖아요. 관리자님 고생하셨습니다. 금일 불침번은. Oh, Mersault, thanks for suggesting. Yeah, I wasn't really feeling sleepy today. Then Otis suddenly intervened. 관리자님, 항상 말씀드리는 것이지만 피곤하시다면 불침번으로 언제든 저를. Now we're fine. 자자, 부관 언니. 들어가서 자자. 관리자님, 근무관 고생하. Otis being dragged away. 가시죠. Ishmael gave me a small nod and proceeded to draggingly chaperone Otis through the back door with Rogia. Then at last, Faust and I remained. 다행이네요, 단테. 오티스 씨를 밀어넣지 않으면 또 불침번을 양보해달라고 꽤 오랫동안이나 보챘을 테니까요. It does happen a lot. I commented back as I watched the sinners head into the corridor, one after another. After Rodia had entered the closed door, Ishmael opened the same to get inside. You said the door leads to a different space each time it opens, right? 네. bit my 수감자들이 tongue. 적절한 정신 상태에만 있다면 본인이 숙박하고 쓸 수 있는 적절한 공간으로 이어지죠. Lodging, is it? They looked more like jail cells last time I peeked through the window. Still, she must mean it can be used as a personal living space for sleep, showers, self-care, and all that. 그 외에도 궁금한 게 있으신가 보군요. My clock has no eyes, nose, or mouth yet, and yet, somehow it feels as though Faust reads something out of me. Not that she'll tell me how she manages it. You know, just curious about what's over there. I pointed down the far end of the corridor with my finger, right to the horizontal depths of this seemingly endless corridor. 수차례 말씀드렸지만 궁금해하지 않는 편이 좋습니다, 단테. Expected, Faust chose to walk into the corridor with a faint sigh instead of a real answer. And yet, just maybe, Faust knew all along. She
knows it all, as she likes to say. Maybe she knew that I would learn about what lies beyond in the corridor soon enough. Oh, hey, we get to see Dante's ultimate aura loss, which I don't think he's ever recovered from. Beyond the bus's corridor. Happened exactly a week after that fruitless exchange. I hereby confirm today's close of business for the sinners. 감사합니다. 지금부터 변동 가능성을 가진 최대 12시간의 수면 및 휴식을 시작합니다. 좋은 밤 되시길. Faust gives the small same instructions as always. In response, the sinners groan and stretch like usual. Except this time, one sinner stuck out of that normalcy like a sore thumb. 또 뭐죠? 됐어 이스. 제가 저렇게 심술나 있는 게 뭐 하루 이틀이야? 히스, 방에 들어가기 전에 꼭 화 풀고 들어가. 매번 네 방에서 천둥 치는 소리가 들려서 밤에 잠을 못 잔단 말이야. Hey, Cybers, how are you doing? Ugh. We're learning about Dante's ultimate aura loss currently. The sinners' rooms, their lodging, personal space, and cell reflect their state of mind, or so I've been heard. Each room's floors, walls, and overall ambiance are shaped after the sinner's personality, and that view through the window changes depending on their emotions and mental state. So, a really interesting thing is if you look at their egos are basically the cells that they sleep in at night. So their egos are basically a glimpse into their room. Though all I've seen were distant glimpses through the window, so I don't have all the details. The room Heathcliff enters would sometimes, actually rather frequently, emit wuthering and stormy clouds. Wuthering sounds. Wuthering, you say? Something like a wave of wuthering? Or a height of wuthering? Usually he'd snap back with a, "Why should I?" or something like that, but he only clicked his tongue. I suppose he doesn't feel like arguing. Thanks to that, he stood in a corridor until all the sinners, save for Faust, went into their rooms, staring down the passage with a frown. Maybe he was relieving stress this way. And that right there is when the incident began. 뭐라? 야, 지금 보니까 저 멀리에도 문이 잔뜩 있는데. Heathcliff pointed in the same exact direction I did a week ago. Those doorways were beyond to the no trespassing line blocking the way. 히스클리프, 필요 이상으로 복도를 걷진 않는 게 좋습니다. 그렇게 말하니까 굉장히 수상한데. 수상할 것은 아무것도 없습니다. 파우스트의 말을 듣는 편이 좋습니다. 뭐, 금은 보아라도 숨겨놨나? Faust's secretive attitude was either enough to rouse his curiosity. Apparently, the main reason is because you can get stuck in a corridor forever. If you don't know the right door or the right password, you can actually get stuck there forever because all corridors are linked to each other. I believe that's what it said in Leviathan. 히스클리프, 하지 마세요. 후회할 겁니다. 모르던 사이에 많이 감정적으로 변했네, 똑똑 박사씨. 마치 진짜 뭘 숨겨놨다는 듯이 말이야. He sprinted into the dark before we could stop him. What's in there? Just as I was about to ask Faust an obvious thing to be concerned over. Heathcliff's sharp scream echoed from the unlit area far into the corridor. 지금부터 제 왼손을 잡고 저를 따라서 달리세요. What? 제 Huh? 시간 안에 끌고 나오려면 저 혼자로는 부족해요. 저도 삼켜줄 수 있으니까요. Before I could process what she meant, Faust ran off in the direction and Heathcliff disappeared. Shuckaroonies. Wait for me. And there it is. People, why does he say shuckaroonies? Dante, what's up with you, buddy? As we crossed the line and proceeded deeper into the corridor, we came across a three-way crossroad. I think I heard something coming from the middle. However, with that moment of hesitation, Faust started for the left aisle. Faust, I know you're in a hurry, but are you sure this is the right way? I could have sworn I heard his voice coming from the center path. I know. Without elaborating further, Faust continued running. At another fork we entered, Faust chose the right path. Right afterwards, she entered the fifth door on the left side of the hallway. What is this? Right as I entered, another hall came into view. Its end was like a cliff of heath. To be more precise, it felt like some kind of gravitational pull trying to get me to fall to the edge of the hallway. Heathcliff,
Then I saw him. He crawled towards us with all his might from the middle of the hall, as if he might fall the moment he lets go. 뭐야 이것들은 여기는. Even though I couldn't see much in the dark behind him, I definitely felt some presence in it. Faust, what's over? 단테, 열린 이 문의 손잡이를 꼭 잡으세요. 제 손도 꽉 잡으시고요. Holding my hand securely, she gradually approaches Heathcliff. This hallway isn't tilted or anything, is it? Why does it feel like we're hanging off a cliff? 그야, 복도니까요. 단테, 손을 놓치면 안 돼요. Reminding me to hold fast. Faust extended her other arm while holding her Zweihander. 히스클리프, 이걸 잡으세요. 미쳤냐? 그 커다란 칼날을 쥐면 손이 잘려나가잖아. 손이 깊게 베이는 것으로 끝나는 게 나을 텐데요. Baffled, Heathcliff looked at the sword and then darkness behind him. 단테, 당기세요. 힘껏. Got it. Right as we pulled Heathcliff up. No, I'm not sure if it was even right. If it's even right to say that we pulled him up, but nevertheless, Faust hoisted his unconscious body by the legs and started rushing, saying that we need to return the way we came. Following her, I supported his arms and trailed behind, keeping his head from dragging along the floor. After burning some time. 더 깊은 곳에서 방향을 잃기 전에 이렇게 돼요. 단테, 시계를 돌려줘야겠습니다. Heathcliff's gonna be okay, right? 정신적인 피해가 심할 겁니다. 이대로 미쳐버리면 업무에 지장이 크겠네요. I didn't have a choice. 수고했습니다, 단테. 얼마 없는 휴식 시간이 줄어든 건 안타깝다고 생각하지만. It's alright. Faust, just what's in there? Where does it lead? Can't you tell me at this point? I've seen that stuff now. It was only natural that I want to know what resides there and what was chasing Heathcliff. Moreover, why did it never show itself to us, and why did it vanish instead of chasing him any further? These questions were driving me crazy, but alas. 처음에 말했듯 파우스트는 말할 수 있는 것이 한정되어 있답니다. Yep, I honestly didn't expect much. 복도, 말 못 사. Ryoshi muttered with a cigarette in her mouth, walking past us both. She must have left her room while we were out on a rescue mission. 하지만 Faust proceeded as if not a soul had just walked by, as if nothing was just said. Huh? 부서에 갑작스런 공석이 생길 뻔한 걸 막아주셨으니 보상은 아니지만 하나 정도는 알려두는 것도 후일을 위해 나쁘지 않겠다고 생각합니다. IF. Oh, let me hear it. The unexpected boon had me rubbing my hands together, right? What will she tell me now? 단테, 처음 가는 길을 찾을 때 당신은 어떻게 할 건가요? I mean, you use a map, obviously. 그렇죠. 그리고 지도가 없더라도 머릿속에 지도와 같은 표상이 생길 테고요. 그렇다면 지도 안에는 확실한 시작점과 도착점이 존재하겠군요. 돌아올 때는 그걸 더듬으며 거슬러 올라오겠죠. It's so obvious, I don't need to verbally answer. I just nodded along. 대답이 되었겠죠. Huh? 그러니 복도에서는 특히 문을 열 때는 시작점을 기억하세요. Flabbergasted by the abrupt end, I blurted. 파우스트는 이제 피곤하답니다. She walked through the door before I could say something, leaving me with a riddle. Of course it would go like this. I sighed out of frustration, but not a breath of air expelled from my pitiful clock. Still, left powerless, all I can do is boot up this electronic notebook and piece together what little information I have collected. Yay, and that's all the mini stories for that subchapter done. And now we can start on the unchanging, I'd say. I doubt we will finish it because it says 54. It's a little less than 54, but there's a lot of them here. We'll probably I'll probably find a pretty good ending point and try to stop us there. 우리는 야심가도
탐욕가도 아니며 그저 기술을 사랑했던 아이에 불과했지. 처음으로 우리가 숨을 쉰다고 느꼈던 그날을 기억하오? 그때는 말일세 그 숨만으로도 충분했었어. 아님요, 그날만 공기가 맑았거나. The view is obscured by smoke and dust. Terrified screams and hopeless outcries, pain moans, and the sounds of hard objects breaking create a cacophony. 시계를 돌려야 할 시간이요. I can hear Yisang, the only conscious sinner at the moment, muster up his remaining strength to speak. The others are on the floor among dismembered corpses like powerless puppets. Fatal injuries were left by an abnormality. Yet, we are in the middle of a nest. Were an abnormality supposed to be confined within the Lobotomy Corporation's branch facilities or dungeons? Meanwhile, the abnormality pierced Yisang's abdomen as I wondered. I had no one else to share this question with. 이번엔 어디를 가는 건가요? The sinners seemed to grow quite accustomed to this work, as if we were on a road trip. Some were far less hesitant to ask about our next destination. 아니요. 이번 작전의 시작점은 장소가 아니라 사람입니다. 사람이라 하였소? 의뢰인이 계시거든요. 그건 저희가 해결사 사무소처럼 외부로부터 의뢰까지 받는다는 소리예요? 벌써부터 의뢰가 몰아치고 있는 게 훌륭하군. 곧 이름 날리는 해결사가 되어버릴지도 모르겠어. 조용. 질문에 대한 대답은 Alright. 내가 한다. Good job. 너희도 알다시피 황금가지라는 존재는 비교적 최근에 발견된 개념이다. They are. 다행스럽게도 일전에 거쳐온 J사나 D사는 황금가지에 특별한 관심을 두지 않았어. But K-Corp. 그래서 뒷골목의 잡배들이 어슬렁거리거나 변변치 않은 것들이 조직을 만들어 점령하곤 했지. 하지만 일찌감치 황금가지의 존재를 눈치채기도 한 날개도 있지. 지금 우리가 있는 K사처럼. Oh, I'm more tired than I thought I was. 응? 하지만 K사에 있었던 황금가지는 Cheers. 우리가 이미 얻은 거 아니었어? 하나의 날개에 하나의 황금가지만 존재한다고 한 적 없는 것 같은데. You know what, Virgilius? You don't really say much, do you, buddy? 로보토미 지부는 우리의 생각보다 복잡하다. 말 그대로 가지처럼 곳곳에 뻗어 있지. Huh, tree branches having bows, huh? 저희 집 지하실과 연결되어 있던 것처럼 말이죠. 황금가지에 대한 소유권은 아직까지 명확히 정의된 바가 없다. 그렇기 때문에 황금가지를 최초로 발견한 자에게 소유권이 넘어간다라는 원시적인 규칙을 적용하고 있을 뿐이고. 잠들어 있는 보물은 원래 먼저 찜한 사람이 가지는 거니까. 그래서 황금가지 소유권을 조건으로 의뢰를 받았다는 소린가? 정확히는 그쪽에서 거래를 제안해 온 거지. It's very interesting the idea that K-Corp would offer up a golden bow, considering they're like, literally like, I don't know what they do. I'm pretty sure, I thought they were like, they in some form let you handle abnormalities, I think? I'm not actually sure. 우리로서는 황금가지가 걸려있는 의뢰인이만큼 선택의 여지는 네, 없었겠네요. 그러니 이 얘기를 언제까지 반복해야 할지 모르겠지만 의뢰인에게 밉보일 행동은 Virgilius said while staring at Don Quixote. By the way, 자, 그럼 목적지에 도착할 때까지 닥치고 있고 늘 하던 대로 말이야. 단테 씨가 무언가를 말하려는 것 같았어요. Thank you, Faust. 미안하게 됐습니다. 째깍거리는 것에 일일이 반응해 준다는 게 여간 익숙한 일은 아니니까 말입니다. I mean, it would be weird, right? You're sitting in an area and the clock starts ticking and it means someone's talking to you. So what are golden bows used for anyway? When I think about it, all we were told was a vague order to collect them and nothing about what the company plans to do with them. 그가 황금가지의 쓰임새에 대해 묻고 있군요. 드디어 반출하는 것을 하는 겁니까?
관리자들한테 회사의 행보에 호기심을 다 가지시다니. It's a lot of nothing you just said, Virgilius. 그렇다면 이 길잡이도 친절한 설명을 통해 관리를 도와야만 하겠군요. 황금 가지라는 건 말 그대로 가지입니다. 줄기에서 뻗어나가고자 하는 부분이 있다면 그것을 가지라고 부르지요. 그리고 그 가지는 황금색으로 빛나죠. Virgilius. Hey, by the way, I don't know if you know this or not, but the golden bows are branches. They stem from a tree, and they happen to be golden. 오, 과연 Don Quixote, please. Don Quixote was the only one responding passionately to this information. Thanks to this exchange, he painted me as an ignorant bloke who doesn't even know what a branch is. Rhodia shrugged to me as if it to chaff me for expecting a real answer. 베르, 길이 막혔어. 막혔다고요? 막다른 길은 이상한데요. 더군다나 K사 둥지 한복판에 뭔가 소동이 생길 일이 있을. Before Ishmael could finish her sentence, a dull thud at the window interrupted her. 방금 버스에 부딪혀서 튕겨져 나간 거 사람이었지? 40대 초반으로 보이는 남성. 후두부에 큰 손상을 입은 것 같군. 부딪히기 전부터 죽어 있었다. Thanks, Mersault. 그래, 단순한 소동은 아니야. Mersault, every single time anything, Mersault just says something very obvious, and it's like, thank you, Mersault. We 해결할 수 있는 문제라면 해결한 후 다시 그럴 수 있는 문제가 아니라면? 해결이 될 때까지 끊임없이 시기가 흐려지겠지. Thank God I don't have to fight this thing. That's one elegant way to tell us to go die 1,000 deaths. 전원하. 왜? 어차피 이렇게 말할 거 아니었어? 대신 말해준 거잖아. 기대되네요. 이번엔 또 어떤 모험이 우리를 기다리고 있을까요? Thanks, Honglu. Honglu's always nice and, you know, bright sunshine. I think I've only seen him be sad and curious once. Drones, everyone. We all love drones, right? Drones are very useful and they're very everywhere today. 이곳은 둥지 한복판입니다. 아, 그렇다는 건 진귀한 소동이라는 뜻인가요? Everyone except drowsy Honglu was tensed up, carefully observing what was going on. Is that? Someone was running our way in a hurry from the other side. The civilian was too hurried to look ahead. They bumped into the cinders and fell to the ground. 저기로 가면 안 돼요. 자자, 안심하시오. 우리는 그대들을 지키기 위해 달려온. 영웅 같은 건 아니니까 쓸데없는 말은 하지 마시죠. 어이, 우린 저 앞으로 가야 돼. 별것도 아닌 걸로 멈춰 세운 거면 몽둥이 찜질 당할 줄 알아라. Looking at Heathcliff's intimidating face and Ishmael's frowned expression in turn, the civilian seemed to take a moment to consider what would be more of a threat. 있어서는 안 될 것이. 뭔지는 모르겠어요. 처음 보는 것이 다들 소리 지르면서 도망치다가 사람들이 나뒹굴고 불에 타고. 앞에 있던 것이 인간의 형태가 아니었나? Excuse me. 맞아요. 사람이 아닌 것이라면. Abnormality. Keeping the subjective possibilities in our minds, we headed for the center of the disturbances. 이게 어떻게 된 일이죠? It's the brass bull, you know, like the torture method from ancient Greece, where they would take you and put you inside a brass bull, and then put a fire underneath you, and which would cook you inside the brass bull to torture you. 그 뒤틀림인지 뭔지일 수도 있는 It might have been 거야. Rome. 치킨집처럼. No, that's different. That one's an abnormality, not a distortion. I'm sure of this somehow. 단태 씨가 말씀하신 대로 환상체일 확률이 높습니다. 관리자는 느낄 수 있으니까요. But then, why? Why is an abnormality in the middle of a nest? 파우스트도 보고 받아본 적 없는 현상이네요. 대부분의 로보토미 지부들은 몰락과 동시에 지부 폐쇄를 진행했어요. I am buried.
I was reminded of the site burial Yuri told us about, but I quickly shook off these gloomy memories. 설사 그 사이에 환상체가 탈출을 했더라도 Those gloomy memories. 적어도 이번 작전 직전에는 보고가 있었어야 타당해요. LCC가 저런 광경을 확인하지 못했을 것이라고 생각하긴 어려우니까요. 저기 있는 사람들은 K사 쪽에서 파견된 직원들일까요? 환상체를 제압하고 있다기보다는 그냥 무참히 짓밟히고 있는데요. 마치 D사지부에서 신나게 쥐어짜던 우리 모습을 보는 것 같은 걸. 아니, 전에 닭집도 그러더니 K사는 원래 이런 거야? 이제 이런 식의 환영 인사는 사양하고 싶은데. Right, as they complained. Debris created by the rampaging abnormality nearly grazed past us. 뭐해? 얼빠지게 구경만 하고 있다간 우리도 모조리 곤죽행이라고. 단단히 착각하고 있는 모양인데 저기 제정신 아닌 꼬맹이가 매일 짓거리는 헛소리에 세뇌라도 당한 건가? Aw, 정신 나간 꼬맹이가 어디 있는 곳이오? it's you, Don Quixote. 길잡이는 분명 소란이 해결된 후에 돌아오라 했지. 우리더러 직접 나서라고 말한 적은 없었다. 아니, 넌 뭘 그렇게 개같이 빙빙 꼬아 생각하는 거냐? 방금 못 봤어? 내 대가리가 터질 뻔했잖아. 우리한테 뭔 불똥이 튈 줄 알고. So this canto is first canto where they started doing like an actual in-depth story, and probably is the first, in my opinion, first good canto. But the problem is they really didn't have like the pacing built out yet. So we have fun things of the there being 54 nodes in this thing, and at least a third of them, maybe a half of them, are just normal fights. So you can we're gonna skip most of the nodes. 다 두드려 패버리면 끝날 일을. 뭐 방석 깔고 구경할까? 치킨 뜯으면서? 어? 임무와 직결되지 않은 싸움에 구태여 목숨을 저당 잡힐 필요는 없다는 말이다. 너희 같은 우물들은 느끼지 못했겠지만 죽는 횟수가 거듭될수록 전투의 효율도 조금씩 떨어져 간다. I don't believe you, Otis. 겪어본 고통일수록 더 두려워지는 법이니까. 하지만 앞에서 사람들이 poor 계속 Sinclair. 죽어가고 있는데요. 시간은 걸리고 희생은 많겠지만 언젠간 제압을 하겠지. 그리고 죽을 때마다 부모나 찾으며 울던 녀석이 몸소 희생을 자처할 줄은 몰랐군. 이제 죽는 것 따위는 무슨가 보지? 수감자들 사이에서 최적의 판단을 내려야 한다면 이제 We're not fixers, and we certainly cannot be heroes. Turning the clock obviously hurts it when I do it, and the pain is something I can never get used to. And yet, we should suppress it. I can't logically explain why, but I feel like we should. 시계 대가리에 너도 똑같은 헛소리를 했다면 시계대로 웃기고 뛰쳐나갔을 거야. 결정이라면 따르겠습니다. Yeah, thanks, Marcel. 그래 뭐 잘한 선택일 거야. 저 그렇게 판단해 주셔서 No problem, Sinclair. 감사해요. Love you, buddy. 별것도 아닌 일에 쓸데없이 잡생각이 많군 시계. 예술가는 못 되겠어. 다른 누구도 아닌 당신을 위한 결정이었습니다, 관리자님. The sinners walk ahead after leaving me comments, while all the others moved forward. Faust remained and gave me a peculiar stare. What is it? You think my judgment was inefficient? 아니요. 모든 기억을 되찾은 당신이 어떤 반응을 할지 흥미로워서요. Faust's strange statement had me in place for a moment, but I decided I wanted to deal with the questions that are immediately ahead of me first. All I'm saying is I'm like, my favorite theory about Dante is it always feels more apt every single time I play through the story. Faust, I've been wondering for a while, are you really okay with being treated like this, considering your talent and everything? Someone of her caliber should have no problem enjoying a luxurious life in the city. 파우스트는 괜찮아요. 그리고 인재라는 말은 파우스트에게 적합한 단어는 아닌 것 같군요. 인재는 다수가 될 수 있지만 파우스트는 다수에 포함되고 싶지 않으니까요. 수감자 중에 가장 상식적인 의미의 인재에 대해 논한다면 이상 씨가 있겠네요. 참고로 저는 천재고요. For your information, I am a genius. Yiseng stops walking ahead behind the other sinners and turns around to face me.
Looking again, his eyes actually stare into the emptiness behind me. 그렇지 않소. 나 날개짓을 멈춘 지 오래요. 그러니 재능을 논하는 것은 무용한 짓일 테요. Curiously enough, I find that some sinners feel more distant as we spend more time together. 저 날아다니는 기계는 뭐지? 아까부터 거슬려. 110생을 3000번째 하고 있는 중. Slice it down? Shut it down? 저건 Shoot it down? 드론이라 불리는 것이요. 아, 어쩌면 K사에서 저희를 도와주기 위해 파견한 전투용 드론일지도 모르겠네요. 아니요. 생김새를 보아하니 전투 기능은 따로 마련되어 있진 않아 보여요. 뭐 잘 사는 도시에 이런 난장판이 벌어졌는데 카메라들이 몰릴 만도 하겠네요. Bash Ishmael mumbled. 우리도 그럼 I love how she shaked and the drones up top shake too for no reason. 그런데 이 드론들 왜 시체랑 죽어가는 사람들만 찍고 있는 거예요? 뭐 자극적인 쪽으로 시선이 몰리는 건 Thank you for the head pats, Janice. 이만큼 끔찍한 사고가 일어났다. 뭐 이런 거지 않을까? 하지만 잠깐 꼬맹이 앞에. This is definitely weird. Sinclair. 이것 봐요. 왜 저를 계속 찍고 있는 건데요? 난 혼 없는 관객은 좋아하지 않아. 수가 적지 않다. 그리고 이 드론 환상체가 날뛰는 지역에 접근하지 못하도록 의도적으로 봉쇄를 하고 있는 것 같군. 그럴 리가. 도와주러 온 사람한테 굳이 나서서 방해를 하겠어? Sorry, Gregor. Nothing as easy as that. Now drones have started lining up, forming a wall as if to stop us from proceeding any further. 안녕하십니까. 시민 여러분의 안전을 위해 10m 이상 물러나 주시기를 바랍니다. K사의 직원들이 파견되었습니다. 시민 여러분은 안전합니다. 10m 이상 물러나 주시기를 바랍니다. 아니, 그러니까 그 잘난 너네 직원들이 다 뒤져가고 있다니까? 안녕하십니까. 시민 여러분은 안전합니다. 10m. 애초에 말이 안 되는 방송이에요. 이런 난장판에서 It's probably just a generic statement, Ishmael. Come on. You know that. 쓸데없는 짓거리를 하는구만. 고장이 났던 설계가 잘못된 것이든 일단 이놈들을 전부 격추해야 방해 안 받고 환상체한테 붙을 수 있겠어. I'm so curious. That line right there is always interesting to us. Drones and abnormalities. 겨우 다 처리했네. 설마 이 드론들 우리 보고 물어내라고 하진 않겠지? Probably not. 합당한 방어였다고 제 선에서 보고서를 처리해보자. Try. 파우, 내가 말했던가? 자기는 정말 뭐라 해야 하지? 암튼 그거 짱이야. 깨달음이 느리신 편이군요. I like how Faust can be a little up her own ass, and it's kind of funny. 뭔가 이상해요. 이 환상체요. 평소와는 다른 느낌이 들어요. 평소라고 할 만큼 많이 겪은 건 아닌 것 같지만 뭐 주위에 소리 지르는 구경꾼들이 있다는 정도가 다르긴 한가? 어떻게 된 거야 이 환상체들? 둥지 복판에 나타난 것도 모자라서 왜 지금까지 만난 환상체보다 더 끔찍해졌지? And I've seen that one in the mirror dungeon a few times too. Never in a fight though. Come to think of it, what was the deal with those abnormalities in the mirror dungeon that didn't fight us? 우리가 본 건 거울 던전의 균열을 통해서 엿본 환상체의 심상이자 보금자리예요. 그것은 굉장히 좁고도 불안정한 균열이요. But mirror dungeons are real things. There's a mirror dungeon that comes out every chapter, and it's basically a place to farm stuff. But they're real. They exist. 맞아요. 그래서 한정된 상호작용만 가능했던 거죠. 그딴 건 모르겠고 이건 왜 이리 끈질겨? 철도에서 잡은 것들만큼 독한데. Railway also is real. 확실히 그러하다. 게다가 환상체에게서 떨어지는 이 기분 나쁜 액체는 뭐죠? As the scientist pointed out, the abnormality here we're clearly different from what we've encountered before. This is
It uses a mysterious liquid with a blue glint. 성분을 검토할 시간은 없으니 최대한 신체와 닿지 않게 해야겠어요. I don't remember if they explain what the blue liquid is. 알아. 굳이 묻히면서 다닐 생각은 없다고. 야, 이것들 어디서 뭐 잘못 주워 먹은 거 아니야? 무슨 광견병 걸린 것 마냥. That's not how you get rabies, Heathcliff. 히스클리프 씨! Heathcliff was knocked to the ground, unable to resist. 관리자님, 아무래도 고생 좀 하시겠네요. 제가 간언했다는 점 꼭 기억해 주시기 바랍니다. 관리자님, 총원, 전투 준비! Figured it wouldn't come to this. I've come too far to be afraid of pulling dead sinners back to life. Let's beat them and head back. Do I need... I wonder if I need 6 sinners for this chapter. I'm pretty sure 6 was the next chapter. This was still 5. That's still 5. Yeah. All right. Like I said, and there's just a bunch of battles. Like there's battles here, and then there's some story, and then battles. So we could just skip over a lot of these nodes and to return. You also have to fight the same abnormality like 3 times, and it's so annoying. As prolonged cycles of pain come to an end, it was a success that accompanied by many deaths and revivals on our side, but I nodded anyway. We got back on the bus and harboring a few unanswered questions. Good up, Virgilius. Explain to the oddities we ran into earlier to Virgilius. To be more precise, Faust did the heavy speaking. I was expecting him to coldly tell me to do my job as a middle manager and follow whatever orders I'm given, but his answer was surprisingly earnest. 환상체라는 존재가 세간에 거의 알려지지 않았던 존재이니만큼 자세한 정보까지 쥐고 있는 것은 아닙니다. Dante. Didn't think he'd admit it right away. Faust flinched a little, but she didn't relay what I just said. 그런 건 추후에 파우스투 씨 쪽에서 잘난 우리 림버스 컴퍼니의 다른 부서들과 함께 속 시원히 밝혀줄 거라고 기대해 보지 않겠습니까? 그러죠. Was Faust given any time at all to do some sort of research on this job? The mysteries were left unsolved, but if Faust accepted the suggestion without a hitch, that probably means she's thought of a way. 거기 왜 아까부터 자꾸 어깨를 움츠리고 다니는 거지? 가뜩이나 조그맣던 통에 어깨까지 수그리고 다니니까. 지크프리드님을 다시 만날 수 있을 줄 알았어. No, Lord Siegfried. 지크프리드님이 누구셨더라? 한 손으로는 저희를 베어가면서 다른 한 손으로는 기념 사진을 찍었던 놈 아닌가요? It was. 자크프리더. I always love how Gregor just gets the names wrong. He gets the names of everything wrong all the time. I don't know why that's his quirk. I don't know if it's related to metamorphosis or not, but it's kind of funny. Ishmael was breathing audibly through her nose. The incident at the checkpoint must have left some deep grudges for her. 본인이 사람들을 구하는 모습 지크프리드님께도 보여드리려고 했단 말이오. 나중에 훌륭한 해결사가 되어서 만나기로 약속도 했는데. 아이 그런 건 오랜 시간이 지난 후 제외해야 감격이 큰 법이야, 돈키호테. 차라리 잘 됐다고 생각해 보자고. 응? 확실히 어색하긴 하군. 고경꾼이 많은 곳에서 벌어진 사건엔 그자가 빠질 뻔했는데. Oh, Virgilius. 아, 흔히 말하는 연예인 같은 분인가요? He is. 비슷한 것 같군. 그자는 쇼맨십에 특화되어 있으니 보통 K사에서는 이럴 때 Why wouldn't they send him? 보내지. 하지만 모든 이목을 다 끌 수 있었던 사건에서 그자가 나타나지 않았다는 건. That means this isn't something they want people to notice. 지크프리드님을 그런 식으로 폄하하지 마시오. I mean, he's being paid by a wing Don Quixote. 그분이 냈던 자서전 영웅이란 모름지기 마지막까지 웃어야 한다. 42페이지 5번째 줄을 보면 때와 장소를 가리지 않고 약자들을 구하러 갈 것이라고 써 있었어. 그래. 그 신념 부디 잘 간직하고 있으라고. 뭐라도 믿는 편이
헛날의 극한을 버티는 데 도움이 될 테니. I love how Virgilius is telling him like, hey, like everyone telling her, just like everyone keeps telling Don Quixote, fixers are not these good people you think they are. And like everyone has to keep telling that to her because she just literally will not listen. The client. The detailed conversations reached an end. The bus lazily pulled to a stop. It arrived in front of a building so tall that it would take a while to count the floors. A few shrank down as if intimidated. I understood Sinclair being one, but Heathcliff and Ishmael also seemed to be pressured. A few looked around with curious eyes, and some others walked and carried themselves as if they knew they deserved royal treatment. 저희도 인지도라는 게 생긴 모양이에요. 이제야 평범한 사람들이 살만한 곳에 초대도 받고요. 말해두는데 지난번처럼 터무니없는 의뢰랑 붙으면 난 이 일에서 빠질 거니까 그렇게 알아. Heathcliff ground his teeth, whether by Honglu's words or due to the memories of what we got into last time we were here. 예상대로 조금 늦으셨군요. Samjo! We love Samjo. As expected? 저자는 다시 만나 뵙게 되어 좋군요. 참고로 이건 비즈니스용 멘트가 아니라 진심입니다. A familiar face I never expected to see again greeted us. 간다. 말했지? Bye, Heathcliff. Give it a moment. Let's at least hear what he has to say, okay? 놔! 생닭들이랑 탱고나 추는 악몽을 꿔야 했던 기분을 네가 알아? 어? 사실 지난번 의뢰는 여러분의 역량을 테스트하기 위한 사전 의뢰였습니다. 훌륭한 점수로 통과하셨고요. 축하드립니다. 이것도 진심이에요. 누구 마음대로 테스트를 하고 점수를 줘. 이런 그거야 물론 저의 똑소리 나는 비서 삼조 씨 마음이죠. 여러분이 림버스 컴퍼니로군요. 반가워요. 동랑입니다. 삼조 씨한테 이야기 많이 들었어요. Dongrang. 팬이 될 뻔했지 뭐예요. I hate his face. look at those eyes and that smile. He's like a less adorable Honglu. Fan. 립 서비스잖아, 돈키호테. 솔직히 말씀드리자면 사전 테스트를 해보자는 건 제 생각은 아니었어요. 여러분 실험용 닭도 아닌데 너무하잖아요. Charming, less charming than Honglu. 네, 제가 제안했습니다. 그야 림버스 컴퍼니는 알려진 정보가 거의 없는 신생이면서도 아닌 듯한 정체불명의 회사잖아요. 저희가 동랑님 말씀만 덜컥 믿고 위험을 감수하면서까지 의뢰를 맡길 수는 없지 않겠습니까? 그러니까 의뢰를 Ishmael asked for confirmation that this was indeed a direct request. Her face seemed rather proud. 그거야 당연하죠. 왜냐하면 당신들은 여기서 이러지 말고 제 연구실 구경하러 갈래요? 재밌는 거 많이 있는데. We all are what, Mr. Dongrang? Changing the subject so shamelessly is only going to bother us more. 네? 동랑님 연구실로 데려가신다는 말씀이십니까? 왜? 테스트는 통과했다면서 삼조 씨. 삼조. 더군다나 방금 환상체라는 것까지 처리할 정도로 실력자이신 분들이라면. 아하! 알고 계셨어? 역시 영웅들이 지나간 발자취는 금세 소문이 퍼지는가 보군. 말을 재밌게 하네요. 당신이 관리자인 단테님이라고 했나요? Sure. 이야기 좀 가능할까요? Faust tried to say something to Dongrang, but he and Samjo pulled me far away from their time. She stepped forward. Sure, we can talk. All you will hear is the ticking of a clock, but we can talk. Tick 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 tock 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 tick 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 tock 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 tock. Oh, tick tock. Oh, I don't know the lyrics to that song by Kesha, sadly. I mean, I don't mind, but you two can't hear me anyway. 사실 부끄러워서 말은 안 꺼냈는데 당신의 직원들 중 제 I wonder who it could be. Could it possibly be the person who narrated the opening to this canto? Oh, who is it? 그런데 그분도 부끄러웠는지 아는 척을 안 해주시더군요.
매우 서운했지만 But I like K Corp's design. I like the color green, but like this, it's really pretty. Like this outfit's pretty. Maybe you weren't as close as you thought then. Wait, can you hear my voice? 동랑님, 이분은 정상적인 소통이 불가능한 분입니다. 그래서 말하는 거야, 삼조 씨. 마치 태엽 달린 인형이 되고 걱정거리를 Waking up in the morning feeling like P Diddy. What's the line of that? That's how. No, yeah. No, I remember the opening. Yeah, okay, yeah. Look at Pity City. That's a ba ba da ba da da ba da bitty ba da da ba da da. I can remember I can kind of remember the rhythm, but I can't remember the words, which is weird because I'm usually the other way around. I can remember the words, but not the rhythm. That all was a monologue? What are you two even doing? 제가 여러분께 의뢰를 부탁했던 것도 그 친구의 영향이 커요. Yeah. 모르는 사람보다는 아는 사람이 더 믿음이 가는 법이잖아요. 보이십니까? 제가 이래서 한치도 방심할 수가 없습니다. Why? 정에 흔들리셔가지고. Stuart. Also, hello, Stuart. Welcome in. I don't know how long you've been here, but welcome in. Have you seen that picture that's like people who are being held inside you just got out of work? Fair enough. People who are being held inside that like high security prison in like New York or whatever. They're being held inside like super high security prison, and it's always really funny to me because it's like Ghislaine Maxwell, Luigi Magnon, Maduro, and then a couple other people, and then it's like Sean Combs, R. Kelly. I'm like, what there's the difference in like people. It's like, you know, a person who was part of one of the highest like, you know, sex trafficking rings in the world, a guy who may have killed a CEO, a dictator of a country, P. Diddy. National security threat. No, he's a national security threat because if he actually talked about who went to his parties, I'm pretty sure riots would start. Maybe. 그러니까 단테 씨는 저와 그 친구 사이는 알아서 잘 딱 깔끔하고 센스 있게 모른 척 해주세요. 알겠죠? All right, Dongrang, whatever you do. Stuart, you remind me of a lot of Dongrang. Or Samjo, I can't tell. You're kind of both of them. Answered your own question? Always. You haven't even told me who that friend is. I could only let out a deep sigh and shake my head. The conversation that never got through ended as arbitrarily as it began. This isn't asking a favor. You're giving me a notice. 여긴 연구실 복도입니다. 보통의 일반인이라면 여기까지밖에 못 들어오겠지만 동랑님의 특별 초대기도 하니 이 안쪽까지 안내해드리죠. 와, 저도 이런 커다란 회사에서 일해보고 싶었는데 말이에요. 그럼 림버스 말고 이런 데 입사 지원해보지 그랬어? Ah, well, you see, Limbus doesn't... 농담이죠, 로자 씨. 이런 곳은 아무나 못 입사해요. 엘리트 중에서도 최정상 엘리트만이 올 수 있는 곳이란 말이에요. And it's not like you can kind of turn down Limbus. They come and find you, you know. 마치 파우스트 씨나 이상 씨 같이. Ishmael's remark gave me a good opportunity to bring up my earlier question. Yeah, why did you choose to join Limbus? Out of all the options you had, there must have been a better place to shoot for. 저는 파우스트니까요. Because she is Faust. Simple as. Yes, no, maybe. She is Faust. There was a certain energy in her confidently clarifying tone that discouraged me from asking another question. What about you, Yi-sung? 구태여 돌아묻겠소. 관리자. 그대는 왜 이곳에 입사한 것이오? I didn't know heads or tails what was going on. I didn't really have a choice. I mean, that's because I had no other choice. 귀하가 스스로 답을 내주었구려. Looks like Ishmael was exaggerating about the qualifications it takes to join this firm. The laboratory was dominated by a stillness that could only be achieved with everyone in total focus. 단테 봤어?
냉장고에 간식들이 잔뜩 있어. 하나, 아니 10개는 슬쩍 해도 티도 안 날 만큼. And we would break the stillness. And we would break that stillness with nonchalance. 넉넉하게 챙겨 가세요. 삼조 씨, 이따가 탕비실 간식들 소분으로 포장해서 이분들한테 나눠줘. Oh, thanks, Dongrong. I appreciate that. 알겠습니다. Can't wait to have the snacks later, guys. 대박이다 이스. 지금이라도 나랑 이직 준비할까? 다 들려요, 로자 씨. 로자 씨, 근로 계약에는 Yeah, you're not allowed to quit. 농담, 파우스트 씨. 농담. 응? 그럼 이제 의뢰 내용을 Let's move on to the request. 이젠 하다하다 외부인들까지 들여오고 회사 견학까지 시켜주는 거야, 동랑? 아, 잠깐 실례. 이분은 슈렌네요. 옆부서 팀장이자 제 입사 동기인데 저한테 상처 입히는 말을 하기 위해 찾아오는 게 주요 일과시죠. 회사에선 네 팀에 할애하는 복지비가 이런 식으로 낭비되고 있는 것에 대해 누군가 한 명쯤은 말을 해야 하지 않나 싶었거든. 아, 복지비에 대해 궁금한 거라면 올해의 최우수 부서 트로피를 받아보면 알 수 있을 거야. 삼조. 그치, 삼조 씨? 최우수 부서가 받는 혜택을 전부 이야기하자면 날밤을 새야 할 정도죠. 아, 둘 다 똑같이 재수 없어. Cute workplace drama. 라이벌인가? 어디 가나 잘난 사람일수록 시기하는 사람도 많은 법이지. 시기는 발전의 원동력이니 잘난 쪽이 참아줘야죠. 어제 그 파이 가게에서 회식비로 사온 거 슈렌느 부서에도 돌릴까, 삼조 씨? 안 그래도 그럴 생각이었습니다. 후추, 고추, 상추, 카레 맛으로요. Pepper? Wait, pie? Is that a mistranslation? I wouldn't say mistranslation. Maybe it's a... I'm trying to think of a pie that's pepper, chili, lettuce, and curry flavored. What kind of pie are those? I guess it could be like a pot pie, and not like a pecan pie. 그것도 맛있겠는데? Rodian. Maybe this is a Korean thing I don't understand. 그럼 마저 얘기를 해보죠. Curry pie. 소문은 들었어요. 황금가지라는 유기물을 수집하는 신생 회사가 있다고. 그리고 그 황금가지라는 건 폐쇄된 로보토미 지부에서만 발견되고요. They are indeed, yes. 황금가지의 존재는 어떻게 알게 된 거지? 얼마 되지는 않았어요. 몇 달 전까지 연구실 근처의 로보토미 지부 시설을 연구실로 쓰고 있었거든요. 그 끔찍한 곳에 연구소를 차렸다고? 하지만 전부 매몰되었다고 했는데요. 뭐 각종 희귀한 자원이나 자료들이 남아 있었을 테니까. I mean, just dig them up, right? 환상체도 포함되었던 건가요? 알아보시는군요. 연구원이라면 그냥 지나칠 수 없는 존재죠. This is a... Remember this for later. 그렇다면 연구원이란 건 죄다 미친놈이건? 응? 잠깐, 너 설마 그때 헛소리하면서 닭대가리한테 돌 던진 것도... He may have. 히스클리프 씨는 가끔씩 예상치 못한 통찰력. He may have known that it would. 당신들이 우연을 가장하여 뒤틀림을 소탕해야 하는 상황을 만든 것도 환상체 연구를 뒷받침해줄 수 있는 정보들을. Just a little bit, you know. 아, 우리 삼조 씨는 연기가 영 능숙하지 못해요. 평생을 올곧게만 살아와서. Did you call the Yi-san? The pun happened again earlier. I've been complaining about that pun for the past couple of days. I can't believe, and I had to look up like the explanation for it too. Shut up, Yi-san. This will indeed be the Yi-song of all streams, huh? 이해해 주세요. 저희로서는 뒤틀림과 환상체의 차이를 명확하게 알 재간이 없었거든요. How's it going? It's going well. Name pending. What's your name? What name do you have pending? Do Mirror Dungeons I should be?
I did my Mirror Dungeon hard yesterday to try to get to get my last few pulls on the Walpurgis Knot banner, and after 180 pulls, I have pulled 2 Mersaults, 1 Chesed, 1 Malkuth, and then like 2 or 3 like triple O's that are not Walpurgis. 마음이 산산이 허물어졌을 때 뒤틀린다고 했었나요? 멋있는 비유였어요. 그렇다면 당신 Did you get the actual magical girl, or did you get the ego? Ego? Oh, damn! Because the actual magical girl is pretty good. The idea is actually pretty good. I had a friend let me borrow it for something, and I just like, it was so much fun using Arcana Slave. 무너진 마음을 대신 쌓아 올려주는 방법은 없어요. Interesting. 길을 가르쳐 드린 거예요. 계속 머물지 그곳으로 걸어갈지는 은봉이네 호프집 사장님의 선택이었죠. This is important. Remember this later for later. 와, 당신 정말 많은 걸 아는군요. 제가 조금만 더 어렸다면 발쩍 뛰면서 당신에게 하이파이브라도 시도했을 거예요. 언제든지 사양하죠. You're always unwelcome to try, she says with a smile on her face. 동랑님, 또 이야기가 새고 있습니다. 그렇네요. 자, 우리가 로보토미 지부 시설에서 행복하게 연구를 하던 어느 날, I shall like the idea in which they torture Gregor's VA family to get this. Gregor's VA's family to get the screams for the character from the free ticket for the last login day reward. 눈앞에서 폭탄이 터지는 걸 본 적 있나요? Yes, I have. You've ever been melted into a pile of flesh before? 끝나버리더군요. 우주 같죠? 테러를 일으킨 세력은 어디였지? 인원의 신분은 특정할 수 없을 정도로 제각각이며 목적 또한 불명입니다. 결국 동랑시 팀이 머물고 있었던 연구실은 그 테러 집단들이 점령해 버렸습니다. 연구실은 그때 옮겼던 것인가 보군. 피해는 어느 정도요? Dongring turned his gaze from Yisong to the sporadically unoccupied seats. 저 비어 있는 자리들은 말이죠. 당분간은 공석일 거예요. 죽었거든요. 그때 테러로. Why did the music suddenly switch? Looking closely, I saw snacks and flowers placed on their cushions, probably as they waited, mourn the dead. 이 친구는 손가락만 겨우 건졌는데 둘 곳이 마땅하지 않아서 따로 보관 중이에요. 저쪽 2층 진열장에 있을 거예요. A solemn silence filled the office, but Dongrong continued, brushing the empty desk with his hand. 너무나 많은 걸 두고 와야 했어요. 특히 제 얼굴 캐릭터로 만들었던 상장패를 놓고 왔어요. 되게 좋아하는 기념품이었는데. 이거 참, 이거 어디까지가 농담이고 진담인지 알 수가 없어, 저 양반은. I don't like Dongrong. 그러면 저 자리는 어떤 자리지? As I've already caught up to most of the story, I don't like Dongrong. Even here, he's not the best. Our attention was brought to a white desk that was completely empty. 저 자리는 예정된 자리예요. 새로운 직원이 오기를 기다리고 있는 중이죠. Stuart, these can be 2 separate. I promise, these are 2 separate ideas. Dongrong is a bastard. You're not a bastard. You're just Stuart. Cheers, Travis, by the way. 그럼 모즘 요강이 따로 있는 건가요? 어디 가면 볼 수 있죠? Okay, name pending. That's one of the main reasons I'm so happy to be redoing this stuff for the stream, is because I really don't remember anything that happens in Canto 4
and Canto 5. Canto 5 is such a blotchy mess in my memory specifically, but Canto 4 is even worse, I think, because it's so long. There's so many fights in between everything, and like, Ishmael's bright-eyed inquisition was interrupted by Samjo's displeased utterance. 우리 삼조 씨 심기 불편해졌다. 이제 진짜 본론으로 넘어갈까요, 삼조 씨? 단도직입적으로 말합니다. 서로 윈윈 플레이를 하시죠. 빼앗긴 연구실을 되찾아 주신다면 당신들에겐 저희가 발견한 황금가지의 소유권을 양도하겠습니다. 질문드리죠. 확정 계약인가요? 아니면 사후 검토 계약인가요? 방식은 대표기관 집행 방식인가요? 공동 집행 방식인가요? Oh God, legal speak. Everyone, don't fall asleep, please. I promise it gets better. 답변하겠습니다. 하자 책임 없이 대표기관 집행 방식으로 즉석 계약 방식입니다. 1급 계약 사무소를 이용한 이페인을 둔 계약도 절차대로 진행될 예정입니다. A contract office? I don't know what's going on. Does it really have to be so complicated? 제2사에서는 제대로 된 이페인을 구하지 못하는 바람에 황금가지를 곧바로 넘겨받지 못했잖아요. J Corp. That was, yeah. This is so ideal. This is indeed the ideal stream. 미리우치파의 우이드 그 자식 로저가 게임에서 이겼는데 약속 안 지키고 묻지마 싸움 걸었잖아. 마리아치파의 아이들인데. Gregor, you'll get there one day, buddy. 맞아요. 이페인이 되어줄 줄 알았던 아이드 씨가 쏜살같이 태도를 바꿔버리는 바람에 무력으로 그래서 입회나 공증을 해주는 협회나 계약 사무소를 이용하는 편이 많이 들어도 제일 안전한 거예요. You sung it. It's okay, buddy. I promise. Everything's okay. 주의 깊게 보았을 거고요. Ishmael explained like it was common knowledge. I guess it is something well known among city folk. 이건 확실히 저희 쪽에 유리한 체결 방식이군요. Excuse me. 목적만 확실히. We watched with our mouths agape as the two declared the conclusion at once. 비밀인데 전 사실 삼조 씨가 하는 말의 절반 이상은 못 알아듣고 Alright. 그렇구나 하고 넘기는 거죠. Look at his stupid face. I hate it. 우연인가? 우리도 마찬가지인데. 적어도 동랑 씨는 알아들어야 하는 거 아닌가요? 아, 그래도 K사 연구실과 계약을 맺으면 당분간은 그분들과 싸울 일은 없겠어요. Darn stupid face. 아무리 상처 입혀도 끊임없이 치료되었던 분들이요. Yeah, I remember them, Honglu. Don't worry. Okay, you sung the name, you sung the ideal, you sung the odd, and you sung of oh, that's all. Team fell into a somber silence. All the memories related to them were filled with misery and suffering. 아, 저희 K사만의 재생 기술을 이미 보셨나 보네요. We have. 아우, 받기만 했겠어? 아유, 지긋지긋할 만큼 겪고 또 겪었지. 그럼 대신 기념으로 제 실험실 보여드릴까요? 네, 거기까지 보여주실 생각입니까, 동랑님? 관계자 외 출입 금지인 곳인데. I love Samjo. Look at his face. Look at this man. He is utterly baffled that his superior would dare show someone around to unauthorized areas. 방금 삼조 씨 엄청 웃긴 소리 냈다. 아, 뭐 어때? 계약 체결한 기념으로 놀러가 보는 거지. I wasn't sure if it was the appropriate way to celebrate things, but since no one on the team objected, I decided to follow them. I just like the way Dong Rang looks at us makes me feel bad. I don't know what's like something's wrong with him. 바로 이곳에서 재생 앰플을 제작하고 있답니다. 표면적으로는 HP 탄이라고 불리고 HP bullets. You all remember HP bullets from Lobotomy Corp, right? 이런저런 고비가 있었지만 지금은 제가 최근에 아주 쬐끔 개량한 앰플이 제일 대중적으로 사용되고 있답니다. 그걸 보급한 사람이 덱이야? 진짜 네가 그것 때문에 얼마나 죽을 No, 고비를... Heathcliff, no killing. 고비를 거의 네 발로 발발 기어서 간신히 넘었죠. You ever played Lobotomy Corp? Just starting LOR. Lobotomy Corp is a great game.
Going in reverse order. Okay, here's how I'll explain it. Lobotomy Corp is one of the best games that I will never play again. Ever. There's zero reason for me to ever play Lobotomy Corp again. I got the story out of it. That game actually literally gave me a panic attack. Because I was streaming it. And like I was so worried about being able to beat it. And I was just like, because it was taking so long and just 그래도 전사하거나 치명상을 The Library of Ruina is really good. I really recommend Library of Ruina. Library of Ruina is really good. I recommend trying to get the true ending in Library of Ruina. It's one of the best things ever. We all love Roland, our grade 9 fixer. We all love Hum Hum Pong Pong. 회사마다 업무 중 사망에 따른 정의가 다르고 절차도 복잡하다고 들었어요. 삼조 씨가 뭐라고 설명해 줬는데? Dongring, what are you talking about? 아니 그럼 동랑 씨는 계속해서 이 모든 치료는 나노로봇 기술을 연구 중이신 건가? 그럴 리가요. Have you read Leviathan? You should read Leviathan after you finish Library of Ruina. Read Leviathan. It's actually important. HP탄을 활용한 가축 개량 연구를 진행 중이죠. 가축 개량 연구요? 절단이 아무것도 아니게 되는 개념이라면, 그저 순간에 지나지 않을 뿐이라면, 생각해 보세요. 우리는 질 좋은 고기들을 무한하게 먹을 수 있는 거예요. Okay. So I have to ask, how do you all feel about the infinite chicken torture machine? 그냥 질 좋은 고기도 아니라 수많은 사람이 매달려 연구하고 개량한 그런 드물고도 질 좋은 가축들의 고기를 말이죠. 아무래도 동랑 씨도 로자 씨처럼 누구보다 고기를 진심으로 사랑하시나 보네요. 사랑이라. 시간과 관심을 끝없이 쏟는 게 Is it right for the city? 그럴지도 모르겠네요. Yeah, you're not wrong. 둘이 묘하게 재수 없는 게 아까부터 끼리끼리 잘 노는구만. Don't beat up our clients, okay, Heathcliff? 하는 거 보고. We see live chickens whose wings and legs are being sliced endlessly. They don't even struggle, as if they feel no pain. 나노로봇이 이렇게 생겼나? 아니 내 눈엔 그냥 액체랑 다를 바 없어 보이는데. 너무나 작은 입자가 유동성을 가지면 유체와 다름없어 보이는 법이니까요. 식량을 위해서 이렇게까지 해야 하는 거예요? 어렸을 때부터 육즙이 흐르는 고기를 먹고 자란 도련님은 고기가 역하신가 보네. 꼬맹이, 밥을 위해서는 못할 것이 없는 사람도 세상에 많아. You would know, Rodion. 아니, 그거랑 다르잖아요. 그리고 저희 가족들은 고기를 먹지 않는 분들이었어요. Yeah, guys, remember they were robots. We just learned this. 아니긴 했지만. I wonder how long ago these things happened for the sinners. Like what's the time? Thank you for the head pets, Naka. What's the time periods for the sinners? Like how long ago is a canto from each other? 왜 굳이 이런 형태여야 해요? 그러니까 제 말은 하려는 말이 뭔지 알 것 같아요. 역시 조금 부자연스럽죠. 단순히 식량 개선을 위한 months, maybe? 거였다면 충분히 더 효율적인 방식이 있을 텐데요. 적어도 이거 하나는 확실하네. 진작 이 기술이 뒷골목에 전부 퍼졌더라면 나와 친구들은 쓰레기통이나 뒤지고 다니진 않았을 거야. 기술. What's that you saw? What'd you say, buddy? 아니요. 이것은 한낱 사육이요. 저치들은 날 수 있다는 것도 평생 모를 것이요. What? Yisong spoke, staring directly into Dongrong. It was unusual of him to take this much interest in matters. 반론합니다. 닭은 본래 날지 못하거니와 이 기술은 현재 수많은 시민에게 질적인 복지를. Samjo, that's not what he means by fly. 괜찮아요, 삼조 씨. 본래는 눈조차 잘 마주하지 않던 사람이 누군가를 또렷이 노려본다는 건 그만큼 절박하다는 거잖아요. 사육은 연구실에 무슨 일이 생긴 모양입니다.
지금 연구실로 가는 게 좋은 선택일까요? 괜찮을 거야, 삼조 씨. 이분들은 우리 재생 앰플을 장착한 K사 경비들과도 맞서 싸워놓고 생체기 하나 없으신 실력자. Wow, that's mostly because we have magic on our side. Singularities are basically just magic. Oh, where is this one? Wow, okay. Sheesh. So chapter 2 didn't start until chapter 2 didn't start until 448? That doesn't seem right. I feel like chapter 2 probably started around like here. Terrorist organizations. 아, 잘못 발사됐다. 이상과이 감지되었습니다. 직원 여러분들은 각자 소지하고 있는 재생 앰플을 활성화시킨 후에 18초 내로 도착할 K사 경비들을 기다려. 저 멘트는 여전하네. 왜 저런 말은 항상 차분한 목소리로 말해야 하는 걸까? Wow. 숨이라도 헐떡이면서 말해야지 사람들을 대피시키는데 효과적이지 않겠어? 역시 기술이나 과학 같은 것에만 몰두해서 눈이 멀어버리면 감정에 공감하려는 노력은 없어진다니까. 말이 너무 많아. 조용히. 모두 무사하십니까? 혹시라도 무사하지 않은 분들은 재생 앰플을 받아가시면 됩니다. 교차 적합 검사를 받아야 하긴 하지만 일단 태어나네. 보통 테러가 벌어지면 단체로 혼란에 휩싸이지 않나? Fire Fist Gregor way to unload his trauma. I mean, don't think about it too much. 테러엔 모두가 우왕좌왕했었죠. 그땐 폭발 감지 안내 방송도 없었거든요. We don't mention things by names here until we get there. 삼조 씨가 그때 책상에 한참 동안 숨어서 안 나왔는데. 항상 말하지만 그건 로비에서 일어난 테러였고 저는 책상 깊숙이 떨어진 수칙을 주우려던 것뿐이었습니다. Poor Sanjo. 심각하게 받아들이셔야 합니다, 동랑님. 둥지 한복판에 있는 K사 연구실을 습격한 건 보통 일이 아닙니다. 그러게. 이번엔 용케 연구원들이 있는 층까지 도달했네요. San. 나 왼쪽 다리가 좀 삔 것 같아, 삼조 씨. Dongrong. I watched the Sanjo inject a regenerative ampule into Dongrong's body. 로봇팀이 지부를 점령하고 있다는 테러 집단이 맞아요. 호랑이도 제 말하는 어음이네요. 저 사람들이 테러 단체들이라고요? 그다지 전투에 특화되어 있지는 않아 보이는데요. 꼬맹이가 이제 그런 눈썰미도 생겼냐? I mean, 당연합니다. 직접 전투에 나서는 건 저들이 아니니까요. 딱 보기에도 동랑님처럼 비실비실해 보이지 않습니까? why are you throwing shade at your boss? 돈 있는 놈들은 직접 안 싸우더라도 만에 하나 모른다면서 신체 강화 시술을 받더만. 저보다 엄살 아니야? 꼭 그렇지만도 않습니다. 신체 강화 방법이 다양한 만큼 형태에 따라 거부감을 느끼기도 하고 괴로워하기도 하니까요. 둥지에 따라서 거점 있는 깃털들이 자격 미달이면 일정 위력 이상의 시술을 받는 것을 금기시하는 곳도 있어요. What do they mean by qualified? 아래 것들이 힘을 가져서 들고 Cheers. 일어나면 곤란하기라도 하나 봐. 그치? 그 가능성도 부정할 수는 없겠네요. 둥지마다 다양한 이유가 있을 테니까. 하지만 근본적으로 강화 시술은 고출력 차량과 흡사합니다. 감당 못할 출력의 차량 같은 장비를 검증되지 않은 자가 다룬다면 둥지 안의 여러 질서는 금방이라도 깨질 테니 그 부분을 예방하는 차원이 클 거예요. 열성적인 설명 중에 미안하지만 참고로 전 엄살은 아니고. No one said it wasn't Dongrong. Not a single person said, man, he's just faking the pain. Soon enough, people wearing familiar outfits appeared, along with unforgettable beats of footsteps. 검문소에서 봤던. 이제는 우리의 든든한 아군이겠네요. Those robots, they look seriously hostile. 5천의 과다 출혈, 12cm 이상의 척추 손상, 심장 동맥 적중, 두개골 파괴. 그리하여 모든 적은 불필요한 고통 없이 즉사한다. Okay. 불필요한 고통도 고통이지만
그냥 애매하게 뇌가 남아버리면 되살아나 버리니까 곤란해서 그런 거 아니었어? 저기 실례가 안 된다면 너네 바로 죽진 않아도 그냥 죽은 척 해줄 수 있을까? 예. 조용히. 봐봐, 내 말이 맞잖아. 저 반동거리로는 후드 옆까지만 통과된다니까. 이걸 꼭 실전을 통해서 깨달아야 속이 후련하니? 진짜 측두엽까지 뚫었어야 했는데 질 수 없죠. 로봇은 저희 쪽에도 있거든요. 곧 나타날 텐데. 하하, 짠! 재생 앰플 투여 드론이에요. Why? That sounded like English a little bit. 그래도 든든하겠어요. 상처를 입을 때마다 즉각적으로 재생 앰플을 투여해 주는 건가요? Ah, wow. 네. 머리통이 날아가거나 황금 시간을 놓쳐 뇌가 정지한 상태가 되기 전에만 주입되면 그들은 불사입니다. 장기가 관통되거나 어이쿠 뼈가 부러지는 것 정도는 수초 내에 원상 복구가 가능하니까. Sure, but 그렇다고 아픔조차 못 느끼지는 않을 텐데요. 저들은 왜 이렇게 태연하게, 심지어 바로 옆에 있는 동료의 신체가 절단되어도 눈길조차 안 I mean, 주잖아요. neither do we, but we have me, I guess, so that's all right. 당연한 일이다. 몇 초 내에 복구가 된다면 모든 판단은 부수적인 일이 될 뿐. 그렇다면 저희도 언젠가는 저렇게 변하는 걸까요? We'll see. 그런 걸 왜 생각하는지 모르겠고. So true, Mersault. There's no reason to think about it. 궁금하잖아요. 그런데 여기 못 보던 옷 입고 있는 뉴페이스들은 누구야? 자기 소개해줄 사람? 우리가 알 바는 아니지. 맞아. 그런데 계속 마주보고 있으려니까 조금 어색해서 Ah, 누군가는 말을 꺼내야 하지 않나 싶은데. where's Don Quixote to introduce us as Limbus 고작 Company? 테러 조직 따위한테 왜 자기 소개를 해야 하죠? 우린 테러 조직 따위가 아니다. 말 조심해. Who are you? 나는 그 어감 나쁘지 않은 것 같아. 4살 때 내 가치관과 맥락은 같아서 11살 때 쓴 원자 논문이 당선되면서 어쩔 수 없이 대학원에 부름을 받게 됐지만 You're smart? 조용히 해. 우리는 기술 해방 연합. The Technology Liberation Alliance. 어떤 기술을 해방시키는 거죠? 기술이라는 것도 자유를 원하는 건가요? Thanks, Honglu. 아마도 저 연구실 안에 있는 동물들 아닐까요? 들었어? 쟤 우리가 동물 보호사라도 되는 줄 아나 본데? 미안한데 그런 고리타분한 여행은 옛적에 끝났단다. 우리가 행복하게 자라나 건강하게 튀겨진 치킨이나 씹자고 잘 시간까지 갈아가면서 기계들을 조립하는 줄 알아? You're not? 특히 X-32형 볼트는 요새 구하기도 힘들어서 다른 둥지를 통해서만 주문해야 돼. 세금이 얼마나 붙는지 알아? X-32형 볼트는 C-9 볼트를 주조한 다음 2시간 간격으로 담금질을 하면 대체가 가능합니다. I love how Faust is like, well, you could just solve your problems if you just did the thing, right? 어디서 가짜게 아는 척을. 오, 아니야, 그럴듯해. 아니 대체 왜 척군한테까지 팁을 주는 거야, 파우스트 씨? 이해 못하시겠죠? 연구원들에겐 죽음보다 중요한 신념 같은 것이 있답니다. It's so true, Faust. So true. Oh. I feel like I skipped one. Did I skip one? Was it that? Did we watch this one? I thought we did, but I feel like I skipped it. 바로 이곳에서 표면적으로는 H 이런저런 고비가 있었지만 지금은 제가 최근에 아주 쬐끔 개량한 앰플이 그걸 그 고비를 그래도 No, looks like we didn't skip it. I thought we skipped it. I felt like we skipped one. Looks like we didn't, but I felt like we did. Because I felt like it was really weird that we went from this bottom lab to immediately up the elevator. I thought there was like an in between. All right. 뭐 확실히 편리하긴해 보이네. 뼈가 부러진 것 정도는 순식간에 복구된다니. K사에서 이 재생 앰플의 개량을 위해 천문학적인 연구비를 지원해줬어요. 슈렌느가 알면 세달은 화낼지도 모르니까 비밀이에요.
What are you talking about, Dongrong? 시계는 그까지 고통이 얼마나 무서웠는지. 우리가 죽어야지만 시계를 돌리는 건. Ryoshu, I don't think you understand. I feel like the collective pain of everybody of all your injuries at the same time. 나 지금 오른손뼈에 조금 금이 간 것 같은데 앰플 맞아도 되지? 도끼 주기가 영 불편하네. Rogia stood in front of a K-Corp drone and extended her right arm. 환영합니다. 언제나 당신의 건강을 위하는 K사 드론입니다. 주입 불가. 선제-54 유형의 5 대상은 혈정 주입은 가능하나 재생 앰플은 1리터 이상의 출혈자라는 조건이 있으며 따라서 현재 상황에서 주입이 불가능함을 안내드립니다. 덧붙여 레이피 앰플 교차 적합 검사를 진행하지 않았기에 이에 따른 부작용은 책임지지 않음을 유의드립니다. That's a lot of words. Basically saying no, I can't give it to you because you might, because you aren't eligible for it. 뭐? 무슨 소리야? 그럼 팔다리 중 하나라도 잘려오라는 거야? 이미 그러고 있잖아요. 저 K사 경비들 재생 앰플을 주입받으려고 스스로 신체를 자르고. 어쩔 수 없습니다. 생체기 하나 날 때마다 재생 앰플을 사용하는 건 심각한 비용 낭비니까요. God, imagine that. Can you imagine like you have access to like infinite healing, but you have to like cut off your like body parts to heal, to be healed? 굳이 비교를 하고 싶지 않지만 당신네 같은 중소기업은 함부로 쓰지도 못할 가치입니다. Sheesh. Looks like a bit dangerous here. Those machines are too rough. I might be killed. They might get killed. They might get me killed if I'm not careful. Ugh. I might want to stay away from the fray a bit just to be safe. Just then, something grazed past my head. I mean, my head with a threatening shrill. Ah. Right as another projectile flew at me, Ishmael swiftly stretched her arm to take a hit. Turning to the direction the projectile came from, I didn't find enemy robots. Instead, there was K-Corp drone glaring with red. 관리자님, 괜찮으십니까? 제가 대신 맞았는데요, 오티스 씨. 이 오티스가 대신 맞았어야 했습니다. 젠장. 저기요. Otis like, I could have glazed you more. I could have done tricks on it if I had only taken the shot for you. 하. 니놈들의 그 비싼 연구비로 만든 로봇이 결국 오작동을 일으키는군. 아군을 오인 사격했잖아. 반론합니다. 그건 오인 사격이 아니었습니다. Simju yelled from behind, raising his hand high. 다만 예외 처리가 미처 되지 못한 모양이군요. 그 점은 사과의 말씀을 드립니다. 무슨 헛소리를. 알다시피 당신들이 이곳까지 들어오게 된 건 순전히 동랑님의 변덕 덕분입니다. Yes, I am aware of that. 이곳에 손님이 방문하는 경우는 극히 드문 일. 따라서 미처 고려되지 못했던 사항에 해당되죠. 그게 대체 무슨 소리인데요? You see, well. K사 재생 드론의 쓰임새는 단순한 치료가 전부가 아니라는 소리입니다. They also 제 몸이 녹아가고 있는 것처럼 보이죠? 누가 한 명이라도 알아듣게. Ishmael. K사 드론은 평소엔 부상자들에게 재생 앰플을 주입시켜 주지만 전장 이탈자들에게는 붕괴 앰플을 주입시킵니다. Deserters. It shot the decay ampule at me because I was trying to escape the combat zone. 역겹군 그래. 아니 전쟁 중도 아닌데 즉결 처분이 받아들여지나? Oh, Gregor is like super angry about that. 차라리 저 드론들을 앞장서서 싸우는 게 낫지 않겠어? 당신이 있던 둥지에서는 인명에 대한 가치가 높았나 봅니다. Not so well. I mean, 저 기계들은 한 대당 2등급 직원 10명의 가치와 맞바꾼다고 해도 비교가 안 될 만큼의 비용을 지닙니다. 이해해라. 네가 받아들여라. Gregor. 그따위 강요? 너무 많이 받아서 이젠 별로 하고 싶지 않은 걸 어쩌나. Good on you, buddy. Don't worry, the PTSD won't kick in. I'll heal it up. 이해는 되네요. 모의 전장에 K사 드론을 도입함으로써 아군의 승률이 23.5% 상승하였다는 연구 결과도 있었어요. 연구자들 사이에서는 꽤나 인지도 있게 알려진 논문이었죠. 예로부터 전장의 사기를 떨어뜨리는 가장 큰 원흉은 적군의 위력도 지휘자의 나약함도 아닌 전장 이탈자들이었다. 전장 이탈자의 공개적인 처벌은
역사적으로도 증명된 사례가 다분한. Well, 효과적인 yeah, 전술과 but this isn't a punishment. This is like murder. 많이들 하쇼. 이해. Wait, what are you all talking about? Look at the Ishmael. She's melting down. 실례했습니다, 관리자님. 시계 돌릴 때의 고통을 미처 헤아리지 못했습니다. Yeah. What? That's not what I'm... 신속하게 돌리셔야겠군요. 지금 정도의 상태면 심장까지는 보존되어 있을 테니까요. 관리자님, 저 어떻게 되는 거죠? The clock's hands turn with agony. Meanwhile, Yisong was staring at empty ampules rolling on the floor. But why? like I know the end of the story. I cannot tell you what it's about, why Yisong feels the way he does, because I have forgotten. So, huh? 다들 집중. 지원이 도착했다. Thank you, Shreen. 저 사람들은 뭐지? 그러게요. 누구야, 슈렌느? 나 말고 새 친구들 사귀었어? 이번에 우리 팀 연구소랑 협업하고 있는 장미 스패너 공방의 해결사들이잖아. 몇 번이나 오갔는데 얼굴 좀 외워라. I love how like concerned she looks. Like, what do you mean you don't recognize these people who have been here multiple times? 안녕하십니까. 장미 스패너 공방 대표. Hi, Nico. 라고 합니다. The enemy's face is clouded over at the unexpected arrival of reinforcements. 재미없네. 돌아가자. 뭐 그래. 돌아가자. 역시 저희의 포스에 다 겁을 먹고 도망갔군요. Aura. 고마워, 슈렌느 씨. 이러다가 진짜 내년 최우수 부소상은 네가 가져갈 수도 있겠다는 생각을 Interesting. 처음으로 하게 되었어. 잘난 그 상장패들 다 박살나서 어떡하냐? 슈렌느님, 실례지만 설마 박살날 때까지 기다리다가 오신 건 아니라 믿겠습니다. Oh no, your precious trophies. Oh no, they got broken. Oh no, our table. It's broken. 이런 것쯤은 괜찮아. 사진만 멀쩡하다면. 직접 눈앞에서 목격하니까 들었던 것보다 피해가 심각하군. 자칫하면 연구원들까지 모조리 죽을 뻔할 수 있는 상황이었어. 네, 그렇기 때문이라도 하루빨리 저들을 소탕하고 빼앗긴 연구실을 탈환해야 하는 상황입니다. So true. 어째서 K사에서는 지원하지 않소? 그야 둥지 한복판에 이런 일이 있었다는 걸 숨겨야 하니까 아니겠어요? I mean, it's true. The security of the nest is like number one priority, I think. 그 일은 무고의 깃털이 엮였으니 자체하겠으나 이번엔 K사와 연루된 연구원과 연관 연구소의 일. 연고지와 연계되어 있음에도 연막 속에 연금에 둘만한 일인 것. 아무튼 그래서 말이죠. 특별히 여러분들 목까지 재생 앰플을 넉넉하게 챙겨야겠어요. 지금 동랑 씨, 이거 놀러 가는 거 아니야? 괜찮겠어? 네. 여러분이 전투하는 모습을 직접 보니까 더욱 안심하고 함께해도 될 것 같아요. He seems so nice. 참고로 저희를 관찰한다 해도 I don't like the fake smile he puts on. It concerns me. 재생과는 궤를 달리하는 복원의 영역이에요. 따라서 K사의 특이점이나 재생 앰플 개량에 크게 도움은 되지 않을 거예요. 치료가 아닌 복원이라. Yeah, we're weird like that. 설마 단테 씨의 능력을 보고 보살 치킨집 쫌생이 사장처럼 산업 스파이 짓을 하려고? We're gonna put Dante's head inside the concept incinerator. 그런 짓은 하지 않아요. 전 소화시키지도 못할 것을 억지로 먹는 타입은 아니라서요. 당신 같은 경우는 전투에 능한 부하들을 보내는 게 일반적일 텐데 구태여 최전선이라 표창이라도 받고 싶은 건가? 아니요, 그곳엔 That's his canto again. Hey, I mean, Canto 4 is great. It's one of the better cantos. I'd put Canto 4 in the top like 4 cantos. 미처 챙기지 못하여 놓고 온 것들이 제법 많거든요.
연속 3년 우수상 받은 기념사진이랑 K사 감사 트로피랑 연구실 확장 기념사진이랑 또 뭐 있었더라? 삼조씨? Man. 연구와 관련된 기밀 문서가 Oh 있었습니다. yeah. Oh yeah. Classified documents concerning the research. Right. 받기보다는 받은 것을 가져오고 싶은 것이었나. 아 맞다. 그것도 빼먹었네요. Thank you for the head pat, Travis. 아니 그냥 급하게 몸뚱이만 건사해서 온 수준이구만. 동랑 저 자식은 태어나서 주먹질 한 번 안 해봤을걸? 속 편한 놈이야. I mean, 처럼 해결사들이라도 데려가든가. he has Limbus Company. 슈렌느 씨, 그쪽 부서도 가시는 겁니까? 이번 작전에 성공한다고 해서 당신 부서는 아무 이득이 없을 텐데요. 동료 셋이 죽었어. 이득이랑 손해만 따지면서 움직이기엔 나도 많은 걸 잃었다는 소리야. 슈렌느 씨, 그렇다면 저 해결사분들 출장 비용은 슈렌느 씨 부서에서 지급해주는. I'm just like, you're not taking any of our money, are you? 아, 언제까지고 재수 없는 놈들이네 진짜. 탈환해야 할 로보토미 지부는 이곳에서 멀지 않은 위치에 있습니다. 다 같이 이동하시죠. Together. 아, 여러분들이 타고 온 버스 저도 한번 타보고 싶었는데 아쉽네요. Yeah, sadly. 다음에 태워드리겠습니다. 얼른 출발하시죠. 어? 누구 마음대로? Mission felt particularly tumultuous. 그래서 말이야, 내가 딱 칩을 건 다음에 이렇게 말한 거야. 올인. 아 그만 듣고 싶어. 없던 멀미가 생겼다고. 역시 아. 제2사 카지노에서는 도리도리 포커만한 게 없죠. 죽치고 슬롯 머신을 하는 놈들은 죄다 머저리예요. 뭐야? 슬롯 머신에 뭐 뒤가 구린 거라도 있는 거야? No one inside the main cast that isn't evil and somewhat related to the plot lived through more than one canto? I can't answer that. 이건 진짜 아무에게도 안 알려준 정보인데. I can't answer that without spoiling a lot of things. 잠깐, 좀 더 자세히 말해봐. Things are lively this time around. DLI. She says she doesn't like it, whispers Sinclair. I whispered back to him, saying, I know. Yes or no is fine? I mean, like, well, no, like, saying yes or no would be telling. So, like, I don't want to answer that question. All right. I think we're going to end the stream there, though. It's been 5.5 hours, and I'm a little messed up. 칼을 지니다 Don't mind me. I'm just gonna. 잠시. 문이 열림. 우리 작은 형님께. 저희 아우들 사이 열차 정리하는 게 제대로 된 식사 좀 했으면. 이 갑옷은 따로 챙겨 입은 것이 아니오. Whatever. Get some food. I got some food. I ate after the end of that last canto. I ate. I really thought we'd be further in Yi-san's canto by now, but it apparently is not going. It is the cutscenes are taking much longer than I thought they would. Hello, everyone. So it's long. Yeah, it is. It's much longer. Eat some more? I probably will, actually. I am still hungry. But I got a small little batch just to tide me over until the end of the stream. Thank you all so much for being here. Thank you for dealing with my ramblings. Time to piss? Damn right. I have a Discord. If you want to find out when I go live next time I'm going to stream Limbus Company or any other games I stream, including Mugenics, Vintage Story, Suikoden 2, we're gonna throw Slay the Spire in there eventually, Uma Musume. I play like too many video games actually. If you ever want to see any of those, you can join the Discord and you'll get a notification and go live. You can also see where my schedule is posted in there. World of Warcraft, RuneScape, never World of Warcraft, probably never RuneScape ever again. I stream RuneScape once upon a time. Anyways, I hope you all have a great afternoon, evening, morning, whatever time it's for you. And as always, goodbye.